Nenga maarano o ki ka oki ki ngā tau wari te kau i apu e no tai ni tōku pāpā an kutai mā ki roto i a mātau o Ngāti Maru i te upo o te whenua. Kamari ki tonu mau ko tōku tūngani a tauni. Nā koutou te reo meo na tikanga poi poi ki roto i a maha. Pāparo ki tai, kore rawa mau e waiwai. E rao ngā manakoi, ngā kaunga. So tātou reo meo na tikanga, i tā kua mai ki māua, tēnei te mihi atu ki au te pāparo ki tai tēnā. Atamari, good morning everybody and welcome to day 3, our final day of Taranaki Tūmai 2019 ki Ngāti Maru. I want to acknowledge all of you who woke up early this morning, especially to be here for the commencement of our final day. I just wanted to extend my gratitude to Papa Rukutai for opening this day, our final day, and how appropriate it is that it's Papa Rukutai that does that for Ngāti Maru. Because back in the 80s when my brother and I were 3 and 4 years old, growing up, born and raised in Tarata Maru country, Papa Rukutai sat with the taumata at te upoko te whenua marae in Tarata with our father and our Uncle Taino i Tupokawa back in those days. And we ate the crumbs that Papa Rukutai and our father and Uncle Tai and others were sharing to teach my brother and I what we now know today. So my heart is filled with so much gratitude, and whilst you're still alive for me to say it to your face, Papa Rukutai, I love you, and my maru heart and my brother's maru heart are grateful for you. Thank you. I think it's important, and I learned this from my cousin Rumatiki Timu, excuse me while I multitask here, because that's just what we do in life in general. Not just at the Tūmai Festival, but on the daily, multiple tasks going on, but my heart is still pumping strong for the love and that I feel for each of the iwi of our Tauheke Maunga. And I also take heed to the kōrero that Papa Ruakere shared at Tarata on Friday when he said the only name missing off the flags that had the names of our 8 iwi, Ngā Rauru, Atamari kia koutou, Ngā Ruahine, Ngāti Ruanui, Taranaki iwi, Te Atiawa, Ngāti Mutunga, Ngāti Tama, tai mai ki mātou, o Ngāti Maru. And Papa Ruakere said the only name that was missing was Pariaka. But what I will say about that is Pariaka lives in our hearts and our minds and our souls. Pariaka lives here. And all of our tribes of Taranaki, all of our tribes of Tawatupo, Hanganui, went into Pariaka. And as a matter of fact, I'll go one step further and say, for Pariaka, we sacrificed our lands. For Pariaka, we sacrificed our lives. Pariaka lives in here. Pariaka lives in here. And so I think it was important that we remembered that, because the waiata tawhito that Ngāti Maru gifted to all of our tribes was Kāore Te Pōni. And it was written from the Maru worldview by Kapua Kepa. And Kapua Kepa actually went into Pariaka, and he lived in Pariaka with our Ngāti Maru tūpuna. And the reason why we went there was because we supported 100% Te Witi e To'u and the kaupapa of Te Rongomau. Speaking of which, Pariaka lives in Auntie Frida's mokopuna, her great-granddaughter, Pare Ana. So she is Auntie Frida's great-grandchild, direct descendant. Auntie Frida Tito, Pare Tito, those of you who remember Pariaka, you will remember Auntie Frida had Taki Tutu Marae Te Pai o Te Raupuna. And I'll just go up here and get this fire stage up, warm it up, as I continue to share meaningful stories and reflections that bind us together.
Pariaka binds us together. And I thought it was very special that Paparokere shared that with us all to remind us how important it is not to forget Pariaka. Equally so, we also will never ever forget the Pakakoi. We will never forget Tāngahoi. The Pakakoi Tāngahoi lives right here. So I'll embrace all of their wairua and all of that because we are the Mataurupa, the living faces. Ngā Mataurupa o rātou, kua taka i atu rā i te arapu ana o ngā mātua lutuaka mai o tua whakarere. That is what we are. We are the living faces. Ngā Mataurupa o rātou katoa. Ai, te iwi mōreu o Pariaka, ānā no hoki, ko te pakakoi e tū nei, e mei nei, kia koutou katoa. We spoke over the last few days about all the paranga that we have. Yes, maru, kua titia i te ngākau. Why? Because born and raised, like I just shared, my brother and I, with Uncle Rukutai and our father and Uncle Tai and others. Paparuakere, Poike, Riro Rako, Pakomio, in Rapa Nui, Easter Island, my maru heart thanks you as well. And because we are live streaming and we're going to the world, I hope that that message goes right over to Rapa Nui to thank the man that also brought the reo, me ona tikanga, to our people in Ngāti Maru country. When he ran the kids camps, when my brother and I were little kids, I will never forget. Nō reira, e te wano tēnā katoa mai tātou. We're bringing in Pariaka, a Pakakoi, Tāngahoi, me ngā iwi katoa o tō tātou tau e ke mana. Nobody will be left out at Ngāti Maru Tūmai. Nō reira, e te wano. I tēnei wā ka waiwāri au ki te tuku i ngā mihi, kia koutou kei te rārangi kuaka. E koutou e ngā mātanga o ngā tanga tuku iho. Kua ngeanga te ngākau te kiti i a koe Papa Garth. There is a story, Uncle Garth Weston, tēnei te mihi atu ki a koe, the first ever kapahaka tutor for Ngāti Maru. My aunties said to me, oh, we saw Uncle Garth. Auntie Eileen, there's your girl. She's right there. Man, you know what she said? Uncle Garth looks exactly the same as he did 30 years ago. You just don't age. How special, eh? I think it's because of the Ruahine sparkles. I think all the sparkles of Ruahine trickle down on you and you just look youthful every day. I am delighted to see you sitting there on the judging panel. That is awesome. Tēnā koe, Papa Garth. Ka waiwai au ki a koe rā e tuku tuakana e mama. Ngā wakaro nui tonu, e rere tonu ki tō paini. Ki aia rā. Ki a auntie, koe rewe. Wow, what a phenomenal, beautiful example of what Waiine Māori are and can be. Your mother gave us so much support, strength, reo, tikanga. Kei te tangi tunu te ngākau mama. Every day I think about Kuirewe. When I was a kid at Waitara, she took us under her wing even though she was all Mahuru's teacher. She still found time for us. I will never forget it, Mama. She is here with us, Mama. She lives in us those that she fed. And for your whole life, she was giving to everybody else. With her tamariki and her mukakuna and tau, Mama, tēnei te mihi atu ki a koe. Tuku hoa, Dr. Rawiri. Dr. Rawiri Tanito. E te wānau, Dr. Rawiri Tanito has earned the right to be called Dr. Rawiri Tanito. You are the example of hard work, taku hoa, and you show that on the daily. E mihi ana ki a koe tuku hoa. Tēnā koe. Tuki tunga networking, thank you my darling. It's always yes, you're always there for us. Thank you my boy. I can't speak to myself because he is me and I am him. But I love you my boy, thank you. Pa puru kutai, o mihi a ngā mihi kia koe. Thank you. Pare pau ngā mihi kia koe pa puru kutai. O tai ka huri au,
Ki te au I tōku kāko. For those of you who didn't know, this is my tutor. He taught me everything I know about the art of kapahaka. He taught my brother everything we know and Tuhi about the art of kapahaka. He is the best tutor in the world. Trenton Martin, while you're still alive and I'm looking at you, my maru heart thanks you. I love you dearly. Thank you. Ka tai ka huri au ki a koe te tuakana, Stace. Che, wharua tāua, e whai haere nei ngā kaupapa maa o tō tātou tau e ke maunga. Years and years since we've been on this journey of kaupapa Māori, and I am so proud of you and all of the goodness that you have fed our beautiful Raukura Tatiana. Tāua, tāua. And I remember your mum in the real classes with me when I was little, your nan, your whānau. You've always been hearty, sis. Tēnei te mihi atu ki a koe. My brother, well, he is me and I am him. So I won't even go there. All I will say is, we love you all. Ka kore rawa au e mihi ki tōku bro. Ko ia ko au ko ia. But what I will say on behalf of my brother to each and every one of you is thank you. Thank you for coming to Ngāti Maru Tūmai. It is a great honour to have each and every one of you here. Please relax, find a nice comfortable space to sit and enjoy your day. Now my beautiful family here, over on the side here, my cousins have poured their heart and soul into not just kapahaka, but I mean te katoa. Moana and Miri, we have tried so hard to get Ngāti Maru to come to practice, but our whānau is so busy, as you can see. So I'll say it like this, there's 500 registered on paper, but as you can see, there's 10,000 of us who have come today. And if you can't see all the 10,000 around us, then feel, because it's a very spiritual thing. Because the other 475 are over there at the hangi pit. And if they're not at the hangi pit, they're in the kitchen getting ready to serve our people today. Because one of the things that has been very important to us is this 3,000 hangi. I could imagine for the brothers it's been a bit of a logistical nightmare, the hangi crew, but all our hearts and our soul is in that hangi, and they lit those fires at 3 a.m. this morning. My darling is rolling on Wairoa over there. I love you, Harris Matiku of Ngāti Tama, Ngāti Mutunga. Thank you for having us and having our backs. And your brothers who have travelled from the far north to be here, Wiremu and Manu and Jan Matiku. Thank you, Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, for supporting Ngāti Maru for the Northern Alliance. E mihi ana. So that's why you can see 10,000 who have arrived today. We haven't had a practice, and I'm not even joking. We wanted to so badly, especially yesterday, but unfortunately my cousins were still collating at the midnight hour. I kid you not. Because so many of you broke rules that you made up. And all we did was try to adhere to your rules, and then some of you don't like us because of your own rules. So at the end of the day, Maru just can't win. And you know what? We don't care about the win. Never have, never did, never will. Because at the end of the day, all we care about is catering to you and your needs. And it's probably not even you in here that made up all those rules. But whoever made up all the rules, Maru has kept your rules in for your betterment, and you broke a lot of them yourselves and are angry at me and my cousins. And we can't work it out. We had sleepless nights worrying about you. So if you don't win today, blame yourself. Because it's not Maru's fault if you don't win. We don't really care. Because at the end of the day, all we hope is that the kaupapa winning. Yeah, so is that all right? And I say that with humility and respect. You know, at the end of the day, there's been so many magnificent moments in Tūmai thus far. The Ruahine Sparkles topped it off yesterday. Just with that name.
I don't know about your marching routine, but the name says a lot. Because there were some spectacular marches. Taranaki Tūturu, that was classy. Ngāti Rōanui, you're very classy. But Ruahine, you just came along with your magic sparkle wands. There they are, and just dusting everyone with the good vibes. Thinking, oh, we'll just win on sparkles. And you know what? You might too. Because that's what Tūmai is, we're winning? We all winning? As for that grand final last night, Te Ātiawa and Ngāti Maru, wow. Te Ātiawa, don't be angry at us. We love you. You already took a whole heap of our land. What more you want? Hey, we got no money. We got no money, low land. Hey, what more you want? It's not our fault that my Auntie Eileen and her babies beat you. Jeez, my auntie's very old, She's got grandchildren. They got a granddaughter now. It's about intergenerational. Auntie and all the mokapuna in. Yeah, nothing's more important than the kōrero makas. Hey. This is part of our maru bracket. And you're loving it. Even if we go flat, it won't matter. We already won. Here we are, Nō Te Wānau, sorry. I thought I'd just rack it up. That's what I do. I fire the stage up. I said to my boss, my beautiful boss, Tipini, also, while you're still alive, I'm going to say I love you and I am grateful for you, my boss, not just because you pay me, but because this fella, honestly, he will make a broadcast happen in the middle of the paddock. Look. And he's been doing it since I met him. I thought I was tired because I go hundy and all these kaupapa, then I look at him and I go, oh, no, I'm all right, I'm just lazy. He's up and at him when no one even sees. That's what Tipini O'Brien does there, Te Wānau. My maru heart loves you, boss. Thank you. Yeah. Nō reira Te Wānau, without further ado, my cousin Wana's going to get really over me real quick. She's very pedantic, and I'm so sorry. Hara mai rai tōku whānau. Hara mai Auntie Pans. Here we go. Not only that, but my sisters Kayla and Nicole, they've poured their heart and soul into this kaupapa, and they'll be really mad at me. You better go in there and tell her to hurry up. Sorry, my sisters, I love you too. Kei te pai? Oh well, I'm not sure what our bracket is, but we'll go for it. I really mean that too. If any of you are maru out there and you want to come up, come. Hara mai. Maru 10,000 e Te Wānau.
Jody.
au e koro e. Ia, koe hi au ka matakana. Koe te tangata kare, ure, turuanga, marua, rera, rera, marua, kurikaka, nui aua. Komate, komate, Kia ora. Thank you, Auntie. Thank you, Aotearoa Sparkles, for your beautiful karanga. Thank you, my cousin. Thank you, my cousin. Ka pai. For all of our Ngāti Maru whānau that are very late and slept right in, like you have had only 1 hour's sleep, mōrena. I'm not even angry at you. Not at all. Because guess what? The mahi's more important than being angry. And so I need you all to turn, face that way, and go to the hangi pit, please. You're needed. Ka pai. It's no time for Ngāti Maru to sit around watching kapaka. Seriously, I love you all with all my heart. No waka iti over here. But my family needs you, please,
because they're all over at the Hangi Pit. Thank you. You know where the Hangi Pit is? It's straight over there. And if you didn't know that, well, I don't know where you've been. Hey. It's been there since Wednesday. That's not a growling. It is what it is. I would never waka iti my own iwi in front of all of you. I'll save it for later. Nah. But seriously, all of our maru whānau, please, except for my Auntie Hazel. I honestly do need you to go and help, please. We need all hands on deck. 3,000 hangi today. Hey, need I remind everybody? It's what we signed up for in Manaia when the moti was handed to us from our beautiful relations of the Ruahine Sparkles. Thank you, Uncle Fu, for your beautiful kōrero on the marae. You speak with such heart and passion. I adore you. You and Auntie Puhi, you two, man, you're hearty kaupapa, and all your kids are like you, hearty kaupapa, you know, going around ihu mātau, koro neihana. They've been ripping the mountain for years. Let's give it up for the te kura o Ngā Ruahinerangi. Thank you for upholding. Something caught my eye when I was looking over here. E te rangatira, Uncle Rocky, tēnei te mihi atu ki a koe. Tēnā koe, Uncle Rocky. It's Maria koutou. Boom. And that's all we needed to hear. Ata Maria koutou from our beautiful Uncle Rocky Hudson. E te rangatira, e te pūreirei, e te amo takitaki, tēnei te mihi atu ki a koe. How lucky and how blessed are we to have Uncle Rocky's presence here at Taranaki Tū Mai 2019. Uncle Rocky Hudson, my maru heart loves you 100,000,000% with all the sparkles. Tēnā katoa mai tātou. He caught my eye. I love you, Uncle Rocky, dearly. Iwa anō rā e te wānau. E aroha nui ana ki a koutou. Yes, I have held up the day a little bit. Hopefully it's not in a bad way, though. There are some things that need to be said. When the rangatira's here and the chief catches my eye, I will go to him and acknowledge his presence. Kei te pai? Because my hope is always that our children are watching and our children are learning and our children are listening, and then you'll know what to do when it's your time to take over our roles. Kei te pai? Have a look around. My father taught me that the kōrero is right in front of you. I don't need a script. That's why I don't speak with a script. I have my phone sometimes because I need the program. Because you are the script. You are writing that script when you're getting up at 5 a.m. to have your breakfast and your shower and come here. That's the script. So that's what I roll with. These memories that I have in my heart. Because when I look, I see and I feel. Uncle Ray, good morning, my soldier. Uncle Ray is my best friend. And we roll, me and my uncle. My other best friend was Mereiwa. Mereiwa Broughton. Auntie Ruta, oh wow, boom, right on cue. And then she walks in. I was just talking about you. Morning, my auntie. Morning, Uncle Ray. Mereiwa was my best friend, and my other best friend is Uncle Ray. Hey, Uncle, we roll. I love you, my chief. E wea anō rā e te wānau. Te au nei, kei te tatari tonu mo te kapa aka ko te waiake nei. So what I'll do is I'll go through I might just add, so my cousin Moana was the Kai Tātaki, and what a surprise, Nemo was our Kai Tātaki Manukuratani. Jordan Wansborough. Chair. He gave me a fright too. He never came to any practices. Then he brings in Toa Rangatira Ngāti Raukawa and all the works. Hey, like he thinks he can. Oh, well, must be strong with the alliance. Oh, we are indeed. Yeah, true. Yeah, Maru helped them, definitely, and they helped us. Well, I don't know about that, but we helped them. Nah.
No, but yeah, true. That gave me a fright. I was like, hey, gee, hey, bringing it all in like we think we can. We'll just borrow that. But no, pretty cool. So that was a surprise to me just as much as it was to you. And it was neat, eh? Because ko nimo tērā e wakakiki nei te wārua because my bro's got a judge. And he didn't know that either till he arrived. Oh, my bro, but hey, what you doing with my iwi? But it is what it is, you know, like I said, all the others were at the hangi pit. And I saw my son walking over and he did the old. And I know what that eye's saying there. Look, is, hey, mummy, sorry. You don't need to apologise, my son. You did your role on Friday for our dad. Good boy. And he's been doing the pigs, the 8 pigs, the chickens, 50 cartons of chickens at Teagle. Thank you, Teagle. Thank you, Alf Robson and KK Minhinnick. Thank you both very, very much. 50 cartons of chickens at Teagle and I had to go get them myself. With Hawani and my son and Ray. Thank you. 8 pigs. Big shout out to Mike at the Mad Butcher in Ngamotu. For the 8 pigs, again had to go get them myself. 500 money registered on paper and I'll get the pigs. And the chickens. All good, I got it. No, I don't need the credit. I just need you to know what happened this week. Those pigs were transported here from Tauranga Moana. Thank you, Ngāi Te Rangi. Those pigs were beautiful, 8 of them. And the Mad Butcher Mike, because we had to bring them to a licensed premises. And you know what? I just will say this because it's important. Mike at the Mad Butcher in Ngamotu, 1 call. Because we asked about 3-4 butchers here in Taranaki. I won't name you, kāre mo te waka uaua. I will not discredit your business for not caring about the 8 tribes of the Maunga. You know who you are. But I will acknowledge Mike of Mad Butcher tēnā koe. Yeah. One ask only. My darling called him and he's like, kia ora. Because you know, might as well get to it, we're Māori. We're ringing you kia ora. You know that we're Māori right from the get-go. So it's either going to be yes or no straight away before you even ask the question, right? Then he's like, we got 8 pigs coming from Tauranga. Do you think idiots bring them here? Yeah! Bring them here to the Mad Butcher. Tēnā koe. Honestly, he didn't ask me to do it. I want to because it's good to acknowledge those who cared about us and this kaupapa and our mountain. Mike, kia ora. Who else? That's about it. Honestly, it is. Actually, to the actually, no, it ain't it. Whaeroina Ruakere, thank you so much for your love and your aroha, your ngākau nui. To Ngāti Maru and the Tūmai Kaupapa, to you and your crew that ran the catering at Te Pūtake o Te Riri to cater to the nation that came onto Owai Whaitara for Te Pūtake o Te Riri. She gifted us so much kai to be able to feed the people. E kore rawa e pau ngā mihi kia koe, Auntie Roina. Thank you. And thank you to the Te Poihi and Adrian and Auntie Sharon for loading up my truck. And again, I had to go get that too. And no one even saw it. But, you know, it was pretty cool. Because what was doing was we were lining up the alliance, right? So I know who's got my back. And I've got your backs too. I don't know how. But if you need me, kei koneo, hey, that's what I'm saying. Thank you. In terms of the content and everything, I say thank you, Ngā Rauru, for all the teachings and the blessings and the reo. Paparouru, nei mena, nei kei te wakarongo koe, kei te mātaki koe I tēnei pāpautanga mataora, korua tai ko paparukua, kore rawa e pau ngā mei ki korua, e oku pau ako e ngā pūreirei, tēnā korua. Nō reira, kei te, kei konei koutou sisi. Ia, graue. Hara mai rā Taranaki tūturu, ku mai rā ki roto I tō tātou ware a uru. Kua rite mai, ko te kapa aka, ko te wai ake nei. Ara, ko ngā wanaunga, kua tai mai,
Kua tae mai Taranaki Tūturu. A tāhua rawa atu I te mea, kumana tō tātou kaupapa I tā koutou tae maenga I te rānau, koutou katoa. To all of our iwi who have come to support the day, kei te mihi kia koutou katoa. Taranaki Tūturu. Taranaki Tūturu. Our next rōpū is Taranaki Tūturu. Nō reira, ka reroa, ka kū mai rātou, ki roto I tō tātou wari a uru nei. Te mea ka tū mai a Taranaki Tūturu, ki mo I ai koutou, e rua ngā kapa aka mo Taranaki Tūturu. Koe nei te kapa aka waka ngā au, ai waka ngā au I a koutou. So there are two Taranaki Tūturu teams today. And the first Taranaki Tūturu team that will perform now are the Waka Ngāo team, because they have a Waka Tai Tai, a competitive team, coming on a little bit later in the piece at approximately 12:45. And we're on 10 minutes because I've gone over time. Actually, I'm only 6 minutes over. Wow, pretty good going for me, eh? Yeah, and I'll catch that right up real soon. Ko tai mai te wānau o Taranaki Tūturu e te wānau. I te mea rā kei te pāpāho tēnei ne, boss. Kua ora tēnei pāpāhotanga mataura. Nō reira mea haere tonu ngā kōrero. For those of you that are thinking, man, she can go on and on. Okay, so in radio and in live broadcasts, we can't have dead air. That's why we have to continue the kōrero kei te pai. And because we're streaming live to our wānau who have joined us, tēnā koutou katoa. Thank you for joining our live stream. Te korimako o Taranaki, my beautiful boss Tepine, Auntie Diane Luke, Ms. Leah Ainan, and Kiriani Taite, and Sam. We've adopted him into our crew too, because he's at all the kaupapa Māori with us. Sam Whariaitu. This is our crew back here to wānau. And we are streaming live, and they've been here since day one. And we've been building up to this for a very long time. Nō reira, e te wānau, kua rite mai, ko ku whanaunga o Taranaki Tūturu, no mai, hara mai, kei a koutou te wā. Me wakanui ai e tātou ka tika, o tātou wānaunga. Tanga
Whānau, Taranaki Tūturu, tēnā koe tōku tua Kanapuns. Thank you, Sissy. Thank you, Auntie Makere. Tēnā rawa atu koutou. Kai haku muanga o Taranaki Tūturu, e kore paunga mihi kia koutou. Ko te rōpu waka ngā au tērā e te wānau. So the Taranaki Tūturu, ki Motuai koutou have two teams. They have a Waka Ngāo team, which that was the Waka Ngāo team, and in a couple of hours, their Waka Tai team, their competitive team, will come and perform again. Ngā tāhua rawa atu te rongo i ngā waiata o Taranaki Tūturu, i o te anō o pari aka papakai ngā nōra. Ka rawe. A ki Motuai koutou, with regards to the hangi, so I'm getting a fair few messages coming through with regards to the hangi. So your coordinators would have told you that your hangi will be delivered to your iwi gazebo today. So all my whānau is over there right now, and ki Motuai koutou, the first hangi is up. So that fire was lit at 3 a.m. this morning. Some of them haven't had to sleep yet, but they're excited to be able to serve you today. So they're over there right now and they're packing the hangi. If you're Ngāti Maru, it'll be really cool, especially if you had a good sleep last night, if you would like to go over there and tautoko, so you can perhaps sub our family out so they can have a drink or something. That will be cool. They've been going hunting, whānau. Here we are, Nora. To be honest with you, I would have rather be over there today, because that's pretty special. But because of you all, kai konei au, e waka kiki nei tēnei wā wārua. Someone's got to do this part too. And don't worry, we've got Succession, but Succession is also doing the collation. So they're getting ready for that task later, which is also another mai nui. As if we don't get our collation sorted, then you might get angry at the results. Again, don't, ko te aha, eh? We're all winning at the end of the day because we showed up. Hey, to our kaupapa, we all showed up because we love our maunga and our people. So no matter how it falls out later and who will be taking our taonga today,
We all winning. Kei te pai. So anei ko ngā taonga e nei. And to be honest, in Manaia, the table would have been about here, full with other taonga. And I remember that very well because Mere Iwa made me come and bring you over to have a look here in Auntie Rewi. And we were having a look and there was another table full. So if you have one at your house, one of these taonga, I hope it's looking after you. And I hope you enjoy it every time you look at it and think, nah, I'm keeping it. That's okay. That's all cool. I'll tell you why that's all cool later on. It honestly is all cool. You have it. You need it more. Just like someone who needed my hat more than me. Yesterday. I put it down for 5 minutes. Ka tai ka hurio. Kua wana ko te taku pōtai. It's okay. It only cost me $60. At the Matatini. It was only a keepsake to remind me of all the hard work, you know, to get to Matatini. So I bought a pōtai, $60 te utu. And now someone has it. I hope you enjoy my hat. Kei te pai. Maru is all about that, eh? Maru. Not me, maru, but I mean maru, the word, shelter. So it's providing you with shelter on your head. $60 worth. Don't worry about my kids' school lunches and all that. Kate, you have it. You have my hat. Kate te pai. And I'm not even joking. That's why it's funny to me that people laugh at some things I say. I think you're all cute when you laugh. Someone said, man, you're funny with the Pūtake panel. Did any of you watch the Pūtake panel? To be fair, I was exhausted. I wasn't really that very sharp and ready that night, but oh well. Some people laughed and they said, man, you're funny. I said, that's so funny to me because I'm actually very boring and very serious in general and very much a loner, to be honest. I'm like Mere Iwa, we just hang out by ourselves. That's why she's my best friend. Oh man, I miss her. And Auntie Rewi. Auntie would have been here. She would have been sitting right behind Mama if she was here today. I know she would have been. And she would have had her baby's back. And she'd be looking and smiling. And what would have been real cute, I can see her and her sisters would have been next to her and Auntie Shorty. And they would have been in a row right there behind Mama. Hey, if Auntie Rewi was here. I miss you, Auntie, but I love you and I will keep on singing of your praises forever. Amor. Hello, cousins. Thank you for your awesome mahi on the hangi prep yesterday. Che. For those of you who haven't seen the hangi stuff, I will post up on the Taranaki Tūmai. I will post on the Te Korimako Facebook page some of our hangi prep photos. Just in case you were curious. Just in case you want to have a look. Because, it might actually give you, make you think, oh, yeah, okay. We might do it that, we might want to do it that way. Or you might, just be inspired by it or think, gee, is that how they did it? I don't know. But for whatever reason, I'm going to post it on the wall. No, not for the credit, not at all. But because it's cool. Hey, it's just cool to be able to share. And the thing about it is we should all be proud of each other. The thing about Māori people is sometimes we rip each other off and we strip each other of mana. And why? Why do we do that to each other? We don't need to. Let's uplift and empower each other. And it starts with being soft with our words. Hey, the kupu, the word can actually hurt. You can either hurt with your words, or you can heal, or you can inspire. Why are Māori people so mean to each other? I don't get it. We need to spread more love and be like Ruahine with the Ruahine sparkles and their magic wands. Look at our nannies with their Ruahine sparkle wands. Hey, that is inspiring. Thank you for bringing your magical sparkle wands. Hey, wow. Isn't that neat?
it actually inspires me to think about how at the next Taranaki Tūmai, what can we bring to the next Taranaki Tūmai that's not on a bunch of rules, it's not on the paperwork, but it's in your hearts. Because I don't remember in the Ngāti Maru welcome pack asking you to bring your sparkles here. Thank you for thinking outside of ngā ture Pākehā nei, hey. Competition, e rā mea? Hey, aha te era, they just brought the sparkles. It's not in the rules, not in the paperwork. So I actually find that quite inspiring. Maybe it's something that the other iwi might want to adopt. Cousin Sylvie, you let me know when our next kapahaka are ready. Because I actually don't know. So if you're thinking, man, can she hurry up? Well, I'd love to. I'd love to hurry up. But I'm sort of waiting for my cue. Oh, ku kite au. Ku kite au I ngā paranga, I toku paranga ki ngā rua hine rangi. Ngā rua hine. Ku kite au I toku tungane I a tama. Kua roa nei e tama e kōkiri nei te kapahaka o ngā rua hine. Tama ale e te wānau. He pours his heart and soul into kaupapa Māori. I will ask you now, e te wānau, to please calm down now. Kia taura, e tau, e te wānau. If we could please quieten down now, with respect, because our next team is a Wakataitai team and they have poured a lot of time and effort into the kaupapa. Shh, okay. I don't like growling, but if I have to, I will. Hey, shh. Don't get hurt, please, today. Whatever you do, when you leave Taranaki Tūmai today, don't leave with a heavy heart. If you feel like, she growled us into me, don't even let me do it. Ne? If I do it, it's because you were being rude and disrespectful. Hey, and I don't want to be that person. That's not in my heart. I know what my whānau have done over the last few months, and it is hard getting a kapahaka together when your iwi are so scattered around the world. When your iwi have so many kaupapa on their shoulders, tangihanga galore happening around our maunga and around the motu, and it's been hard to get our people to come to practice. I know that because you saw Maru this morning. Hey, 4 of us showing up every week. Same 4, you heard our voices in the bracket, carrying the whole tribe. So with respect in my heart, please, quieten down because my family have arrived from Ruahine. Tēnā rā koutou, kei haku muanga o ngā rua hine rangi. Tama e kore pau ngā mihi kia koe te tūngani. He o te anora e te wānau e tātou mā. Me waka nuia, me waka tike e tātou kātika. Tō tātou kapahaka, kua uru tomo atu ki te wā anga waka tai. I te ata tonu nei, e te wānau. Ho mai rā, te pakipaki mō ngā rua hine rangi.
Siwa te po titanga ki te ao mala. Aru ai nera. Tima. Grite. Kirano. Ultama! Samson, I te rangi nei te tuahine, ko wakatau ki te ake au ko koe, te kuini o Ngāti Maru Haranui. E te iwi, me mihi tēnei wahine, kātika. Kātika me mihi te wahine nei. A koe te tuahine, koutou ko tō iwi, koutou ko tō tātou iwi o Maru Haranui. Mō te manaki ko iaka ia koutou. Tēnei rā te mihi, a ngārua hine rangi kia koutou.
Ko tira anō, ngā kai wakahaere. Ngā kai wakahaere te tarati, e tika ana kia mihi hoki koutou tēnā koutou. O tātou kuia o tātou taueke, koro roki, tēnā koe koro, e kapakapatoni nei te manawa, i tō tautaka mai e koro tēnā koe. E kuima, e kukuia, a kururuhi, o ngā rua inerangi tēnā koutou. Ngā tirua nui, me tō koutou waka wewehei a tātou. Ko koutou, ko mātou, ko koutou, ko tātou. Ina nahi e te iwi. Me wakaro ki e nei kōrero. Ina nahi he nui ngā kōrero kino i pākiringa ki a tātou tamariki. Anei tāku e te iwi, kia kauarawa, te wairua o waka taitai. E nui ake i te wairua o waka kotahi. Te maua e tūmaira, o tātou tēnā, tātou katoa. Ngā rua inerangi, ngā iri katoa, kotahi. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou. E te iwi, ko te waia te whaia ke nei, he mea wakahi na ngā rua hinerangi, hei mihi tika, kia rua kere, kia koro huirangi, kia raiwa tahi, ngā kaipupuri ngā ke te ao te wānanga ki Taranaki, e tika ana ki mihi a raiwa. Koina ngā mihi a Tamsin, koina hoki ngā mihi a ngā rua hinerangi, tēnā koutu. O koutou rā! Mene mai! Ona mata,
Ko tēnei koe e te iwi, te taranaki tū mai tuatai I haere ai ngā wahinerangi, I tū ki Parihaka. Anei te poi, I poingia ki Parihaka, I wakaro ake nā runga I te hainatanga o taua pire, me waiatano I te waiatane. Korei tēnā koe. Te poi! Ki te kotahi te kākaho, tā whatsi.
Ka hati. Kita ka puia. Kole hati. O ka piri o tenga. Iwa kita hata haitana. Iwa ka kuki. Ia ka hingi ka ria. Tewa ka tipuna ka mai. Kona piti matua ka hoiri. Kita hati mai. Putia. Wahia. Kiraro. Hei, anei tā mātou mea waka mitunga. Ka nui te miharo. Ka nui te aroha. Ka nui te harikoa. Kaua nā mātou nā o mātou mātua tupuna. E titiro mai ana. Kia ora tau mokapuna e kōrero Māori ana. E mahi Māori ana. E uana ki ngā mahi Māori. Anei a mātou tamariki. Ka heke nei taonga ki rātou. Koina te toa ki a ngā rua hinerangi. Kia kōrero Māori a tātou. Tamariki nā rere te iwi. Ka nui te mihi tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Hoi! Ngā rua hinerangi. Tēnei te mihi atu kia koutou. Ke tutu ngāne rā e tama. Me pēo he rā te mihi ki a koe. E kore pau ngā mihi ki a koe. Ko koe, ko au, ko koe. Ko tāua, ko ngā rua hinerangi. Tēnā paranga ōku nei. Ki roto i a Ngāti tū. Ai. No reira, ko rua nui hoki kua titia ki tōku ngākau. So, the Puea family, Auntie Cheryl Ma, Auntie Cheryl's tūpuna is Tōtara, and mine is Motunui, and they're brothers. And so the Pueas are Ngā Ruahine, tēnā koutou, and Ngāti Ruanui. As a matter of fact, very much so. On the Puea side, that is. But also, my father's mother was Ada Walden. So, my dad and Uncle Buster are first cousins. I don't know if you knew that. But it's just that Ngāti Maru needed us home more because there wasn't many home.
So I just wanted you to know that, because Ruahine also lives here. Because my dad was also born and raised in Normanby at Shute Street, where our homestead was. And you might not have known that. So that's why Uncle Sandy and Uncle Rocky, when I see you, ka tangi tōku ngākau, because I remember. It's just that, like Te Poihi Campbell said to me, I said to him, how come you go home to Mere Mere, but you're also Koutu, born and raised, and then you're also Tauranga Ika, actually you're the whole Tonga. And he laughed and he said, I go home to where needs me the most, but they all live in my heart. That's what Te Poihi Campbell taught me. Uncle Bubui, tēnā koe, Uncle. Humble man. Tangata marae koe, Uncle Bubui. Your son is amazing. Just thought I'd say. But anyway, coming back to the story, just because I don't come home much to Ruanui and Ruahine, that lives in here. Ko koutou ko au ko koutou. That was very powerful. I was very emotional. O Mahuru, my Mahuru, waronga rā koe I te reo o tamariki mokapuna. Wanaunga no hoki. That was very, very powerful. Very powerful. Because Mahuru, te fits. Mahuru was one of the iwi coordinators with Ripeka and Bibi, but for ngā Ruahine. And Mahuru was my point of call for the Ruahine Taranaki Tūmai Festival. So he was one of the iwi coordinators as well. But more to it than that, O Mahuru was my biggest competition in Manu Kōrero speech competition in my life. Even though he was my cousin, he was annoying because I just couldn't beat him, Auntie? Auntie Irene knows. And so what happened was Uncle Roy and Auntie Rewi actually took me under their wing and chained me too. So I could probably, hopefully be like a girl version of him, maybe. But I never quite came close, but still, O Mahuru and I, we had that relationship throughout our lives so that we could be trained to do what we do, Auntie? So I love you, Auntie. Hey, and I think of him all the time. And to his beautiful sister that's here, I love you too. To the family that still carry O Mahuru, hey, we will never forget. And I'll always remember. Te ka haere tonu ngā kōrero, ai, aro anui kia koe Uncle Rocky. So it's just beautiful, eh? Kei konei tōna wairua, kei konei aia, kei konei ko tōna waine, me tōna tuahine, kua mana tō tātou kaupapa. Ne mama. Yeah. Taranaki Tūmai is about putting in all the special factors. When they bring my brother to the stage, you know, yeah, kei te tangi tonu te ngākau ki toku tungani. Because he would have been here and we would have been having some banter and some laughs. I really miss him, Auntie. Big time. Especially when you sort of grab the ones that live in the world that you're living in. And people think we're a little bit crazy and a little bit, you know, it's lonely in that space. The kaupapa space. And O Mahuru and I and others, Rawiri Tiniro, Dr. Rawiri is another one, and Tama of our generation. Sometimes it feels like we're pushing tiko up the hill to try to feed whatever little bit of knowledge or teachings that we've been lucky enough to have and to be given. And we're trying to feed it, and then dealing with adults that know more than us but have never been to a single wānanga. But because of age and respect, we become quiet and ngū, when in our hearts we've been trained and brought up to learn certain things. Not saying that we know everything, but when everyone's so busy and kei te ngana mātou ki te waka kiki, te wā gets really hard. Thank you. I feel the strength and the kaha. I'm not trying to mihi to myself here. I'm talking about my brother, O Mahuru, because that's what he did right to his last breath. He had so many gifts.
and so many attributes. And someone said to me, he Momo, tōna ngaruanga. Absolutely, Momo. But at the same time, that fella achieved more than a lot of people will do, even if they lived on this earth for 100 years. In the 40 or so years that he graced this earth, he did everything that he could right to his last breath to empower our young and to inspire our young people. And I will never forget that, Auntie, and I will talk about him till my dying days. The mentor program that he started, that was designed to empower our Māori boys so that they could be beautiful men and also beautiful and loving fathers. Because if we train our young men from a very young age to be beautiful and loving fathers, and I acknowledge you, Hori, and the work that you do in that space as well. Thank you. And O Mahuru was like that, empowering, and I love that. And I hope that, because I know that my son respected him and looked up to O Mahuru as an exemplary role model and rangatira of our generation, a chief of our generation. And I know a lot of those ruahine sparkles and gems that O Mahuru has shared with son and others, they're good kids, thanks to our brother. So yeah, koia. Important to talk about it. So we all know, because a lot of us are so busy, we don't all grow up in kaupapa. Now I'm going to come over here and just have a look, because as I see it, a lot of our kids are on the seats. Darling, sit on the ground. Hop on the ground. E noho ki te whariki nei. On the ground. Waiho ngā tūru. Actually, I'll say it in English. I'd rather speak reo Māori, but I understand our people are on a journey. Some have the reo, some are still grasping it. And what we don't want to do is scare people. Tāpeka, my love. Waiho ngā tūru mā ngā pake ki, darling. I know you know. Our seats are not for our kids. Sorry. You're resilient and strong. And if you're not, then you're spoilt. Hey, let's Thames it all. I had a tangi for my brother. Now me hoki mai au ki tēnei tā, ki te ora, because I need to make you laugh and change the wairua. Believe me, e te wana, you will go on a roller coaster journey with me today. I promise you that. Sweet as my cuz. Thank you, my darling. So yeah, for our babies, children, hey, children in general. Honestly, we're spoiling our kids. I know I do it myself. I'm sorry. I do. I'm this mum, right? If there was one seat free and I had my son, I'd sit on the floor for him. I'm that mother, and I can do that right at my house, but not here. If you're a kid, you're a child, get on the ground, yeah, like our kuia and our kaumātua did in their time. It's not your fault, e kui mai koroma. It's my generation's fault. We're spoiling our kids. Hey. And, lead by example, and maybe you might want to sit on the floor with your kid and give your seat to the kuia and the kaumātua as well. Oh, kia ora. Kei te whai tēnei mokapuna I tōna whaine. Oh, she knows where her mum is, somewhere over there. Tēnā koe te pui. Nā wai tēnei mokapuna. Nā maru. I'll have that, baby, thank you. I'll train her to be maru hard. She'll be going to every hui, every kaupapa, all of that. But yeah, our seats, please, eh? For our older ones, please, not the children, not our tamariki. And we're so, look at us. This is cute. We got whāriki. Back in mine and my brother's day, we were sitting on gravel. You thought I was going to say grass, eh? No, gravel. Gravel. Very resilient, isn't they? Wow, it is what it is. Bit of mud too, and it didn't even matter. But now, our kids are complaining about sitting on a mat. I just don't get it. 2019 and we're going backwards. Jeez, man, ki kahara tātou. Teach our kids, show them, lead them by example. They need to go and have a practice. Put them on a bit of gravel and time them.
They'll last 5 seconds and be over it, I promise you that. Just walk away from them. Don't feel sorry for them and then get them a cushion. But that is truly what's happening, isn't it? We are spoiling our kids a little bit too much. I get it, it's all about the tamariki. We've got to love our kids. I think a lot of our whānau are also afraid of oranga tamariki. Teaching our kids to be resilient does not mean that we're abusing them. We're teaching them respect. There is a difference. Hey, come on. Ki kahara tātou. I'm talking to myself as I say that. I'm the worst mother out, I'll tell you. My son will be having a golden cushion. And I'm sure when you look at him, you can tell he's very loved. I only have one. Here we are, no. Oh, yes. Oh, yes. We've got a beautiful pānui from our parakore whānau e te wānau because we're having our hangi, right? And so, on my tuakana te ingo, she talked about some of the hōhātanga things about Tūmai. One of them is indeed the budget. So our budget sort of dictated a few little intricate details, including the packaging of our hangi. So we had to go with the, yeah, brother. But we thought about making 3,000 kono, but only my cousin Jessie Pue O'Brien was available to make them. And Maru just didn't want to volunteer to help her, except for Raymond Tuta of Mutunga and Maru Blood. So that just wasn't enough. So my poor cousin decided, no help, never mind. Ka aroha. But so what we had to do was huri ki te ao Pākehā nei, and we have got washable, ne? Because we're aligning with the parakore kaupapa. So you might see them and they might be shiny like sparkles, glitter, silver, tin is what I'm trying to say. I don't want you to throw them in the waste, okay? Our parakore whānau are going to organise a wash bins for you to rinse out your hangi packaging and then put them in a nice stack so that we can do the parakore kaupapa on them. Kei te pai? Don't throw them in the rubbish. They're not waste. We need to look after papatuanuku, kuos, and then we're going to wrap them in packaging again and give them back to the shop to resell. And tell them they were duds. I kept the receipt. And then I'll give the money over to whoever's picking up the mauri for the next 2 mai. Or maybe you might want to pick them up on your way out in a bin. Wow. Me pēo ea taku mihi ki a koutou. E oku whanaunga, tēnei paranga oku nei ki roto i a Ngāti Mutunga. Ngāti Mutunga kua tai mai, ki te hapai, ki te wakamana i te kaupapa. Ai, Ngāti Mutunga, from Urenui, where the sun always shines even when there's torrential rain. Ngāti Mutunga, who have prepared, done the rocks, the stones, the hangi, the katoa of the Maru Hangi, the Mutunga Maru Ngāti Tama Alliance. Hey. Cousin Ray. He wei anōra e te wānau, kua tai mai. Ngā wanaunga o Ngāti Mutunga. Che, Cousin Ray on the gete, the guitar, the kaya, the manukura, the iwi coordinator. Hey, and I want us to give a huge round of applause to Cousin Ray for the epic Tūmai festival that he ran in Urenui. Che, cuz. Oosh. Cousin Sai. Kai a koutou te wā, e te wāna me wakanui ai e tātou ka tika, me wakatike e tātou ka tika, ho tātou wanaunga o Ngāti Mutunga, ho mai rā te pakipaki. Nau mai, hara mai, ki ringa i tā koutou, tō tātou ātā mira. E ngā mokapuna o Mutunga. Tō tātou pepi, tā tātou mokapuna hoki.
Rawi Jina, Tina Moko. Beautiful. Kia ora my aunties, yeah. Pika, ka pai. Kura te ahuatanga o tō tātou whānau Ngāti Mutunga e te wānau. Anō nei, homai te pakipaki mō Ngāti Mutunga.
O tātou whanau ngā timutunga. Tēnā koe whae tāhuri. Ka tōku waine tāhuri a tā hura wātu. Te rongo i tō reo e tautoko nei. I tātou mokopuna i ngā i o au mokopuna o ngā timutunga. A tā hura wātu ngā timutunga. Kei runga noa mai koutou o runga noa atu.
Kia ora, why not? I feel, hey Jimmy, beautiful. I see my cousin Jimmy over there, and he looks so proud and happy. And Paul, look at them, both proud. But our two Mutunga bosses looking at them very proud. Bring a tear to the eye. Beautiful. Well, Jimmy and Paul are happy. I saw Ray and my Uncle Warren and Sai, and when they smile, hey, winning. Beautiful. Actually, I brought my keys on stage. I don't know why. I don't know where I think I'm going. I actually need my phone, not my keys. Excuse me 1 second. As I sort myself out and multitask as we do. As we await the next team to come, there's something special I want to talk about, which is the Te Ata Whai o Te Ao Independent Māori Institute for Environment and Health. It is a research project, e te wano, Wakatika Research Project. It is a survey of Māori experiences of racism. Principal researchers are Dr. Cheryl Smith and also Dr. Rawiri Tiniro. Che taku koa. Now, they are undertaking this survey of up to 2,000 Māori people to ask you about your experiences that you may have had with racism. The survey is for Māori in particular, so that they can better understand any day-to-day experiences that Māori may have had to deal with. They're also interested in the ways that you respond to racism if it has happened to you. So the survey is part of the Wakatika project, which looks at the way racism is defined here in Aotearoa, and also the ways in which Māori people cope, oppose and change racism. The survey, ki moio ai koutou, will take you about 15 to 20 minutes to complete using an iPad provided by the researchers. So they've got this cool little iPad that you can actually fill in the research with. Quite fun. So, you know, if you're one of those people that want to play on you like devices, or even if you want to kōrero about it, they'll help you through. There is confidentiality, eligibility and other details as well. So you must be 16 years or older. The information that you give on the iPad is strictly confidential. Shh. Kia ora, can you hear me? I can hear you. You're really loud. Your consent forms will be kept confidential by Te Ata Whai o Te Ao for 7 years and then erased. Kei te pai? You are able to withdraw from the project without giving a reason, and you can do this by stopping the survey and notifying the nearest researcher. Are you ready? A $10 petrol voucher will be provided to you after completing the survey to thank you for your time. So if you spend all your money on getting to Tumai and you need some petrol to get home today, or wherever $10 worth of petrol is going to get you today, I would highly recommend that you go and do the survey. If you live far away, you might need to do it 10 times. So fill one in for you and every passenger in your car. I didn't plan that either, but I'm reading this thinking, oh, that would be a good idea. I'll have to go and do the survey myself before I finish today. It'll only cost me $10 to get back to Waitara. If you have any further questions, please contact the researchers. And again, they are... I know Dr. Rawiri Tiniro is definitely one, and he's also one of the judges. There he is there, humble as... Oh, he's... and he's a very, very close friend of mine. We're very close, Dr. Rawiri and I. As a matter of fact, I didn't like him at school either. I'll tell you why, though. It's justified, I promise. Because like my brother Mahuru Robinson, Dr. Rawiri Tiniro also beat me in Ngā Manu Kōrero speech competition. That's why I didn't really like him at school. Not just because he was my competition, but he won and he was real humble and cool about it. And I thought, oh, it's hard when you... Because, you know, you want to... but I couldn't do that to him because he was so lovely.
And then and he was cute, and I'll never forget it, Takuroa, when he got the taonga, the trophy, this big hur of a trophy called Taranaki Nui Tonu. And I was already the winner going in to defend my title, right, for the mountain and the Kahui Maunga. So I went in there not thinking, I got this. Still, we'll try our best. Who cares if we lose, right? Anyway, Dr. Rawiri Tiniro beat me, right? And he wins it, and they called the winner, and they gave him the taonga, and he looked at me and he goes, sorry. And from that moment, him and I have been best friends. As I said, that's okay. And I gave him the maru pukana. It's not that one, but this one. Kreka. And I still do it to this day, Takuroa? No. But yeah, do you remember that? And the funny thing, it was actually Uncle Morven Simon who handed him the taonga. Remember, bro? I think it was at Collegiate, or was it St. Augustus? St. Augustine's. That's right, Temahemi School. That's right. Yeah, I thought they were quite hot. Those St. Augustine's boys from Whanganui River and Ratanapa. I remember them when I was at Sacred Heart Girls College. I used to think, wow, our Māori men are beautiful. Because all I saw was girls. Te nuinga e tauiwi. So I used to love going to Mani Kōrero. See the tāne ma's, wow, beautiful. And I remember too, as Uncle Morven Simon handed Rawiri Tiniro, they said, second, Tamsin Pui. I go, what was that? No, I'm only joking. I didn't. I was skating by because my father was alive then. My dad actually drove me. It's the first time he ever came with me to anything like that. It was always our mother, Anna, that come. But my dad came because my mum had just passed away, I think, just before that. We went down to Mani Kōrero. Dr. Rawiri Tiniro was my biggest competition there. But I didn't realise it till they said, and the winner is Rawiri Tiniro. And I go, who? And then I was standing there with my second place trophy, and then I saw this skinny little white boy walking up the aisle, and I go, my dad looked at me, and I know that looks be humble, ka mau, ki te wakaiti. My dad didn't even talk much, but I knew the look, and it was this one. And I went, and Rawiri Tiniro, and I looked at him, I went, and then he gets his tongue of Uncle Morven's like, nei boy, and Uncle Morve, trader. His Uncle Morve loved him. He's a good boy. He loved me too, don't get me wrong, But Rawiri received it, and he goes like this, sorry. And I go, sorry. And my father, I look back and my dad was on the back wall. My dad was, and I went, it's all right. But true story, my bro? Oh, man. And now 40 years later, he's Dr. Rawiri Tiniro and I'm just Auntie Tam. Yeah, that's why he beat me. Oh, no script. Like I said, you're writing my script when you got up at 5 a.m. for your breakfast. And you came here and I look around and here's all the kōrero right here. No script, straight from the heart. But yeah, hard out. Dr. Rawiri Tiniro, Auntie Tam. Yeah, no, I didn't quite get the doctorate. That's why second, first. And I'm so proud of that because you know why? That's the win for our maunga. Dr. Rawiri Tiniro is an exemplary leader of my generation, as was my brother o Mahuru. So I love my bro, Dr. Rawiri Tiniro, and what an honour to be able to say, my bro, my cousin, Rawiri, is Dr. Rawiri Tiniro. E te wane hua tu te pakipaki ki ai. He goes, sorry. Bro, I'm sorry. I'm sorry that I thought you were this, little white boy coming into my territory. Because he was like this proxime excessit ducks
super scholar at Whanganui Collegiate School with a tie and a... And then I looked at him and I remembered, damn, we actually cousins. And I looked at his mother, oh, it's Rawiri Tiniro. I remember him growing up. And he was always that guy. Very coy, very humble, very clever. Those of you that know, eh? I saw Auntie Chicken there and I went like this. Can I help you? Hey, because I know what she wants, right? The mic. And some of you are thinking, oh, no. And some of you are thinking, oh, what's Auntie going to say? Hey, look, Auntie Chicken makes things exciting, even if it's annoying. Come here, my auntie. Come on. Oh, I love you, eh? And I don't mean to be disrespectful. Auntie Chicken knows I was baptised at Ngā Pikanga Catholic Church. Thank you. Her son, Bumble Abraham, and I share the same godmother, Vervia Shemansky. So, you know, I'm a Catholic too. Good little Catholic girl. Here you go, Auntie Chicken. And believe it or not, she was the tiniest little girl in St. Joseph's School. She was so gorgeous. Everybody loved her because she was so tiny. But I had to say... What's your Pānui? Just the Pānui. Yeah. Oh, let's you go for it out. Yeah. Okay, I am here today. For those of you who have not enrolled, I will be just sitting around the corner here and you can come and do some enrolment. So we heard people like Debbie talking yesterday about the Māori Party. So it's your choice, Māori or General. And there's my other mate over there, Trenton, but he's on that table. Tell them what it's for. Oh, yeah, and this is next year's elections, all right? We've just had all the council elections. So the big one next year, okay? I don't have to tell you how to vote, who you want to vote for. That's your choice. Oh. Want to sing a song? Now she wants me to sing a song. Oh, gosh. Hareru ana mai, te reo karanga, auatuki. But I used to teach you this at school. I taught this to you at school. Te reo karanga, auatuki ana te manawa e kōrera wā, e mutunga mai, te aroha me taku tangi au e kuar ora ngā iwi kato. O te aroa, me te reo te karanga, ko reira wā, e mutunga mai, te aroha me taku tangi All right. At my mother's. You know, you're doing a very good job. I love listening to the radio on my way out. All right. Wonderful listening to the radio on the way out. Okay. Thank you. Love you too. Thank you. That's enough. You were meant to come up here and do a Pānui, not talk to me. We'll have a chat later. Jeez, I don't need to know about myself. I already know who I am. I'm Maru. Thank you, Auntie Chicken. Gee, she's neat, eh? Bringing those Mitunga sparkles over here. Oops, sorry, Luini. We'll call it Mitunga butterflies. How about Mitunga marbles? Nah, sorry. And, sorry, my aunties. Auntie Money's like, Carl. Tam's like, Carl. They're more like Mitunga bowling balls. Boom. Bowling me out of the way. Marbles was fine, you know, humble. Bloop, bloop. But now they want to, no. Jeez. Oh, man, see, it's not my fault. Things just happen coming over here. Taranaki iwi have already received their hangi. Hey, already.
So what's happening is Ngāti Maru are actually delivering the hangi to your iwi gazebos. I hope you enjoyed your hangi, Taranaki iwi. A lot of love went into their hangi. I just want to do a big shout out to our awesome sponsors, especially to the TSB Community Trust. Yes, please give them a huge round of applause. To Whaiakere and Kapoi Matheson, Matua Wharehoka, and the TSB Community Trust members who supported this kaupapa in epic proportions, might I add. Yeah, they made this very much possible. Epic proportions, Sam, did you like that? He's an epic proportions, here she is. Yep, here I am. TSB Community Trust, he kore e paunga mihi ki a koutou. Thank you so much. My maru heart thanks you, TSB Community Trust. I also thank you in advance on behalf of all of our iwi and all of our marae and koanga reo and kura and all of the other kaupapa Māori. In advance, TSB Community Trust, we thank you for your everlasting and eternal support to all of the iwi and all of the kaupapa Māori from now until forever. Let's give TSB Community Trust another huge round of applause. I also want to send some aroha to the TET Trust, Taranaki Electrical Trust, here in Te Koangamoa, Inglewood, because they supported us big time. And they helped us with buying the very expensive and beautiful hangi baskets. And I might add that Nathaniel Campbell made, from Steel Fab. Thank you, TET Trust, ngā mihi kia koutou. And also, they paid for the buses to bring our people into Tarata. Yeah! Woo! How cool is that, right? I hope you enjoyed it. So that was TET Trust of Inglewood, and a lot of our wānau were in those trusts as well. Thank you for your support. E mihi nāku kia Tīgu. Thank you for the 50 boxes of chickens. I already said thank you, Alf Robson and KK Minhinnick, but I'll say thank you again. Don't worry, I still have to pay for them, but just not at the price that you have to pay for them at the supermarket. Thank you, Alfie and Kay. To the Taranaki Māori Trust Board, Parinini ki Waitotara, Te Puni Kōkiri, e mihi ana ki a koutou katoa for the support. And it's kind of weird because when I go to all the kaupapa, and I mean it when I say this, they always tell me and to mihi ki te korimako. But it's hard to me to the korimako when ko te korimako, ko te korimako hoki ko au. But I already tuku mihi ki toku boss for what he does. Because when you got a strong head, right, when the head's right, then your team flows like that. So when people go, man, you're mean at the korimako, ka we me mai ki au. Tukua ngā mihi ki a Tipene O'Brien e te wānau. Because without that, man, mei kore a Tipene, ka kore hoki ko te korimako. He is the reason why the korimako is the korimako. Is that cool? Yeah, I think he's cool too. Nō reira e te wānau. On behalf of the beautiful Taranaki Tūmai Trust, and also Chair, can I have a look at that? And beautiful. Well, I won't mihi to myself, but ngā ruahine, my beautiful nannies. Hey, Auntie, beautiful to have you here. E oku kuia. E haku muanga o ngā ruahine rangi. Tēnei te mihi atu ki a koutou, mihi anō ki a koutou. Your hangi is served in your marquee. So, on behalf of the whānau who are waiting for you, they will not eat the hangi until you arrive. So, we will make way to allow for our beautiful kuia, our pāke. You don't want to move? You want to eat your hangi over here? You want to go have your hangi over there? Yes? You're the boss, Auntie. You tell me. Yes, Nat. Yeah. You tell me. Oh, it's not the other way around. You tell me what to do. Seriously, though. Ai, ka koutou te tikanga. But your hangi is served, ngā ruahine. Ai. Mea haere koutou. Kia koutou whare ahuru. Cool. Te. Yep.
So Cousin Ellie has come and let me know that for all of our whānau ngārua Hinerangi, your hangi is served. But they will not eat until our elders, to our pākē arrive at the tent, at the gazebo. One moment, please. Kei te pai. It's just technology, worship in the sun, ancient cryptology. The morning I read the tragedy, come to greet the king, come in the cosmic scene. It's just technology. He mea tautoko nā te māngai. Kai pāho.
Te korimako o Taranaki. Ash and Mata have been running Te Atiawa Kapaka, and I will acknowledge the strength and the aroha energy that they give the kaupapa right from the get-go. Uncle Mike, I acknowledge you and your kids. Hey. Nō reira e te wānau, without further ado, me waka tike, me waka nui e tātou kātika, tō tātou kapaka o Te Atiawa kua tai mai, o mai rā te pakipaki, mō ngā wanaunga o Te Atiawa.
Engari ko te kaupapa o tarana ki tūmai. Ka tūmai a tama wahine i te wā o te kore. Kai he ngā tamatāne o ki ati aua. Kai te ha, kai te tākaro, kai ngā tīmari iki. Nui tonu ngā tīhate o ki ati aua. Engari kai te whai tāne mātou. Ai anō e te iwi. Anei anō o te kapa. O te ati aua ko hoki mai i tona timatanga ki runga. O wai marae. Tai noa ki te rāne. Nō reira e tika tonu ngā te maru. I te wā o te pohiri. Ko tukuna te mauri o tēnei wenua ki a koutou. Hei te poroporo ki te ahi ahi nei ka wako ki a mai ki tēnei kapa. Tēnei o nā auatanga e wakari te hia nei. Tōna mutunga. Ko kōrero hia nei a papa piripi. O ngā rua hina rangi. Ko te kaipapa o tarana ki tūmai ki a waka kōtahi nei i a tātou. Haunga ko ngā tōranga puonga tāporo tanga ina nahi. Ko tutuki te rā wahanga, anei whakanui, anei tō tātou reo, o tātou kaupapa kapa, ko tia te aua tū waka hiki nei tēnā koutou. Tēnā koutou, hoki anō rā ki tēnei, o ngā waia tā pātere o tātou o Ngāti Maru tēnā koutou. Tēnā kou te kia ora tātou katoa. Kāre te pōne te ao nunui, te rapu i te pono e wai anei, kei hoe ana iwi nei e tata mai ki ta puta e hoki atu anō i te pau wakairo tōna ware nā wai te tikanga ki a mate noho atu akurongo e here ka puta i ngā wenua ka haruru ki tawiti ki ngā rangira e ki te mutunga mai o te ao kei pare aka te witi e wakari ka ana ki te mate o te motune e huna nei ki te moniki e tapua te i te tano tōna tika ki ati a paruru au ki te kōtore hui a te aka ukurua e ko paki kapai au e noho i una i taku waka i a te manawa nui i here ai e tohu ana i wiki te rangi māri e kei kino kei poke kei waka noa i te tapu o te atua e kore nā iwi nei e ware i taku ngā tau i pani a tapu
kiri ki te tō mai rangi e tuturu ne ki te whenua ka he te aiho e nā iwi nei ki taku tinana nei Kātai ka mutu pēa kua aku au I tēnei wai e tō Ngāti Maru tēnā kōtau. Tēnā koutou kia ora tātou. Temari! Whakawe! Everything! Hinga poi! Kai mea te kia kia tanga o tō tuate. Huri noa I te tuata I haue. E maunga e pa e maunga he matua iwi. O I humatau o mangakea. O tarana ki tu hira ira e. Rua tupu a rua kawito rua tarana ki tu mai e. Maya ki maya tara maya tora pate akamama nei e. Maya tonu te punai e ke mai ai te tamata. E puna ki e puna korero e puna manawa whenua nei e. Opuke!
waka i take tu mai e, e, e. Epo here ngā waka, epo here ngā kaupapa, epo here ngā tangata nei e. Marutaka pawara ni tu mai e. Marukai atu, marukai mai, maru ikitia, maru hapai ngā ngāti, maru hananui, marana mai nei e. Hirano! Kei te whakaro aki ai mo tēnei haka e haka hauora. E haka hauora. E haka hauora. Te rangona koutou ki te ahuatanga ki ngā kupu. Kia tia ki pai ai te katoa o te tangata. Nā ka pakari te tangata. I roto i tōna hauora. Ka hauora no te iwi. Ka hauora no a taranaki wanga. Whakarongo mai. E te iwi! Anai aku toa. Ia mau! E te iwi. Me piki te hauora. Wa te iwi! Hauara tu! Hauara ramoia! Taranaki manga e tau nai. Toko maru waka e tau nai. Ai o pati o wā e karamana. E te wana. E ai te kōrero. Hei a te mea nui, o te ao! Maku e ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. E ki. Ki te waka pona ki tēnei waka wai, hei aha, te take, kamata ki te ngārara, wai tangata, he waka mape, he waka mape, ia aha, hei ara te rongo wā, Patua te waka mapua ki tua, hauara tu, hauara ramoi. oranga ki wā. Mahi mara, anahi, e te ngāra, anahi, neti poro, anahi, kapahaka, anahi, Me ka tira e nei. inu wai whino maungau tutea, wharu kino maungau wā. Kai ka eti, au e te korokoro, kai kino, au e te tingana. Me penei te aki tāne ma. Me wero totero, mai la mea, e koi e te iwi tia i tinana.
te hai. Koe poi te hai ora o tia tia wa. Rawewe. A tauhara watinga mai kua tutuki a koutou. Ash, Mata, I love you too, we. Beautiful. That was beautiful. Ashley of Te Atiawa Ngāti Maru e Ngārauru. Blood. Ashley and Mata, since the beginning of Taranaki Tūmai in 2019, why do I always bring my keys? I don't know where I'm going. Going nowhere. Just put my keys back here. Te Atiawa e te wānau, that was beautiful. Bobby Lee, Linda, beautiful. Oh, taku Bobby Lee, yeah, stunning. And that's why they haven't come to Purapura practice yet, because they've been busy trying to encourage our iwi of Te Atiawa to come to Kapahaka practice. So they haven't been able to make wānanga for the Purapura yet. Taranaki iwi, Ngāti Ruanui. One moment, please. Not Ruanui, sorry. Yeah, my daughter will be cringing. She'll be like, what did she just say? So, I'll start again. Taranaki iwi, ngā rua hinerangi, Ngāti Mutunga. Your hangi is served. Ushe, te. And you know what? You can get your hangi and come back over here and eat it. Is that cool? How about that? Ngāti Mutunga. Your hangi is served. Oh, here's my cousin. Hang on, actually, you know what? You stay where you are. Because Raymond honours his old people. Because he is Mutunga and Ngāti Maru. He knows his tikanga. He honours his old people.
My cousin is nearly here. He is delivering you your hangi. Beautiful, my cousin. Here he comes, delivering his hangi to his beautiful people of Ngāti Mutunga. You know, I'm Mutunga too on my Maxwell side. Hey, come home, I've never left. I'm still there when I look at you and my aunties all in that row. I never went anywhere. I'm still at Mutunga. Uranui, born and raised, Foursquare, in the corners of the dining room with my cousins Andrea and Lulu and Jamie Tuta. Yeah, I know where I was born and raised. Uranui, where the sun always shines. And also, my aunties of Ngāti Mutunga, Ngāti Maru blood. They have also prepared even more kai for you. For our elders, our kuia, our kaumātua, and our Māori wardens who do a beautiful job. Give them a huge round of applause. Our Māori wardens, my aunties, have got your lunch ready. Your lunch is served. Thank you, Auntie Coots, Auntie Joss. My Auntie Coots said, over to the hall, please. Our Māori wardens, your lunch is served in the hall. Che, Now the thing is that you can see me, and thank you for your mihi, but hei aha māku te mihi, ne? Hei aha māku te mihi. You don't need to mihi to me. Hei aha māku te mihi. Ho mai māku te aroha. I don't need a mihi. Your love is all that is required, and you don't even need to say it, I feel. I feel the love. Kei te pai? Ho atu ngā mihi ki rao atu o ngā ringa rehe that are doing the hard work. Te korimako o Taranaki. Your children in our mokopuna. But we seem to punish ourselves a lot, and we're tough on ourselves, and I don't get it. Yet we can give mihi here, there, oh, you're amazing, oh, you're awesome, oh, you're this and that, and every other thing. But what about yourselves? You're all amazing, and you're all beautiful. Hey. What I also love about Taranaki Tūmai is it's probably the only time where it's okay for you to feel proud of your own iwi and your tūpuna and those who you represent. Because Māori are not waka ii. Ne Uncle Rocky. E ara mātou i te iwi waka ii. Ko ako mātou i tēnei taonga. Ko tērā taonga ko te waka iti. Waka iti is a taonga.
Oh, no one showed up to the Maritu Mai. There. You know, there are many faces here, people, but don't forget that field is full. Hey, our tupuna here, I feel it. Felt it strong. Felt it when you were all coming in on those buses and walking from the Tarata Hall up to our pa gates. I hope you had a good experience. Apart from the sun beaming down on you and some of you thinking, man, that girl, she should have told us to wear our walking shoes, sneakers. Because some of my mates came up to me and said, man, I wore the wrong shoes, I got blisters, to me, and I'm thinking, man, I've been going on about 2 Mai for 2 years. Didn't you hear me? When I said you were coming to the bush, you should have worn your red bands. Here we are, know it is what it is. Here's my family again. Ngā rua hene rangi ko tai mai. Yeah, again, it's acceptable. It's acceptable to celebrate there. Without further ado, ka kara ngā tuahau, you know, they're having a hui over here. Kaita, nothing disciplined about it at all. They're having a kōrero and because it's waka ngāo. Hey, what are you doing, sis? Hara mai? Eesh. Oh, you're eating your hangi. Oh, no, you eat your hangi. No, you eat your maru hangi, sis. Oh, good. You're cute. Was that you, the Rohini Sparkles? Was that your idea? Yeah, I knew it was you, BB. Chair B, eh? I actually thought it was Uncle Garth. Same thing. Eesh. I love it, sis. Auntie, if any of our aunties, you can just sing from where you are. Ne? Aye. Korite? Cool. I got the thumbs up from BB. Just a big mihi to Ripeka and to BB, Benita Bingham and Ripeka Hudson, who have been absolutely awesome iwi coordinators for Ngā Rua Inerangi. Nō reire te wānau, korite rātou. They're going to carry on having a hui, so we'll just bring them on. We'll bring them on, ki runga ki te watarangi nei. Me waka tike tike, me waka nuia, e tātou kātika. Ho tātou whanaunga o Ngā Rua Hinerangi. Nā mai hara mai, ki runga ki te watarangi. Ho mai te pakipaki. Hang on a minute, I just need to come over here again. Beautiful, auntie. You're the kaya. Go to my cousin. Oh, we need a chair, maybe a hangi, maybe some drinks. Oh, well, yeah, now you just bring all the sparkles. Auntie Josie. Oh, how rude. You know, because I'm the birthday girl, right? I do the birthday shout-outs every morning on Te Korimako o Taranaki. But because I wasn't at the station at work, I missed such an important date, which is the 29th of November. It is the birthday of Auntie Josie, who turned 92 years old. In Tarata. So even though it's their performance, we're going to sing Hari Hurito kia Auntie. Tarefa, Hari Hurito.
Auntie Josie. Ra wano, ra wa. Auntie Josie. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Hip hip hooray! Beautiful. And she celebrated her 92nd birthday in Tarata, in Ngāti Maru country. And she said it was her best birthday of her whole entire life. 92 years, e te wānau. And our queen of Ngārua Hinerangi, Tātou Taueke Maunga, is here with us. So I will humble myself and take back the fact I was going to be the kaya and let you be the kaya. Okay, Auntie? Kei te pai. Hewe anō e te wānau. Huma anō rā. Ko te paki nui. You know, tū mai is about all those special factors, right? Again, you write the script when you arrive. Hey, here is the script. E te wānau. We're celebrating our beautiful auntie's 92nd birthday at Ngāti Maru Tūmai. I'm so happy about that. Te wānau ho mai kua, te paki nui, mō tātou wanaunga o Ngārua Hinerangi. And we'll just carry on talking as I do something really amazing. Because of, multiple jobs and tasks that I've had. No, don't, oh my, ko te pai. Don't worry, it will happen, I promise you. Because I'm looking at Sam, and I'm thinking, Sam, bro, I'm about to email you right here in Inglewood, right? Because, I don't know how many of you were here at 8 o'clock and heard me say that this week I actually had to go and get 8 pigs, 50 cartons of chickens. I can't even tell you how much else things I had to get this week, even though, there's 500 in my tribe. The reason is, don't get me wrong, 499 of them would have wanted to do the mahi. The problem with it is only Tamsin can swipe the card. So Tamsin had to go all around the maunga and pick up all the things because only Tamsin can pay the bills. Yeah, it is what it is. Not a maru thing, it's a bank thing. So on that note, I actually did receive a beautiful sound file. I'll just check with BB. Did that come in the PM or the email? That came in email, of course it did. MP3 even, of course it's email and formal. Because Ngārua Hine roll like that. Are you wondering right now how Tamsin's going to deal with that pressure? Easy. We're going to sing together anyway, all of us, even you. Ka pai, so I'll lead us off as I send this over to Sam while I'm sitting here by my auntie. Tuku tuku roi matae. Tuku tuku roi matae, picking up purple.
Ai, he wata no. Rua, taripa. Tēnei. Tupea, ka rawe ngā rua hinerangi kua rite. Woohoo! Because we are Māori and we are resilient. And we will use every resource known to mankind to make it happen. And get the happy ngā rua hine sparkles flowing. And your music is ready. Kua rite mai koutou. Are you ready? Nah. We're ready and you're not. Nah. Cool? Kei te pai, kua rite, thank you ngā rua hinerangi. And there wasn't that a beautiful waiata jam session anyway to unite the mountain there. Okay, without further ado, e te wana, ho mai anōra, ko te pakipaki nui, mō ngā whanaunga o ngā rua hinerangi. Kia moki ki tō whānau, kia moki tō ukai pō, I tangata ai koe, I hari mai a koe, kia moki tō ukai pō, kia moki ki tō whānau, kia moki tō ukai pō. I will always come back to you. Taranaki, ooh.
Kamanu tonu eta
Awe, ata huarawa tu ngarua hine rangi. Thank you for bringing your lovely ruahine sparkles to Taranaki Tūmai ki Ngāti Maru. Auntie Josie, we love you, we honour you. Happy 92nd birthday. Beautiful. That was just a little bit special, nea te wānau. Hari huri tau to Auntie Josie. And if I was at the studio on Friday, I would have wished her a happy birthday on Te Korimako o Taranaki, but we were in Tarata. So I'm even happier knowing it was her birthday on Friday at my marae, Te Upoko o Te Whenua. And how cool, eh? We got to all sing happy birthday to Auntie Josie together, her 92nd birthday. And thank you, Ngā Rua Hinerangi, for coming and playing all the songs that I play on my show, all in 5 minutes. Che, that was just a little bit special. Te Atiawa, e oku whanaunga o Te Atiawa nui tonu, your hangi is served. If you could please make your way over to Auntie Sharon at your iwi gazebo. Ngāti Maru have delivered your hangi to your gazebo, which is a flash gazebo, might I add. Oh, Uncle Michael Irwin says it tastes beautiful. Che. Can I have some? Hey. Wanna share your hangi? Beautiful, Uncle Michael. Che, eh? Jan over at the hangi pit. Jan and Harris. Michael Irwin said your hangi is absolutely beautiful. Thank you. Yeah, we got J-Boy and the boys to come and tautoko. Thank you. Thank you. Is that awesome? Kua tai mai oku whanaunga. Thank you, my darling. Thank you, Mafu, my darling. Yes. We have got our next rōpū and they are ready. Kua tai mai hakumuanga o Ngāti Ruanui. Hello, Uncle. I'll just give my uncle a kiss from Ngāti Ruanui as well. As I make my way outside and as I continue to walk, I will continue to introduce our next kapaaka who have come all the way from Ngāti Ruanui. Ko Ruanui, ko koutou, ko au, ko koutou. And as you will see, a beautiful display of all of our kapaaka from around our beautiful tau eke maunga. All of the pari that our wānau wear have paranga to Taranaki, to our tau eke maunga. And aren't they just absolutely fabulous? Might I add, the pura is also represented in here with my cousins, Ebony and Raywin. But as I look over to see Nani Hui and all of our beautiful kuia of Pātea Māori Club, tō tātou kapaaka, tō tātou rōpū tuakana o te tau eke maunga nei, I look over and I see all of our wānau, te tū mataora, ngā rōpū katoa o te tonga arau kuku, aroha atu mo taku waka ua, because when I waka ua, I'm going to end up missing some out, and I'm so sorry. But it is a collaboration of all of our kapaaka o tō tātou tau eke maunga. Che peitei, ki hoki mai ei. Ka tikiti au i a koutou katoa. Tōku cousin Haimona, he kore pau ngā mei ki a koe my cousin. Uncle Marty, what are you up doing? Hey, Shay, Uncle Marty jumping in, eh? Uncle Marty, I was looking at Bubba, looking, right there at Bubba, and then I saw this head go. And it's Uncle Marty Davis of the Ngā Rauru Alliance. I saw te pahunga go. Tēnā koe, Uncle. Yo te anō tēnā rā koutou. Te tere, ai. Right now, though, something, and as I look at tere, I'm reminded that I actually want to send some love from our crew to Uncle Archie Huranui. Uncle, aha koa kare koe I konei a tinana. Ka tuku au I te aroha nui ki a koe, Uncle.
I'm thinking of you, and all of your crew are thinking of you. T will be like, get her, man. She can't help herself. But he clapped. I te mea, ka waiwahi a te tuku I ngā wakaro ki Uncle Archie Hurinui. Now, he's okay. Kei te pai e te wano. Engari, he would love to be here. He's helped us so much with the build-up for Taranaki Tūmai. Him and Tipini and aunties, I have heard my mouth for 2 years, going on and on. Ngā aupiki me ngā au eke. And they helped me to get through a lot of situations and a lot of scenarios. So put it this way, Archie Hurinui is one of my wise counsel who I go to for support to help me through kaupapa pēnei. And his love is with this team. And they're about to bring his wairua as well onto, I mean, kei te ora tonu, don't worry about that. Uncle Archie's okay, just in case you go, oh, what's happened to Archie? Kei te pai, he's okay. He just couldn't make it, all right? Send you good thoughts, send you good thoughts. Here we are, no, I just wanted to make mention of that. Is that all right? Because he was supposed to be on the broadcast with us. Hey, I love you, Uncle Archie. He's probably crying right now, going, gee, that girl. Here we are, no, rai te wānau. Without further ado, e o kutu ākana o Ngāti Ruanui. He rōpū wakataitai tēnei. Ku uru tomo atu ki te wāanga o te wakataitai te rānei. E te wānau me wakanuia, me wakatiketike e tātou kātika, o tātou wānau, o tātou hanaunga, o Ngāti Ruanui, nau mai hara mai ki runga ki te watarangi nei, ho mai te pakipaki, mō Ngāti Ruanui.
ka kita mai tanai. Tara ki atu kita takanga. Waira. Waira tai ko kalunga waira tai ko kalunga waira ki no tatua nanganai. O nanganai ia tātou pauhere. Tira ka pawanai ki a koe tāku papa. O ki nei rā ki ngā kōrere wau. E maru! O maru a ngā taringa. Ia ki ngā tātai. Tēnā koutāu, e rara. Tēnei ngā makapuna, oruanu i tatu mai mo ia koutau tēnei a tā, tira, tēnei a ia i nei. Ia kau e nei a tātou nei kaupapa. Tua tahi nei a tātou, kia pākewa nei i ngā kōrero, mo te tono. Te waiho mātua ka wātia tērā tātou e kōrero ai. Mo tira i a tātou, e maru, tēnā koutau, I wero nei mai a tātou I roto I tēnei o ngā mō te ata. Te ata ua ki ngā kōrero. E tikana. Wai ho ma tātou katoa. E waka mō te atia nei ngā kōrero no atu o karerero. Tira ki a tātou. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Hei tīt. Tau ea ki nei ngā kōrero. Kaurette pone. I te ao nuru I te rapu I te pono e wai ane ke kawa I wine e tata mai ki taku taa e hoki atu ano I te pou waka I o tona ware na wae te ti
tēnei ta. Koe nei ki taku pāpara ki tēnā koe taku pāpā. Whakatiki nei tō tama ina na hira. Hōtira! Ia tātou nei kaweka nei te tono! Hei! Kei e taku pāpā tūranga piko. Tā tātou wānanga! O te iwi o ngā tinunu! Kia tono a kia koutou kato aro mai! E taku pāpā, whakai! Ha! Ai! Hareira! Hara mai! I tito a tātou whakawate i ngā pō. Te ora! Kei roto i te waiata nei! A tātou nei tono! Kia ara mai ki roto i a mātau o te awaka! Āma tō tātou whariti! Ia rauru ki tei! Ia rua ine rangi tāua tāua! O tira a mātou o ngā tino nui! E tua unei ki mai e koutou ngā timaru! E te tuai! Ki nā koutou te tau ngā te manaki! E tika ana kua ki mai a ngā tino nui mua te aroaro tēnei kaupapa! Nei rā mātou a kaiti anō i a tātou! I ngā kōrero a wakapapa! I ngā kōrero a wenua! O tira, kia kō anō tō tātara kaweanga. Wai ho, mā ngā kupu o te iti nei. E ua kina tō tātou o te tonga. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia mai! Tēnā koutou ngā toa. Haere mai ki aha, e tonga o Taranaki. Korua nui, Aotearoa ka turi te tangata.
mo o au nui. E mi ana kia koutou. Thank you, Ruanui, for the invitation to host Taranaki Tūmai 2021. Ki roto, ia koutou. E wātoro atu nei te ngākau kia koutou Ngāti Ruanui. Thank you for extending the invitation to host Taranaki Tūmai for 2021 with the reassurance that our kaupapa will continue. My heart is so full. Special factors happen. And how appropriate is my beautiful cousin, the actual boss of Ruanui. And he asks the chief himself, Uncle Tūranga Pito, Uncle Sandy, to make the decision on behalf of Ruanui. Ka tika me pērā. And that's how it's done. Again, on that beautiful note, Ngāti Ruanui, my uncles, Pātea Māori Club, I love you. I love you all. And when I look at you, I remember Nani Hui. Uncle said, all of our old people, you know, Nephi, the Primes, our nannies, Auntie Marianne, I love you all and I honour you all. Thank you so much. And on that note, Ngāti Ruanui, your hangi is served. Right on cue. Thank you, my daughter. My daughter just came to tell me, and on that note, Ruanui's hangi is served. Wow. Didn't that just align perfectly? The tupuna are aligned. On behalf of my Ngāti Maru heart, I thank you. Ka tika, kia tuku te wāhanga kia koe papa whareoka, kua rongora koe i te tonu, i te kōrero kua hua maira e haimona, ka tika kia tuku te mauri. Kaua, there, waiho. Waiho tia, kei te pai. Auntie's not growling you. Just waiho e nei, kei te pai. Good boy. E te wānau, kia tau, e tau. Can we please just be a little bit quiet in response to the tono that has come from our beautiful Ruanui relations? I gave my maru response in my karanga like Miriwa taught me, Auntie Rita. Hey, that's on behalf of Maru. Oh, right now, Kahurio, shh, kia ora, I know, right? We can debrief about it after you eat your hangi. I would like to hoatu te wāhanga ki tōku pāpā, ki a matua whareoka, on behalf of the Taranaki Tūmai Trust, ne? I tēnei wā. Shh, kia tau, e tātou. Tēnā koe, Thames, tautoko ngā mihi, ka tika ki hoki tēnei kaupapa, ki tērā taha tō tātou maunga, Ngāti Ruanui tēnā koutou. Tēnā koutou tōnaua mai ki runga i te papa e tikana ki te ātamira. Ko te tarati a wakaitia nei, kia tū te kaupapa e tūranga pito. I runga i a koutou o Ngāti Ruanui waiho ma koutou e uri kai hia rānei, i roto i a koutou engari a miharo. Tangi ana te ngākau, ko te tū mai ki runga i te ātamira. Nōi rā, kare tōringa waiho mo te wao te poroporo aki engari Thamesen, kei a koutou tonu te mauri tainua ki te rāua mihi ana. Tēnā koutou, tēnā koutou. Hare mai ki te kāinga rare, hare mai au ki te kāinga rare o ngā kai whakawā. Tēnā tātou. Tēnā koe papa whare. Ai, e tika ana te kōrero. And whilst Maru still have the Māori, I will say, Uncle Tūranga Pito, Uncle Sandy, beautiful. Everybody who has taught Haimona plays a role and played a part in the way that he conducts himself in this world. And my brother Toki and others. And they know how to roll in te ao Māori and te ao Pākehā. And that is the appropriate way to do it. When Haimona came to the front, for those of you who are still on your real Māori journey, learning a lot of tikanga, you know, a lot of things you'll be learning and seeing for the first time ever. But I am going to break it down because it's important. It's very important because if we don't start teaching not just our kids, but even some of our parents, some of you didn't tupu i te ao Māori as well. I understand that. What happened here with Ngāti Ruanui and their performance, that is something that our tūpuna used to do back in the days.
where the tono has come from the stage to our iwi to offer to host the next one. Now, Haimona in his position, because he does hold a high role in terms of the iwi. Kia ora, we're settling down because this is very important. He's one of the bosses in Ngāti Ruanui. But because he was taught well and trained well, he asked the chief, Uncle Tūrangapito, Uncle Sandy, Uncle, right in front of you all, he stopped the performance to ask his uncle, to ask our uncle, the chief, ne? Te pūreirei te rangatira ra Uncle Sandy. Uncle Sandy, you know, how do you feel about hosting Taranaki Tūmai in Ngāti Ruanui? Do you agree? And Uncle Sandy said, all right, whakai, ne? Ka wakai a Ngāti Ruanui. And I thought that was epic that he did that in front of everybody, because that is leading by example and teaching our kids the appropriate way to do it. Don't ring up from your boardroom and your office to ask Let's Hold a Hui and discuss it. Shall we host? I'm going to send you an email with an answer. He, Kyle, that is not Māori and it's definitely not Ruanui. Ruanui showed us the right way to behave and to conduct ourselves today. And I love you so much for that, Cousin Haimona. That was beautiful. And we need to start practicing our tikanga and walking our tikanga like that. And other iwi have done it as well in that way in the past. Yeah, so, but not quite like that. It's usually like Whareoka said happens in the Poroporoaki. He did it right in his wakawatia. Stop the show, Uncle. Kei whea tōku, Uncle. Boom. Shall we host too, my Uncle? Aye, wakai. Okay, carry on with the song and welcomed us in. Because if Uncle didn't agree, here's the thing. If Uncle Sandy didn't agree to host in 2021, that song wouldn't have ended like that. There were 2 versions that they wrote last night. I don't actually know that for a fact, but that's what I feel. One was yes. If Uncle says yes, we're singing this version. If he says no, oh well, we're going to haka off. But you know, it could have went either way. And we all witnessed it today, those of you that are here. Very special. Hold on to those moments and don't forget. But don't forget to talk about it and to share it with our kids so that they know how to roll in the next one and the next one and the next one, because they're going to carry on this kaupapa, I hope. Hey, you guys, I'm sorry to put all this on your shoulders, but it won't be heavy and it won't be hard. It won't be heavy and it won't be hard for you to do. Why? Because we're teaching you young, and we are going to teach you resilience, and we are going to equip you with the skills, the knowledge, and the respect to do it in a dignified way that my cousin Haimona just did today. Ho mai te pakpaki e te whānau. Beautiful. Inaine kahuria. Oh, what's that, Uncle? What, you got a business meeting in office? Uncle Māori's like, hey, girl, again, Uncle Māori, how did you do in the golf? Uncle Māori, I love you. I love you dearly. Te pahunga, kore pau ngā mihi ki a koe. Now, ngā rauru kitahi, my maru heart thanks you for my reo, my tikanga and everything I know in terms of te ao wairua, te ao Māori nei. Nā koutou au I poi poi, ara, I roto ia mere iwa i a kui rewi mā. Mauria mai te wairua o tō tātou kui a kui rewi, ki tō tātou kaupapa o Taranaki Tūmai kei te rongo tonu, māma koutou, ko te wānau, nen, koutou katoa. Kui rewi, she lives in us as well. Thank you. Thank you for your mum. Hoi hoi, katou, e tātou mā. Shh, shh, kia ora. Kua rite mai, tō tātou kapahaka, ne, o ngā rauru kitahi. Koenei ko te wānau, ko hara mai ki te waka ngā au I a koutou. Ngā rauru have 2 performances today. This is the entertainment team, ne, waka ngā au I a koutou to entertain you all, and probably school us all as well, in things of te ao Māori nei. Here we are, no, without further ado, it is my great honour and privilege to welcome ki te watarangi nei,
o tātou wanaunga, o ngā rauru kitai, nau mai, hara mai ki runga i te watarangi, ho mai te pakipaki e te wānau, mō ngā rauru te rōpū wakanga au. Sorry, my Uncle Marty, I'll come and bring you the mic. E te ware tēnā koe, o tira tātou, tēnā tātou. Just a couple of rules about ngā hau. Thank you, Tamsin. I've checked the registrations. And I note that you all have DNA to way to ngā rauru. Te tuatahi. So if you feel inclined, hara mai tautoko. E tautoko mātou. So we've only got a short bracket, but the idea is to support the kaupapa in the ngāhau section. So first of all, I'll make sure everybody got their teeth in. See, you thought this was a put your pick in here. Nah, it's your teeth. Second thing, because you are all got a DNA to ngā rauru, I'm looking for a guitar. But that's all right, we found one. But hey, tēnā koe Tamsin, this little bracket is dedicated to our kuia rewi, o tō tātou nei kuia. As I said at Pōhuri, if you were there, that when we brought Rewi on out there, that she was the puna o ngā waiata katoa. Kei roti a mātou, koutou katoa. Secondly, nā e puna mo te karanga, e rā momo tu āhuatanga, ara ko tō tātou nei kuia ko kui rewi. Me ki oki o, there's a few missing from the last time we had Tumai, and we recognise all of them as well. But without further ado, we've only got a short medley bracket, but please feel free to join in if you know the words. If you know the words. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Uncle Marty, thank you very much. Any final words in closing, Uncle Marty? This is the new Look Matatini team. Oosh. The new look Matatini team, eh? That's okay, Uncle Marty. Cool. But next time you put your teeth in. Hey, no, I'm sorry. I'm sorry, my uncle. I didn't mean that with disrespect. No, I didn't. Who said that? One of those. I would never be rude. Hey. Hey, Uncle Marty knows it's all kōrero paki, hey. Because ngā rauru, you know, they're fun. They're not boring. They like a good laugh, eh, Uncle Marty? They can sit in a boardroom and own it, but they also like to have a bit of fun. I know that for a fact because Uncle Marty was the chair of my board, wasn't he, Auntie Ngāwai? Yep, I sit on a couple of boards too. And some of those hui are so arduous, and I'm like, oh man, wow. What I would give right now to just sit out in the sunshine. But Uncle Marty, man, he makes all our hui very fun. I miss him because I resigned from that board. It was so much fun. I'll leave that there. But I must say, you know, ngā rauru, like I was saying, they like kōrero paki, very hilarious. That's why, and they're not only hilarious, they're classy and very well educated and thoughtful. They are orators, rauru ki ta'i. They only say it once, and that's all that's required. If you missed it, oh well, talk ai. And the thing about it is, proof is in the pudding, because did they just realise that was you there? Oh, what's that? Oh, the hat? What's that? Oh, your hat. He was trying to hide, yeah, and then next minute, take that hat off so we can touch your head. They are actually the Taranaki Tūmai debate champions. Ngā rauru? Yep, did you know that? You are still the reigning champs of the debate. Yeah. Since Manaia, when Nan won, when Meriiwa won the debate, back in Manaia, did you not know that? Uncle Ruka won last year. Uncle Ruka, Te Aroha, and Te Aka. They are the reigning champs of the Taranaki Tūmai Tautoe Toe for ngā rauru kitai. Yep. So this year, because I said to her, you know what, darling, you're going to be in the Maru team the next one? You know, sharing, hey. Maru, Rauru, 1 year, you know, like that. But she goes, yep. And then her dad went, eh? So next minute, she's running it. So she's running the debate. She's not in our team. And that's all cool. I love it because she's hosting. She's actually been doing a lot of mai. You know, they're running it, doing all the hard work. So, yeah, so the debate is coming up. It will conclude our day. We've got semi-finals. I don't know who's in the semi-finals. So there are 2 battle rounds that will happen today while the points are being collated and the certificates are being printed for the prize giving. The Tautohe battle rounds will happen. So 1 battle and 1 battle. And then they'll have the finals, and then we'll find our winner today, this afternoon. Kei te kete pai koutou. Hoi hoi, hoi hoi. Settling down now. Kua tai mai rā, ko tōku tuaka nā sisipuna. Kua tai mai oku whanaunga o Taranaki Tūturu. Beautiful. You look absolutely stunning, my whānau. Just like yesterday in the marching. Very, very classy. Taranaki Tūturu. Shh. Please, can we ask you all to settle down now? Kātou. E tau. Shh. 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 Ka pai? I te mea kua uru tomo atu rā o ku whanaunga o Taranaki Tūturu ki te wāanga waka taitai. They have already performed for us this morning in the waka ngāau, and now, kua tai mai a Taranaki Tūturu, kua tai mai anō rā, kua uru tomo atu rā ki te wāhanga waka taitai e te wānau. Without further ado, it is my great honour and privilege to introduce you all again
to our next rōpu in the competitive section. Me waka tike tike, me waka nuia, e tātou kātika, a tō tātou kapaka kua tai mai pari aka papakainga he oti no mai ngā marae katoa o tai, ne? Ki te hāpai, ki te tautoko i te kaupapa. Ho mai rā, ko te pakipaki, mō Taranaki Tūturu.
Keep
PJ. Orua ngaro nei a mātou, e tō tātou kuia, ia egi. E nei te waiata, a Orua. Tōru ana te kohu, ki te tihi o te maunga, te koro e maua. Ka ira atu rā, taku pare kura e, i te awa i wairoa. Tauranga mana, tauranga kore me apu o e mata, kore me atu o e katangi. Kapania, e te mate, kama koro te rina ka hoe tua. Kakamapina te, ke ari e. Ke ari e. Tōru ana te kohu, ki te tihi o te maunga, ko rangi toto e. Ka riro atu rā, taku atu kura e, ki te awa i waipa. Ia waina rau, au mai waina, kore ke apu o e mata, kore me atu o e tonga. Te kawanaro, o mania poto, mapu te patu mau te taniko. Te whiringa ki wai, o te kete. Nā toko e. Taku hau maru, taku hau tapu, o te ngahiriki. Taku hau maru, taku hau tapu, Ngāti maru pararui, Ngāti maru pararui. Te kai hara manaki, te kai pupu rumauri, i te kaupapa, i matai ai. Te ui, tarangi, te hatarangi, ararangi nā. Tapu hau maru, tapu hau tapu, no te ngahiki. Tapu hau maru, tapu hau tapu, Ngāti maru pararui. Uaia, i te aroha. Uaea, i te haro. I te Mai mai e kui te poinga ho, honu te poinga he, kore he, hoki wai ki te ao. Mā wai e rono i o, imi e tamotone, mā wai tō i moa e karanga muri a koe, te awitu kau ki ho, tūranga i tō, hau o ranga haere rā e, kui te pau o te pa, kama te pauherenga, o ho waka e, tau nei, i tū mai anō te poi o tūpuna i ai, he ngarau wakarongo nei, i tahunga i moai, e tatau o te po, i ta hape nuai, kia mahuia rau wakonga, tā ko te aratua whenua tēnei, ka tū te po. Nā i orangi, o e te moana, ka e ke ki te tua
Tumma tauenga,
Tēnā rawa atu koutou, e o kuparanga o roto tarana kiwi, kai tōku tuakane. Te Pai Pai o Te Raukura congregate, and they wait at the gates of Toroanui
and they wait to be called on to wakanui i te rā o tō kākai. So Te Witi and Tohu, our 2 days, every 18th and 19th of every month. For those of you that want to come home and celebrate being Taranaki, and celebrate being Māori, celebrate being Mōrehu, celebrate being alive. Auntie Rose, tēnā koe. Tēnā koe, Auntie Rose. Kei te kite au I a koe. Kia ora. Te, one of the oldest people in this tent right now is sitting right there. There she is. Auntie Rose, eh? You just crept on in there, never said a word. And then I saw your beautiful face and I'm reminded about our mōrehu and our tūpuna that lived in Parihaka Papakainga with your mum and dad back in the days, Auntie Rose. So when our ancestors were taken and incarcerated to the South Island, to Otako, Christchurch and Picton, a lot of them settled in Picton. And then some beautiful Māori men from Taranaki, unsure of which tribes specifically, just Taranaki tribes in general, met some beautiful kuia and kaumātua as well. The kuia met them. Anyway, they saw beautiful people there at the top of the South Island, te tauiu o te waka, intermarried and brought them home back to Taranaki and back to Parihaka. Came back to our land. Some were landless, because while our ancestors were taken away to the South Island, some others that were around sold our lands off. Maru is one of those iwi, and we lost all of our land, the whole lot. So what happened was we were moved to a place called Okawa. Hey, Auntie Rose, that's why I'm bringing this up, because she and I are both descendants of those people that were taken to the South Island, come back, went home, no land. Here, go live in Okawa. It's not even in Maru country. But Auntie Rose and I, our ancestors, her great-grandparents and her grandparents are those tūpuna that were moved to Okawa. And that's what happened when they came home. So we were landless. Just in case you didn't know. But it's important to acknowledge it happened. But Auntie Rose is still alive and she tells me these stories and I don't forget them. For these special occasions, obviously. So it's great to see you, Auntie. Che. Tying in the Parihaka story because they just performed, and then straight into Auntie Rose, who is living proof of the story of Parihaka Papakainga. Che, Auntie. So I didn't learn this stuff that I talk about on the stage from any book. I didn't learn it on any device. I didn't learn it on Google. I definitely didn't learn it at uni. I went there and it cost a fortune, but who cares? I came home and I learned the stuff that I talk about from Auntie Rose, Mere Iwa, Kuirewi, Auntie Aggie, all of our old people. When they feed it, they're just talking, and I don't forget. No, I'm not a trumpet blower, just like Hemi Sungren said on the Korimako 3 days ago. He's not a trumpet blower either. But I'm just saying that because that's where the kōrero comes from, not me. So don't come and mihi to me. Some people, you're amazing. Oh, wow, you're just so awesome. Hei aha ngā mihi māku. Hei aha ngā mihi māku. Engari, me tuku ngā mihi ki tō tātou tau e ke maunga. Don't acknowledge me. Me tuku ngā mihi ki o tātou kuia. Ki o tātou kaumātua, ki ngā pāke. You don't need to come and give me a mihi, kei te pai. I feel your love. O mai māku te aroa. That's all. And it's just a vibe. O mai māku ngā sparkles. Hey. Rua hine sparkles. That's mihi enough for me, thank you. But instead, look to our elders, our children, and yourselves and each other. And instead of saying mean words, negative words about each other, say something nice to each other. Ask yourself, when was the last time I paid somebody a compliment? Rather than looking at someone and thinking, that one, and blah, 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 blah. Oha rawa au, ki te wakaronga ki ngā tangata e wakaiti nei tēnā I tēnā. I've had a guts full of listening to people run each other down. Backstab, judging, looking, analysing,
start with yourself, ne? Have a look within and ask yourself, what's not quite right? There's plenty about me that is imperfect. And I embrace all my imperfections and I try to fix it. I can tell what people are thinking by your body language, your face, your pūkana, your smile, your sparkles. And just a glimpse and I feel it. There's plenty wairua in this tent. Plenty of people that are feeling a little bit unvalidated. Like, oh, what about me? What about me? You know what I love about Tūmai? It ain't about you. It just isn't just about you. It is about them. Rātou mā. Rātou katoa. Ho tātou tūpuna. I kua taka i atura i te rapu ana. O ngā mātua ngutu ata mai o tua whakarere. It is about them, not just you. So you know what you can do? Just for a moment, whilst you're here at Tūmai, be grateful. Be grateful that we're here together and just to hang out and be together. Te Poi said that to me by the tent, and he said, isn't it great that we can come together and just share each other's company? Absolutely, Te Poi. Because we're forgetting to share each other's company and we're forgetting to just hang out for a bit and just be. You don't need to keep coming to me. You don't have to. Just come and tell me how you are, because I care. Kei te pai? Hei aha māku te mihi. Ho mai māku ngā sparkles. I don't need your acknowledgement or the credit. I just need those happy rua hine sparkles and I'm a happy girl. Yeah, Sissy! Sissy B. Yes, thank you, Sissy. She brings the sparkles. And you know what? It doesn't matter what we're going through in life, right? Every single one of us has a journey. Life is not all about sparkles and rainbows, I'll tell you that. And happy unicorns and rainbow sprites. Someone said to me, Tamsin, you live in a bubble. You live in a square box. You're in your little bubble and the world ain't like that, girl. Well, in my worldview, it is. And when people are trying to, throw in the boulders and the rocks and trying to stab, through that bubble that I feel like I live in, I go into this sense of maru. And not talking about my tribe either. I'm talking about protection. And do you know why? It's something I'm going to share with you all, and it's free. It's absolutely free from my heart to yours. There's one important thing we must always remember. Maru comes in many shapes, sizes, forms, etc. Look to our maunga. He's behind the clouds over there. It's a little bit cloudy out. But he's there, I'll tell you. Promise you he is. And remember, he is sheltering us and protecting us always. When life gets a little bit tough, just look to him and ask him, Koro, I need you. Koro, guide me. Koro, give me strength. Koro, show me what I'm supposed to do today, because I just had a fight with my sister. Or I just had an argument with my darling, who I'm over right now. But I hope I can forgive him by the end of the day and make his tea with love in it. And not poison. Nah. Koro, I need you. And hopefully he will make tea for me instead. And I'll tell you, Ete Wano, he does. Because he just made your hangi. Yeah, Mutunga. Ngāti Tama Tangata. Kiko nei. Thank you, Ngāti Tama. Ngāti Mutunga. For my darling who just made all your hangi. And his cousin Jan and his brothers. Here we are, no. And I can say that because pono taku kōrero. I asked once, I need 3,000 hangi. He goes, and he was, and I go, I said 3,000 hangi. He goes, okay, babe. And then he goes, he was like, oh, hey, babe, good day at Mai. How's Tipini? How's Archie? How's Auntie Di? Ms. Leah Kitty? And naming the whole girl. I go, very good. Anyway, I need you. He goes, yes, anything. I go, well, we need 3,000 hangi. He goes, oh. And I go, no, I'm serious. I need you to make 3,000 hangi. He goes, okay. And then he goes, and I go, what was that? And he goes, nothing, love you too. Walks away. And then I saw him. He doesn't play on devices much, but man, I seen him whip that phone out.
ringing, straight to his first cousin, Jan Matuku. Cuz, man, she's tough. She just told me we need to make 3,000 hangi. And he goes, true, wow. That's going to be hard, eh? And he goes, I don't know how we're going to do it, but we're going to do it. And they did it. And that's the end of the story. It wasn't that long, right? So someone said to me, oh, Tam, Ngāti Tama didn't come to Tūmai this year. This is why I'm bringing it up. It's not to praise my own, because he is me and I'm him. It's to praise Ngāti Tama, because Ngāti Tama definitely showed up. I tell you what, Ngāti Tama showed up 2 years ago when I said I need 3,000 hangi. That's when Ngāti Tama showed up. Okay, Te Pai Ngāti Tama's been gracing this whole Tūmai all the way through. Yeah, Ngāti Tama. Tēnā koutou katoa. Yeah, bro? You know when people just give me all the looks and yeah, 5 minutes? Yeah, kei te pai. I wonder if I'm earning a hangi. Any more hangi over there? Nah, kei te pai. When I want you to have the hangi. Did you all have a hangi? Did you enjoy your hangi? Oh, well, then we've already won Tūmai then. I don't care about winning trophies. I care about winning in the hangi. True story. So if we've achieved that, ka pai rā. That means Ngāti Tama's won Tūmai. And Ngāti Bitunga. And Maru. Yeah, the Northern Alliance. Oh, yes. Can I also thank Selwyn of Owai Marae? Thank you to the Owai Pā trustees. Pakapaki mai. And you're going, why? I'll tell you why, Te Wana. For those who were here early, I talked about Mike from Mad Butcher. So we had 8 pigs, right? That's how many pigs we ordered. 8 pigs from Tauranga Moana. Thank you, Ngai Te Rangi. Ia, Mauao, Charlie Rahiri. E mihi ana kia koe, bro. So we got 8 pigs and they came from over Tauranga Moana and we couldn't receive them, right? Because you got to have a licensed butcher to receive them. So Harris rings up all the butcheries around the maunga. Can you help? Can you help? Can you help? No. Quite a few tries and then boom, rings up Mad Butcher and Ngamotu. Oh, so we have 8 pigs that are coming for Taranaki Tūmai and bring them here. I'll be honoured to receive them for you. Boom! Mike from Mad Butcher in New Plymouth. Thank you, Mike. My maru heart thanks you for receiving our 8 pigs. So thank you, Mike of Mad Butcher, and also KK, Min Hinnick and Alf Robson from Tegel. Thank you so much for the 50 cartons of chickens. Tegel. You know, we've all had a whanaunga who lived in Tegel. I mean, lived. Worked at Tegel. You know, I had a little dash there at Tegel. Yeah, I know, right? You're going, no, she didn't. Yes, I did. Nothing wrong with Tegel. Tell you what, a lot of the whānau who worked at Tegel, they own houses and all sorts. I only lasted there for one season, summer season, 6 weeks, and I knew right then I would never be working at Tegel ever again. So that's why I honour you who are still there. My big sister Marion, she's 60 years old. She's been working at Tegel for 41 years. I know. I look at her, I'm like, man, I'm tired, and I look at her and I go, oh no, I'm sorry, and I'm just lazy. And she's a catcher. She catches chickens, nearly 60. You might be going, Chew, never seen her. No, you haven't, because she's the one who peels the spuds, does all the hard work. We have a raffle here. Isn't that nice? Synergies. Long-lasting lipstick. Smudge-proof. Oh, God, I need some of that. I always end up with the black teeth at Matatini. It's so embarrassed. And the cameraman does this thing to me where he just zooms straight in, you know, it's like... And he goes, and I go, why would you do that, bro? It's like he's waiting for me to do it. And they've done it to me 3 Matatini in a row. It's so embarrassing. I need this smudge-proof. Is it black? Yeah. It's actually a raffle. Can't keep it. Okay, cool, cuz. This is from Tina Pachi. Thank you, cousin. Yeah, cheer, cuzzy. Oh, neat, Tina. Oh, smudge-proof. Kia ora. Mihi ana. So to those of you who entered the raffle,
You have won this beautiful package here. Best wishes for you. Chair, the beautiful raukura to boot. Just on the bag. Christmas coming, you can recycle. Nah, sorry guys. The winner of the raffle is Victoria Dickey. Not into kapaka, just into lipstick. Kei te pai. Ka pai Victoria. Sounds like Victoria's Secrets. Makeup, perfume sprays. Definitely not kapaka. No Victoria in the house. Right. Oh, she's eating with smudge-proof lipstick. Hey, girl. Here you go. Merry Christmas. On behalf of my cousin Tina. Che, cuz. Kia ora. Eish. Again, I don't write the script. I don't even use one. Whenever you see me at the hui or the kaupapa, karekai script. I see people and I just see the kōrero. I saw Bam go. And I don't know who he's pointing to, but man, beautiful over there, eh? Che. Bam, I love you too. Some of them out there go, man, she's funny. You know what's I think is funny? That you think I'm funny. Because I'm totally not funny. And if you work with me, you would know I'm not funny. I'm annoying. Straight up. And I'm... Hey, boss. Oh, mind you, he's funny. Auntie Dai is the most funniest in our crew. Very hilarious. You know, you could have the headphones on, full ball out, blazing in the studio, and you can still hear Auntie Dai's laughter straight through the maximum sound radio. Uncle Boboy, man, I don't know how you put up with her, Uncle Boboy. Say Aunt Jimmy, man, that's it, girl, we're going to get it. You wait till Monday. Well, guess what? That's tomorrow. And I'm on leave. Yeah! Woo! Because I planned it 2 years ago when we got the Māori to host Tumai. Boss, that week after the next Tumai, I just need to take it all off. Are you going to have the Monday off, Thames? No, the whole week. Hey. But in actual fact, I am working. I'm not actually on leave. E mai anō tāku ki tāmaki makaurau. So you won't hear from me on the radio for the next 5 days. I'm sure you'll be happy about that. That's why I'm doing 5 days worth right here. Hey. Oh, ko tai mai? Oh, hara mai. Hoki mai. Our next hosts of Taranaki Tumai 2021. Ruanui Mo'oao. Ko tai mai te kapaaka waka nga'au. They are here to entertain you now. Oh, sorry, someone's ringing this phone. It is an iPhone. Ko pakaru. The case is broken. If you're looking for your iPhone, what can I tell you about it? If you know Haukura Wiari, ngā rauru, eh? Che. Haukura Wiari. Haukura, kuia ko taku I Ramatu. Aliena nei. And this cute face that's going on the screen, if the camera could zoom in, would have been hilarious. There you go, Whalian. Ka pai. Paparukutai, ka te piki mai koe ki te tau tō ropu. Ka rawe. Ka rawe. Oh, no, my harama. Oh, that's right, I'll get off the stage. Oh, no, I'm staying. I'm Ruanui too, yeah. Hard. Hang on a minute. We actually had to extend the stage because of Ruanui. As you can see, they have 250 in this team. So we had to extend the stage especially for them. And we have Rachel Ray, the iwi coordinator for Ngāti Ruanui. Thank you, Rach. You are one of the most pedantic, authoritative, borderline bossy, borderline demanding, but borderline caring, and absolutely inspiring iwi coordinators that I've had to deal with. Is that Rachel? Oh no, it's my uncle. I feel him already. Oh. Yeah, you grab the mic. E te wānau, ka tika, kia tuku te wā, kia Uncle Turanga Pitone, Uncle Sandy, ko tai mai.
Ka watu ai te toko rākau ki aia. Uncle Sandy, you take as long as you want. There's no time frames. Wairua time. Rua nui time, Uncle Sandy. Te uri o ti toko waru. Nei au, ka tuku i te mihi, te io au mihi ki a koe, Uncle Sandy, anei. Pēnā tātou. O ti rā kei te haere no ngā mihi ki runga i a tātou. Haere no ngā mihi ki runga maru waranui o tātou whanau. O ti atu rā ngā uri o rua putuanga me whati ua. O ti atu rā, anei te mihi mai, me ki the A-team, ne? Ngā uri o hao whenua, ngā uri o tūtange, titoko waru, tamati hone, hana taua, e rā tūpuna katoa, kauika, tamaka, o ti atu rā, anei te mihi, me ngā hina, anei te mihi, mō ngā tau kei te eke mai. O ti rā, kua ki mai, I have to stay alive for 2 more years. So I guess I have to make that promise and behave myself. Nō reira, aere no ngā mihi ki rungi a tātou. E mihi ki Auntie Josie, koro Rocky, mō tēnei rā, o ti atu rā. Tēnā tātou, tēnā tātou, tēnā tātou katoa. E ika no i roto wātea, i runa rangi tāwi, ka puta te whakaau, te ruko te poe e waka, ani a hei nei wika, ke ana nei taka i te siriti o waitangi tamarigi nā toko te plakanga o wairita, ka koro te ai, ka uri i te motu, ka murua te whenua, ka iri te rau patu e. Ka puta te ati koko waru, ka ara te pahanga, i te kutu o te waru, ka mate i reira, ko ngā toa taua, ko ia ko marura, me ana o ia, i runga o turuturu, i roto tāwiti, i papati ake i runga o kōtuku, i tāranga i ka i roto wai tō tarae. E aki o kota e he whakaaro nā. Hau, kei te wakaro rā mātou, ki te oki, ki te rua. Ka o ki te pakakoi, ki te rua wātea, ka pu te aki mā, e waka wai ngā pututa, mau i reira, ko te tini o te iwi, utai nā ruanga i runga ia te tāti, ka tere moana nui atu ngā wakaruta, ke
Ai, haere tonu. Beautiful. Ngāti roa nui. A tāhuara wātu. Keep going, please. A tāhuara wātu ngā waiata kua wakātu mai. Tēnā rawa atu koutou, Ngāti Ruanui ko koutou, ko Ngāti Ruanui ko hauhoki, ko Ngāti Ruanui tēnā tātou me tō tātou Ruanui tanga I couldn't help myself, I had to get up. Hey, Ngāti pute pono, hey, Ngāti pute pono, me te tika. Couldn't help myself.
Dalvanius Prime and the Pātea Māori Club. Hey, I even saw my boss Tipini O'Brien singing. Couldn't believe it myself, but I heard him adding in a wairua note. Not sure if it was a half note or a 3/4. Oh, sorry, my boss. Crack up. Yeah? Yeah, no te papatahi. Is that a flat one? Hey, Bam Bam, mate, did you hear that, boss? Bam Bam said you're flat as. Hey. Well, you know, I know a lot about the Ngāroru boys and their wairua notes. You know, Uncle Ruka, he hit some of those in Christchurch in 2015 at Matatini. You know, Uncle Ruka, immediately said to me, my son's not flat. My son only knows one note, and it's a wairua note. Okay? He's the only one who can sing the notes of the ancient ways. It's the note that reaches our ancestors. Okay, can you sing that note? I go, no, but he was still flat. And she said, don't you ever, ever say that my son Ruka is flat, okay? You're flat. I go, okay, Nan. But in musical terms, he was very flat. But she didn't let me get away with that, I'll tell you. She was over me. I think she didn't talk to me for maybe 5 hours. And that's actually a long time. In real time, it felt like the rest of my life. Because when me and Ewa went silent, oh, mate, game over. So, yeah, I think my boss T hit some of those notes before I saw him. Sorry, boss. Hey, pariroa pā. Kākaramia. Yeah, I know I can keep going and going. I bet you can take that mic off here right now. He's got, and you know what he's saying? He's going, Di, go get that mic right now, Auntie Di, you take over. Sick of her. Sorry, my boss. I do love you dearly. I'm not sure if you can sing like your cousin Dalvanius, though. Yeah, Pātea Kākaramia Primary School. And their school motto, when you're driving around the bend at Kākaramia, it's so huge, the metropolis of Kākaramia. You can't miss the school. It's, you know, you're driving around the bend, leaving Pakaraka, Ngāti Maika country, coming home for some KFC, ki ngā motu, and you drive around Kākaramia bend, and there it is, the school motto. Whenever you drive coming from Pātea back to the north again, you're going to have a look. So you'll see, you know, te Pāpara Kautara, kei te kokona rā, the Kākaramia Town Hall, and right there on the bend is Kākaramia High School. And I've got this little motto, and it says, Kākaramia School, together we achieve. Ooh, Shay, that's so cool. I said to my boss, did you go to Kākaramia School? He said, yeah. I go, do you know their motto? He goes, nah. I go, ooh, Shay, boss, well, it's together we achieve. Speaking of Kākaramia and Ngāroru country, yeah, I did, Aunt. Did you say, did she? And did he go, yes? I can hear you from here. See, radio people, we don't know how loud we are. Hey, Aunt, I told them about your real loud laugh, Auntie Di, and it sets us all off. Ripple effect. Their daughters are laughing because they know. There they are. 1, 2, 3 daughters right there. See, they give it away. It's all in the laugh. Very happy household, I see, Auntie Di. We're staying in Kākaramia, ka waiau I te ia o ngā kōrero e hangai puana ki Ngāroru ki tahi. Te aka tēnā koe. Che. The future is safe with people and our generation of young leaders coming through the ranks like Te Aka Kātene e te wānau. The future of our taonga tukuiho, our reo meona tikanga, is well and truly safe with young little chiefs like Te Aka Kātene e te iwi. And I can say that to Te Aka because my maru heart is grateful for the teachings that I'm being so blessed with from Ngāroru. Tēnā koutou. E miti ana. Without further ado e te wānau. Ko tai mai ngā wanaunga, ngā paranga o Ngāroru ki tahi. Ki te hapai, ki te tautoko, i te reo karango tēnei hui o Taranaki tūmai. Kua kawea mai rā te mate o tō tātou kuia. Tō tātou mā reikura a kui rewi pirikahu. A stalwart of te reo meona tikanga here in Taranaki.
She was absolutely humble, beautiful, gracious, and most of all, Kuirewi was extraordinarily generous. Generous of her time, generous of the teachings that she was brought up with from birth, and she was so giving, and I appreciated everything that Kuirewi gave to us and fed to us when Auntie Maika looked after the pura. And I miss her dearly, but I look around and I see her siblings, Auntie, Uncle, Auntie, her best friend, Auntie Shorty, her chaperone, drove her around the motu, here, there and everywhere, following the pura around the motu. I'll never forget. And I'll continue to talk about our Nan. And her beautiful children as well. E kore mpau ngā mihi ki a koutou. Those of you who know, then you know. And those of you who don't, now you know. Yeah. That's winning too, my right there. Yeah. Iwa no ka huri au ki a koutou. Che lei. Ko te painga o Taranaki tūmai, ne? Ka hoki atu rā ngā uri o Rauru. Ki roto i a Rauru anō. A lot of our Rauru uri have gone off to universities and all these things, because, you know, a lot of them are doctors and professors and, bosses and, you know, they run the world. Hey, Dr. Rawiri Tiniro. You know, a lot of the uri of Rauru, you know, like the pūreire, you know, they're just up there. Academic, mind, body, soul, heart. They just got it all going on in Ngā Rauru. So what happens is that a lot of them live outside of Taranaki as well. And they go and they empower and they're empowered and upskilled. Then they go home and they feed those things back into their iwi. Koera te ahuatanga o koera te o ngā painga o Taranaki tūmai, ne? Te oki atu nei ki ngā pā, ki ngā papakainga, ki ngā marae katoa o tō tātou tau e ke maunga. Ki te ako, ki te wānanga tai, te noo tai. Te wānanga i ngā watanga i ngā reo, i ngā tikanga, o tēnā, o ngā iwi o tō tātou tau e ke maunga. Nō reira, me waka nui a e tātou kā tika, me waka tike e tātou kā tika. Tēnei o ngā rōpū, ka uru tomu atu rā ki te wāanga waka tai e te rārangi pua au. Ne, e koutou e ngā kai waka wā ki mō ai, kua uru tomu atu rā tēnei rōpū ki te wāanga waka tai, atu i tērā, me ki, au ngā nōra, koi nei ko te kapa aka waka mutunga, mō Taranaki tūmai, ne? Te kapa waka mutunga ai waka kapi ake, i tō tātou kaupapa mo te kapa aka nei. E harei te mea mo te kaupapa katoa, kaupapa anō atu i tēnei, he oe anō. Mo te wāanga kapa aka nei, ka riro mā ngā Rauru, ne? Te kupu whakamutunga, ki te watarangi nei mo te kapa aka kātika, Rauru Kitai, ne? Ai, mā rātou te kupu wakakapi. Nō reira e tātou mā, ho mai kua rā ko te pakipaki nui waka arara mō ngā Rauru Kitai.
Tokama! Kau ki utara. Kau ki tai. Kau ki tēnei pau atu nei. A pau eranga waka, a pau eranga tāngata. Maunga tarana ki tū mai rā. Maka i ake rā ki te kupu kāre. Kai pua kōi a te tupunga mai a te tangata kai pua kōi. Kai tarangi ki tia. Wai tarangi a paina. Tau! Tui a te Pairangi, tui a te Pai Wanua, tui a te Pai Moana. Ngāti manu e tui a mai rā. Ko te ka ui manu nā kautau i tiki atu. I runga a te tarata. Tōi a mai rā. Tōi a mai nei ki te ko anga manu. E ki ake nei ko anga mo. Tēnei ka pai takatu ake nei tēnei pōkai manu. Tōna ko pai. Te kiri o rauru ki tai. Mate anga ki uta. Orai nā pai ngā ke rā ko tērā tui ngā o tāua. Tō tāua nei pai maunga. Ka tui aki tērā ngā kōreu. Ka mātiro i ora ki ngā rau aroai ora nei. E tō umo rātau kua e atu ki te pō. Ki parikara ngarangatia ku mātangi. Ki tō tātou nei pōkuia. Ki a kui rewi. Kui a tonu rā. Te taituaro o te kapai tuatu nei. O tira, ia te tau. Kui a kei te aro atira. E aki nei e tautoko nei. I tēnei kaupapa o tātou. Ai nā o ki rā te moke. I te korenga ona. Te korenga o tōna mene. Te ngu o tōna reo. Ka ke te kite atu rā i a koe ati. E tangitonu ana. Oe anō ora e kui. Karei te mea ko are. Moke atu. Are ta i atu rā koe ki ngā mate tini. I wakara i arake rā i roto i ngā rangi nei. A kāti rā koutou mā. Kai apu titi rere pō. Aere. Aere atu rā ki te wei ki te topu ki te pō. I oti atu ki te pō. O kou kia mai ana rā ko ngā mii.
ki runga o ko anga moa, ki runga ki tā tātou nei kaupapa. Te kaupapa e apainga nei e mātou, e ki ake nei ko whakairi ake ki roto ki tete i wakatauki, ala i wakataitai, i roto i toko naungatanga. Nore tēnei mā te tuake nei, ko te wakataitai, te ara, e ke ai ki ngā taumata, e ke ai ki ngā taumata. Ue anō ko te wanaungatanga te taki. Tēnei kape e tuati nei, e tuata i tanga. Te nuinga e tueta i tanga. Ngā kākau e mau nei, e tuata i tanga. Nā ngā kai aka, nā ngā kai tautoko anō, i mai. Nō reira, e apai ngā ke anara ko te kaupapa o Taranaki tūmai reira. O tira me takuma ara ake. Ako nei pēr e waka wai nā ngā timaru, me waka uru te ngā ere ki roto ki tō kaupapa. O taku raku raku, me pē wea kore ai. No te ngā ere te rākau, no te ngā ere ngā kākau. He ngā ere kei ngā waiata, me taku koe kauro. Kei te triki pēr. A wea anō rā, te tumanako koeke, kai waka wāma, te tumanako koeke. Wea anō rā, e apai ake nei tātātou nei kaupapa. Ko pai te wakata te kapa nei, tō reira, tēnei au kai ake, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Kore te pone, te nunui te rapu i te pono e wai ane, kei wea ngā iwine, e taka mai ki taku ta e oki atu anō, i te pau wakairo o tōna ware, nā wai te tikanga ki a mate no atu, aku rongo ere ka putai na wenua, ka aruru ki ta witi ki ngā rangira e, ki te mutunga mai a te a, kei pari aka te witi e wakaririka ana, i te mate o ne mature e urane, ki te moniki e taku ate i te taua tōna, tika ki ati a pārurua, ki te kōtare hui a ki a ka upurua e, ko paki paki ka pae a me noho i runga i taku waka i a te manawa nui i ere a e, toru ana iwi ki te rangi mari e, kei kino kei poke kei waka noa i te tapu o te atua e, kore ngā iwine e ware ware i tapu ngāko, i pani a tapu kiri ki te tōma e rangi, e tuturu nei ki te wenua tā, e ke ai o e ngā iwine ki tapu tinana nei. Kia ora. Wakarai. E ngā raukura e titia nei, ka piki a mokura e tauira i te whaitua, maranga mai la. Paranga mai la e te iwi tūmai, Taranaki i te rā, i te pō. Ui anga puna koropupu, hai ka te a koropupu i te rā, i te pō. Marukai atu, marukai ma, e ua te ane wati wati ko, o ka eke wera wera, mātoa toa mari e. Marukai atu, marukai ma, e ua te ane wati wati ko, o ka eke wera wera, mātoa toa mari e. E re ngā kire e o te rangi e.
Ngā rauru ki tai, tēnā rawa atu koutou. Kua rangatira tō tātou kaupapa i tō koutou tai mai ngai te rānei. Kei tōku tūngane, kei tōku tūngane e te aka e kore pau ngā me i kia koe. Tō tāua noho tahi, ki tēnā o ngā marae o tō tāua o tino tō tātou tau e ke mau ngā koro taranaki. Ia tāua e uru tomo atu rā ki te hō puapua. Te hō puapua reo o te reo taranaki. I raro anō rā i ngā ako ngā akoranga o papa mohi a pau mā. Shmeda, me te mai ki au. Kei konei tonu ko te Māori. Kei taku ringa. Kei ngā timaru. Hiwe anō e mihi ana ki a koe te tūngane. Mo te a tāhua hoki, a tāua rire rawa atu. Ai o te tū, iwe anō ngā kupu, ne, o ngā hononga, ki wainga i a tāua o ngā rauru o maru haranui anō hoki. E tika ana, ko mate aonga, ai, ko te mate aonga o ngā rānei, ki e tei, e tui nei, e waka kotahi nei i a tāua ngā rauru, e mihi ana. Tēnā koe, o tino tēnā koutou. Che. For those of you, who might be content catchers like me when it comes to kapaka. Ne mama, rawe. Ngā kupu o ngā waiata, kāre kupu tuatu. So I'm a content catcher when it comes to kapaka. Yes, I love the tunes and the actions and all those things, but I'm very much a content catcher and I worry about the content of the kōrero. I can't help it, I'm just like that. And te aka kātene, the little chief there, ngā rauru chief. E wā anō tōna, ne mama, ka re kore, ka puawai. Che, yeah. E ngari kua, ki te mai te rānei, rangatira te tū. Ai, o te wāno ngā rauru me ngā kōrero e kawea nei. Kua kawea mai nei ki tēnei kaupapa o Taranaki tūmai. Che. And te aka spoke about the union between Maru Haranui and Rauru, and about what binds us together. Te mate aonga, our pai maunga that unites us with ngā Rauru. And it's either mate aonga, te mate aonga, te mate aonga rānei, depending on who's telling the story, and depending on your worldview. But Te Aka spoke about what binds us,
And it is those mate aonga ranges. Within there is the kōrero that exists between the union of Maru Haranui Tōku Tupuna and of Rauru, te tupuna o ngā Rauru Kitahi. Absolutely. And so Te Aka and I, we were both students of Papamohi Apo under the auspice of Te Reo Taranaki in the Hōpuapua class. We did Hōpuapua reo together, Te Aka and I, which is why I love him dearly. Because you get to wānanga with people intimately when you show up, Auntie Ruta. We put out Auntie Ruta and others, Te Atarangi wānanga, the pānui goes out, pūtake reo, and if you show up, you extend on your knowledge, your, alliances, hononga, kōrero, and understanding, knowledge and wisdom. And that's why I love Te Aka Kātini, because I got to know him intimately, not just on a haka stage. That boy is extremely humble, rangatira, a Te Aka Kātini. And at the same time as doing Hōpuapua reo, he was also a student of Te Pane Kiretanga at the same time. With Te Whare Huia Mulroy, Papa Timoti, Rātou Katoa, Papa Pou, Te Mara, Anō Hoki. So, he was doing it simultaneously. Pane Kiretanga and Hōpuapua reo at the same time. Very hard, and Te Aka Kātini did it. Calling out to Auntie Mary Ann of Pātea Māori Club, who I've idolised my whole entire life. Nani Hui and others would like me to call out to the other Mary Ann of the medic van. Mary Ann, who drives the ambulance. Auntie Mary Ann of Pātea Māori Club is looking for you. Mary Ann of the medic van. My Auntie Mary Ann of the Pātea Māori Club original team, might I add, is looking for you. And everyone's looking at me like, how does she know all this stuff? What do you mean? I live in Te Ao Māori with you who do as well. A proud and happy mokopuna of Koro Taranaki. Auntie Ngā Reo, one of our beautiful awhina of the Rātana Pā movement, also ripping Te Atiawa, also helping Ngāti Maru run the Kaumātua's own. I have got your glasses. And they look expensive. Oh, Auntie, you so kapo. Matakere po ears, you blind, Auntie. Well, she can't see me, but can you tell her I'm on the stage with her glasses? If you see Auntie Ngā Reo out there and she's looking a little bit like she don't know where she's going, because she can't see, it's because I've got her glasses. Kei konei? Ne? And they're very strong lens. Now, her announcement taku. I was just giving you a moment to get, enjoy that, the kapaka. Now we're moving into the Ngāti Maru factors. Well, one of them is, and that is the gumboot throw. So some of you might have been, Maru, they did well, but they didn't do their gumboot throw. Hang on, we're not quite finished yet, ne? Ngāti Maru about there. Do you see my Uncle Nathan right there with a gumboot in his hand? Go follow my Uncle Nathan, because the gumboot throw is about to start. E tu ano, whai atu rā I Uncle Nathan me ngā kamuputu. Mary Ann, the pro medic, kia ora. I just want to hold your hand and say thank you for looking after our people all by yourself. You taking on all these Maoris, eh? Hey. Yeah, Māori hoki a Mary Ann. And now that's embarrassing, for someone like me. Not that I was thinking you were a Pākehā or anything. Hey, at all. I wasn't thinking that about you, Mary Ann. I know you were also in the Pātea Māori Club. Hey, ne. Hey, tangata ruka u tēnei, Mary Ann. Sorry, Mary Ann. My Auntie Mary Ann of Pātea Māori Club is looking for you by the medic van. Yep. Me hoki atu koe ki tō waka tūroro nei, ne? Mary Ann, rukau mai ki au. But she was cool. Auntie Coots. The gumboot throw is going up on the top field, and the tug of war is directly behind the gazebos.
What I will also add is this, please e te wānau. So my Auntie Coots, my Auntie Kitty Tahanga is in charge of the gumboot throw, and also, which is at the top field there, and also the tug of war, which is behind the gazebos. She's also been feeding the Māori wardens and the kaumātua all weekend as well as playing sports. She's done it all. Thank you, Auntie Coots. It's whai a tueke.
Mawhiti, keep it hearty, keep it naughty. Hey, ho, west side, tai tonga down south on the waka, let's drop it, keep it out, take it to the tail, and keep it kiwa Iau e noho ana ki te peka O taku rākau E tipu ake nei E mato ai te tupu O taku reo He whai titiri ki te rangi Ko pāpāpāu ki te whenua He whai titiri ki te rangi Ko pāpāpāu ki te whenua Mato ai te supu o taku reo He whai titiri ki te rangi Ko pāpāpāu ki te whenua He whai titiri ki te rangi Ko pāpāpāu ki te whenua He whai titiri ki te rangi Ko pāpāpāu ki te whenua
runga whakarongo nau mai hoki mai ki tō reo irirangi Māori. He waiata hau kei taku ringa ko te waiata hau nei, ko ka lega na Rob Ruha. Nā mātou te maringa nui te whakapāho tuatahi tēnei waiata ki a koutou. Nā reira, are taringa mai, anea Rob e hoki atu ana ki te hau kāinga, ki te pūtake o te ao ki te tai rāwhiti. Whakarongo mai e te iwi anea ka lega i runga i tō reo irirangi Māori.
piti mai ko te rā, ka ao a te ao. He raho, kene kua hura. Hia ke ai ko te rā, kia whakanui an. I tēnei raho, kua hura. E piti mai te rā, me o tini kara. Karewa mai ko koe, hei ariki, hei tipua. I ngā rā pauri, i reira koe oro ana. He raho tēnei, kua hura. Maene te kiri, Mahue te riri, piti mai ko koe, kia ngā wari. weheru a kapua, kia murua i ngā hara. He raho tēnei, kua hura. Hinga ai te marama, Kia rewa mai koe ki runga. he ata pō kua pahure. He raho tēnei, kua hura. O te Ātiawa, no reira, peka mai ki roto nei, hei? Oh, comes. No reira, peka mai ki roto nei, kaumutu, ko te iwi, ko ngā iwi mo te rauna tuarua, ko ngā timaru wharanui, kaumutu kia Ngāti Ruanui. No reira, hara mai ki roto i te whare, kia rongo anō koutou ki ngā ture, ka tahi, ki ngā kaupapa karua. Ka pai, no reira, tōna toru miniti kia hara mai ki roto nei, ka timata ko ngā āhuatanga o tēnei o ngā wāhanga. Tēnā koe āna. I don't go out to play. The city's looking dead to me. The birds don't sound the same. Ka pai. E tōna rima miniti, ka panoni ngā āhuatanga tā te mea, kei te kampu whau, te nuinga o ngā kai kōrero o tēnei wāhanga. No reira, ka tatari tātou, kia rātou. Oh. Should have looked both ways before I let you cross my mind. Didn't see it coming, 'cause I've never seen your kind. Ka hari ake e ngā Pākehā tāra taua ka whakaikengia ngā Māori i reira. Koera te hinganga o ngā Māori, te matenga o ngā Māori, taua whakanga kāre anō kia honu noa o rātau pare me rātu mea, ka whakaikengia nei rātau. E hoi, eke hoi ho, hia nei he cavalry, koera te hunga nā rātau i patu ngā Māori i reira. No muri ko ngā infantry, ka mate ngā Māori, ka mutua i ngā pakanga i roto i tēnei takiwā. Te aha rā te ao e hora nei ka kore noa aha ia koe
Hana mai, hana mai. Kaupapa. Nō reira, ko te kaupapa. Ko te kaupapa kōrero, me maunga marae katoa o Taranaki i ngā rākau o tūmatauenga ki ngā pōwhiri nui. All Taranaki marae should incorporate traditional taiaha and other weaponry at large formal welcomes and other occasions. Nō reira, anei ko te tīma wakai, ara, ko te tīma e waka e. Ko te ātiawa, te iwi, ko tā rātau ka pene, ko papa pare hoka wano, ka rere mai ki te raukura nei ki a ngāne ko e wata, ka mutu ki te uri o ka hungunu tonu, ki a whae e mere, Leach Munro. Paki paki mai e te iwi. Ka topa topa taku manu ka tau mai ki te a tonu. I taku iwi ake. Ki a ngā rauru, ki a Koro Māti Davis. I taku kati nei ki a Lana Broughton, ka amutu. Ki a Wetewha Sterling. Paki paki mai. Nō reira, e rite tonu ana ngā tikanga, ka riro ki ia o koutou te 3 miniti, hei te 3 hekona, 3 te kau hekona, tai atu ki tōna whaka otinga, ka tangi mai, ka patoto mai pēnei nāna, te papa, ka haruru ko te papa, ka pai, nō reira me whakakapi ake i taua wā i tonu. Atu i tēnā, ka 3 miniti, ka 3 miniti, ka 3 miniti, ka hoki mai hei waka tepe i te katoa ki te 1 miniti ki te kāpene ake o ia te ropu. Ko te kawa o konei mo tēnei wāanga, ko te tāu tūtu, ko te tū mai, ko te tū atu. Ka pai? Nō reira, ka tū mai te rōpu whakae, ka mutu, ka tū mai ko te rōpu whakae. Ka pai? Nō reira, e te iwi, koe rite mai? Koe rite? Ka timata mai ki te iwi o te ātiawa, me te kaupapa e ora nei. Hopo? Anei rā te wā. Tēnā tātou. I tai tātou ki runga o wai mō pūtake o te riri. Kātahi te miharo hoki, ko te tūtū o ngā toa ki runga i te marae, ki te pōhiri atu ki te primia, ki te motu, kia eke nei ki runga i tērā kaupapa. Ko te reo tuatahi ka rangona, ko te reo o te rākau. Ko te reo o tū kanguha o tū kariri, ka tika me mau tātou ki ngā rākau ki runga i o tātou marae. I te wā i a te uti orongo mai i a tohu kākahi, ka karo atu te rā uatanga ki runga i taku hoariri, i a ngā rauru. I tō rā ua wā, ka kia, me horahia nei engari, ka kore rau e ki, ka kore e mau. Me mau tonu i o tātou rākau, ko te tefa, ko te patu, ko te taiaha, ka tika, he reo anō tōna, na ka hoki anō au ki te rā, ko te pūtake o te riri, ko te pūtake o te maungarongo. Ko a rātou rākau e rua o nā wāhanga. Tētahi taha, ko te taha rongo, tētahi taha ko te taha o tū kariri. Nō reira, me hoki anō tātou ki te rā, eki, ko hoki kē tātou. Ko whiua tonu nei o tātou rākau ki ronga i ngā marae. Kare anō ki oti te mahi, kua tārewa mo tētahi wā ai, engari ka kore rawa ki, kaua rau e mahi e nā rākau ki ronga i ngā marae. Ko aha koa, ko te pōhiri nui, ko te pōhiri tonu, me mau tonu ki o tātou rākau. Nā ka kite atu he tahi o ngā kapa e mau ana i ngā rākau, ka tika e hoa mā. No rira kaua pō he, ko Taranaki katoa e wakaro ake e perae.
I te wā i a rātau, ka kite atu au i ngā toa, ka tuku atu te raukura, ka tōngia ki mua i te aroaro o te primia ko te raukura tērā. Engari, ko te rākau e kauia nei ko te raukura, ko te reo o te taiaha. Nō reira, ka haro atu au ki te kāpeni o tēnei tima, ko tōna hoariri, ko tōna rākau, ko tana 9 iron. Ki runga i te papatākoro, ko te hau pōro. Hei anō, e tahi wā, he hoariri anō tērā rākau. Nō reira mātau, taku puti a tai hua whakaitia nei, me au tonu ki era tikanga kia mau ngā rākau, a tūkariri ki runga i te marae, tēnā tātou. Tukuna! Here stands that simple man with a simple message. No. Carl, we're not having any of that bogus stuff. Everybody is time poor. We need to get the official part of any program out of the way as soon as we can, so that we can use our 9-9 to do what we have to do. But having these ceremonies for the sake of ceremonies, for the sake of Premier, for God's sake. Not bad if it was for somebody important like the iwi. But for premiers and other people, park out. No. Let's just stick to our beautiful... Did you see any taiaha on the stage this afternoon? No, you never saw any of that stuff. It was straight to the ngako, the waiata, the kōrero and all of that. And here on our side, this simple man says no to all of that stuff that Horioko was talking about. So, this simple man's got a simple message. No, let's get on with the show. Let's just do the normal things that we do. And we saw it over in Te Upoko Tauenua the other day. Did we see any taiaha and stuff over there? Wari we know did we? No, we didn't see that, for those of you who were there. So, Warioka, you're a bit shallow in your kōrero relating to the hoho nutanga, why we should have a taiaha. That is despite the number one taiaha being at Mere Marae. Nō reira, koina tērā kia mātou nei taha, kare whakai tērā o ngā mea kei puta kei rungi a tātou i tēnei wā. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Koronga wero, a taku kui ai. Hui, tērā taku tupunai, to iai, korore, ko awanui arangi, ia, ha. Ko te toki te, tanga i tera, tāringa mango, ko te ketenge, ueha. Ko pai te hai. I just want to make a reference in regards to Pūtake o Te Riri, because we all know it was fabulous. But in saying so, that was our knowing that we were coming here today and say, yes, we agree to have rākau on marae. In saying so, I just want to see that we've got two beautiful rākaus here. These here are epic. Ka tono kiwi. Ka tono kiwa. And if you've got one of those tamariki that don't whakarongo, you can tono to it to do the dishes.
But reality is that we need to upskill, cuzzies. Because we've got heaps of whānau outside of Taranaki that are skilled with these rākau. And our poi can only do so much. And trust me, I've been told that we can't hit with poi. But you know, I would like to have something up my sleeve. So if somebody taught me how to swing a taiaha, you know, like I could defend my Mururopatu and Puketaputanga and my assets. And you know, like at the end of the day, we don't have to be violent. I mean, we all have the ability and the control on how we react, you know, but if we had something up our sleeve, you know, they would think, oh, no, they just got poi and they just got raukara and they're all maunga rongo, but what did Te Ua Haumene do? What did Te Tokowaru do? E hoa. Hold on. No. Raurua. Tēnā koutou e ngā tuakana, ki runga ki raro ki roto ki iwa o rire rire au, pai mā rire. Tēnā rau atu koe te tua ine. Tika ana, anei e ta i rākau manaki, i rākau tiaki au i roto i taku hauatanga i tēnei wā. Hoe no i taku taetanga mai ki Taranaki tū mai, ki te atu ana i ngā iaku hoariri, i aku whanaunga anō oki, aue anō oki te ngākau i te mea, e whati ana taku turi. E whati ana taku wai, ka ahatia au i tēnei wā. Wā, ko Waimaria au, kua riro, mā taku waha. E karo watu e rā matia muramura katoa, kua whiwhiu haere mai ki a mātou. Ana hoki ki tērā o ngā wakaro he tangata wakaponoa au. Koe no e kia na taku wakapono me mau oki ki tō wakapono hei karo atu i te wakangungu rākau, i ngā matia muramura o te oariri, i ngā kupu e whiua haere ana, i ngā uatanga e whiwhiu haere ana ki rungi a koe. Oe no he mau, he pumautanga tērā ki ngā koranga o te witi, o te tōu kākai, kia mau ki te manawa nui, kia mau ki te kore ki te kore taka i te tangata. I rangona au i te ingoa tītoko waru. He utu tōna i te mau i ngā taia i ngā pū, i ngā uatanga katoa. He utu tō te rāmai. Koa e rereke te uatanga, te pātanga o roto i te waka wanaungatanga, te tuku pō iri e rāma uatanga katoa. He wairua no tērā o te hiki taia o te hiki patu, o te aka e rā momo uatanga katoa. Kaore au i te waka i te wairua o e rā mai, engari me mō i o pūmau ana tātou, he utu tō te rā mai, te utu ki te tuku i te rā wairua, ki te ope, ki te manu iri e eke mai ana, ki runga i tō ake marai. E te mea oki me mau pūmau ana i a tātou, tangata taka i manu iri, he ahara wara tērā. O i o pai ana koutou he ahara wara tērā, o e no ko tāku, tautoko ana i taku matua, me tāna ki e kau. E kau ki te rāmai, e kau ki te rā uatanga. I runga i te mea, he iwi mātau, he iwi tātou, o te rangi mārie, o te mana wanui, o te aroha, te manaki, e rā uatanga katoa. O e no koutou Taranaki tū mai, o te roanga ake o tēnei wikene, i te noho au, kāre au i te tū, o e no i riro mai au i tēnei honore nui ki te waka puaki aku akaro, e pāna ki tēnei kaupapa ohorere, ana ohorere katoa na mātou i te rangona i tēnei kaupapa, engari he kaupapa tūturu, he kaupapa mo tūhake, hei whakaarotanga mo mātou i tēnei wā. O e no koutou kua tae mai, koutou e uana ki tēnei kaupapa, tēnā koutou, tēnā hoki tātou katoa. He aha te mea nui o te ao, mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. Ka huri au ki
Ki te whakapuaki i ngā kupu o tētahi rangatira o konei, o whare hoka nei. E kihia, hau o ratu, hau o rā rongo, i a haha. Nā reira, ki au nei ai, me mau tai aha ki te marae. He aha ai, hei whakapiki i te hauora o te iwi. I e nei rā, kei te ngoi kore mātou. Ai, he tika he rohe tēnei, he rohe tēnei o te rangi Mārie. Kua kaha ki te au i tēnei āhuatanga i te wā kua tai mai. Te kaumawaru mara mai nei, kua noho ki tēnei rohe ātāhuai, e whakamarumaru nei e te maunga tīpuna rā. He import tēnei no te tai rāwhiti, no Ngāti Kahungunu. Nā reira, he tika me mihi kia koutou te haukainga. Kua rangona tēnei ngākau i te rangi Mārie, i te aroha, i te wairua manaaki. Engari, e hara te rangi Mārie i te orite ki te ngoikore ne. So aha kua ka mau tai aha, e hara tērā i te mauriri. Engari, ko te whakapakari te tinana. Kia kaha ai o tātou tamariki, kia kaha ai o tātou pakeke. Ko etahi o mātou, etahi o tātou, pērā i au, kāre te kaha ki te hākinakina. Nā reira, aha kua raue ki au te haramai ki Taranaki tūmai, ko tāku mahi te kapahaka, ko tāku mahi he pai ki au te mahi tai aha. Nā reira, ki te whakapakari i tōku tirana, kia whiu mai te pōro e tētahi tangata, au te taia e au, te karo i tōku instinct, ki te whakaora anō i ahau, ka oma atu, ka tangi. Nā reira, he pai ake mina ka hoa atu, he tai aha ki ahau, hei whakapakari o tōku tirana. Ko te tau tuarua o te mau tai aha, ko tērā o rongo matāne, ne, ko te whakangā, te whakatau wairua. Nā reira, mo ērā tangata kōtiti haere pea, mā te mau tai aha, ka tau ai te wairua, ka tau ai te ngākau, kia mau tonu ki tērā rangi Mārie. Aha kua he mahi nui e whai ake i runga i te marae, ko te kai, ko tērā te hua nui, ne. Tērā te mea, ka whai mai mātou katoa, ko tērā mea, ko te kai, ko te mea tuatahi hei whainga mā tātou, kia whai hua tēnei akoranga, mena ka mautaiaha, ka mahi te wero i runga i te marae, ka kitea he ara hei ako i enei pukenga. Nā reira, koira te take ki au, kia mautonu ki enei kaupapa nui. Tēnei te mihi atu kia koutou te haukainga, i tēnei te tūnga nei o tēnei kaupapa miharora atu, me te aki i tōku whānau hoki kia tū ki konei he honore nui. Nei rā te mihi, tēnā koutou. Kia ora koutou. Kia kawarawa rā tātou e mau i ngā rākau atu, i ngā pōiri nui. E kōrero ana koutou mo tēnei mea te aura, oe anō enei pōiri nui, me ua katu. Tēnei mea te Taranaki tūmai i a rua tau, ki taku mō katu. E kore e mātua te wakapiki i tō aura, i tō taka uri i tō taia i te i a rua tau. E kore rawa. O tira, ai ka tai mai tātou ki konei me te kai i ngā kai aura, au e te reka. Engari kia pono kowai o tātou, ka oki atu ki te kāinga, ka kai i te maki tānara. Ko au ka pēra. Kia ora Raymond i tō tū, i te tui tōringa. O tira, kei te tika a koro Māori, kāre i a tātou te wā, uri te ao, uri ngā tikanga, ko ngā rākau o nāianei, ko ngā rākau mo te, ko ngā iron era momo, kāre au i te mōio, kāre i au e rā rākau. Ai, pēra. Hoi anō, kāre i a tātou te wā, uri te ao, uri ngā tikanga, me aro tātou ki ngā tikanga, whai mana o nāianei. Me aro atu ki e kenepea, kia kaua tātou e whakaro ki te rākau a te tāne, engari ki te rākau o te tāne. E māramana, te rākau o te tāne. Kei te tika, ko te rākau nei, e i tō kiwi ki wā, ko te rākau, te rāti rākau, e para tī kiwi ki wā. Nō reira rā, kei reira pia o kua wangawanga. Me āta whakaro ki tō tātou wakapapa, me āta whakaro ki wā tātou tamariki, me ngā ua ka wāngai atu ki a rātou. Nō reira, eia a te aro ki ngā tikanga
no e rāra, aia a te aro atu ki ngā rākau o e rāwa, aro ki ngā rākau o e nei rā, e nā rākau e ata, e are ana ki wi ki wā, e ata, kei raru te wakapapa tāku e mea ana ki a koutou. Kua ki te kau. Nō reira rā, kia mau ki te raukura, ko te kai a te rangatira e kōrero, ko te to'u o te rangatira e raukura. Tēnā koutou, tēnā tātou. Tēnā no tātou e taonga nui te wareware o tēnei kapa. Ka kite atu au i tō rātou kapa, ko te kapa mutunga o ngā waka taitai, ko te aka me tēnā rākau. Ko tō kai a tērā ngā rauru. Ko tō kai a whiu ana i te rākau. Nā tērā koutou e whakaitia mai ki tēnei o ngā mōteni. Mena ka kōrero hia mo te tū o te rākau, mo te hingara nei mena, ka tū te rākau ko te. Tērā. Mena ka hinga te rākau ko te. Tērā. Nā koera o nā taha e rua e hoa mā, me tonu tātou ki ngā tikanga, kia korera we ware ki te mau o ngā rākau o Taranaki. Ake, ka kite te rāwatanga ki runga i a putake o te riri, e hoa mā me tūturu tātou ki a mau e nā watanga ki ora tātou. He ware, ka pōkoi. That was actually a guitar he was carrying off. Katahi, kārua. Actually, it's not the rākau that we have in Taranaki, it's the poi. It's the poi. E mawana te poi. That's what we should be doing. Not the rākau. So that's why, that's just another one of our profound arguments for this side. And the third thing, there's only one rākau, and the Kōtiro spoke a little bit about that just before. And I know that has some significance because you've got a place up here called Ure Nui. Nō reira, e mihi ana, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Whakanui e te iwi ngā iwi e rua nei te atia wa ngā rauru. Paki mai. E oha mai. E tautoko nui ana i ngā kōrero i puta. E āpai nei i ngā rākau. O tēnei wā i. Kare kau. Haro. Nō reira e te iwi, ka tahuri ake tātou i nāere, ki te rauna tuarua o te rā. Ki ngā iwi e rua ko ngā timaru wharanui, tēnā ara mai. Kamutu ki a ngā tirua nui. Hara mai, urutama mai. Ka noho mai rā koutou ki runga i te atamira, mā tā koutou ka pene, e kōwhiri. Ngauri o te mo'o. Tere mai. Nō reira nei, ko ngā nukunuku me ngā nekeneke, ka hoa atu au i te kaupapa kia koutou. Mā koutou ka pene ake, e maku te kapa e tahuri. Mā tētehi o koutou e kōwhiri. Mā ngā tirua nui e kōwhiri. Ko tēhia tā rātou ia. Ko ngā upoko kia rātou, nō reira. Ko te upoko. Nō reira, pena e... anei te kaupapa. Tuatahi ake anei te kaupapa.
Me whai kōrero te wahine o Taranaki ki runga i te marae. Taranaki women should be free to speak formally on the marae. Taranaki women should be free to speak formally on the marae. Ka pai no reira, kei anga tirua nui pena hia ana kia whakai, kia waka e ranei. Whakahe. Nā reira, ko te iwi o ngā tirua nui e waka e i te kaupapa, anei a ngā timaru e wakai katika ki tēnei kaupapa. Nā reira, anō, mō ngā pāke o te rōpu, ko te kaupapa kōrero, korite, me wai kōrero te wā ine o Taranaki ki runga i te marae. Taranaki women should be free to speak formally on the marae. Abai, korite, no reira ko ngā maru wharanui, ka timata mai, tā te mea ko koutou e whakai, kei te whakai koutou, agree, ko ngā tirua nui e whakahi. Abai, ko te tau tūtū te kawa, ko te tū mai, ko te tū atu, no reira ka tū mai, ka tū mai tēnei taha. Abai, 3 miniti ki ia tangata, hei whakakōpani a kei te katoa, ka riro ki a koutou, ngā kāpene, ngā kaiurungi, te ko 1 miniti. Te whakarāpopoto i te katoa. Abai, korite, ka timata mai, ki a ngāti maru wharanui anaira. Tēnā rā tātou, e noho mai rei ki roto i tō tātou nei wharepuni, tēnei anō te taha whakai, e mihi kawana kia koutou e noho mai i ari tāringa mai ki tā mātou e hia ai. E hara i te mea ko tō mātou kaupapa ka timata mai i te ao kōhatu, e kao. Kia hoki anō tātou ki tērā i paihiri tia tātou katoa, i roto i nā kupu e mihi ai i tō tātou nei pōwhiri, loto i nā kupu e horehi ai runga i tēnei a tāmira, me hoki atu tātou ki a pariaka. Hui ora e paihiri tia tātou katoa, ke noho mai tātou ko tahi te iwi ki raro i te maunga ti tōhea, a nei rā te whakaitanga o e rā o nā kōru. I whakai atu i reira, ke tuake anō tēnei mea ko te wahine. I runga i nā mahi tūkino, I tūkino ai, te iwi Pākehā ki a rātau e noho mai ki roto i tērā nā whare ki ake nei, ko te whare o te mutu. I hara mai i nā naue, i nā mahi tūkino, i tūkino ai nā Pākehā ki te iwi Māori, noho atu ai rātau ki runga i a pariaka, mo te aha, mo te oranga tunutanga o te iwi Māori te take. I riroa i nā tāne i reira, ke a mauhere, ki te waipauna mu, ki reira mate atu ai. Pō kokohua te mai. Pō kokohua te mai. I maho e mai ko te whānau, i te wākainga i pariaka. Ka aure rawa he tāne i reira. Wera hoki te take, i whakai atu ke tuake rā nā wahine, i te wā o te kore, te kupu, i horahia nei i te rāwā. Hei aha, kia kore ai e hinga i nā tikanga a o tātou mātua tūpuna. Kia mihi anō te mihi. Kia pōwhiri tia anō nā mahi pōwhiri i runga i o tātou marae maha. I riro katoa nā tāne o Taranaki mai parani nihi ki Waitōtara ki Taipake. Koe rā ko ia tērā, ko te hunga wahine ka mahu e mai, hei ara take i te iwi. Ara anō ku te iwi rawa kore tērā. He iwi rawa kore tonu tātou. Kau e whakaro, kua nui nā taonga i riru i a mātou. Koe rā ia tonu, ko te wahini te taonga tūturu. Ko te wahini tonu te taonga e o rai tō whaanau, tō hapu, tō iwi. No reira, koe rai putaki mai tēnei taha.
kia whakai atu mātou. No reira, kia ora mai rā tātou, ka huri. He tikanga te unuhia I o hū I tō ekenga me tō tainga ki roto I te marae. He tikanga anō oki tā te tāne me te wainge. He tikanga me u tātou ki ngā tikanga. E oi, tautoko au I o kōrero papalis. E tūmana wāhine I te wā o te kore. I te wā o te kore. Waka ai mātou I tēnā. E te ake, ko te wā I nāia nei, e hara tēnei te wā o te kore. Kei ko nei tonu a tau ke e tūtū mai ana. E kōrero ai he me heren mō tēnei me ki ana ko te pōro. Kei ko nei aku pōro. E hara tēnei te wā o te kore. Nō reira I runga I tēnā, kāre mātou e paku waka ai. Hei te ake, me oki anō oki ki e ramo mō kōrero. And I love you, Tamsin. I love you. I love you. I do. And taku wai ni ruta. And I love Mereiwa. Nana Mereiwa. Don't get me wrong. Hei te ake, you Nana and Tam know when to speak and where to speak. When to speak and where to speak. Ia hau e tutu ana ki ngā pai I ngā marae putano I te ro enei, ka tua tauke. Hei te ake, he reo mārei kura kei muri ake I au e to'u ana. So even though I stand, there's still a place for our ladies, for our wahine. Ko te wāhi tērā, ko te wāhi tohu. He mana kei roto tēnā wahine mā. Waka mana kia tēnā. Leave all the dirty work to us, he me heren. Waiho ake, mā mātou ngā tāne tērā wāhi. Engari ki aku mārei kura, I'm not going to put my nan up in the mura o te ahi. How dare you? And I he rawa atu tēnā. So if we're going to have our ladies standing and speaking, ka tangi kau nei a tau ke pēra I ngā marae kura. Nō reira me kapi nei te kōrero I mea nei ka pātōtō nei te papa. He tikanga, me au ki ngā tikanga, ko te tikanga o te patoto me ngau nei a tau ke. Nō reira, kāre mātou mo te paku aka ai. G'day, mate. Whakalawhalahi atu, kia mō tolu osi. Malolele. Kia rana. Tēnā koutou, everybody. My name's Mafu. The reason why I've just greeted you like that is because Ngāti Maru is so diverse and we've got different nationalities in our iwi and they've come from everywhere. So we do got Tongan in us, we've got Niue and Māori and a bit of Aussie. That's why I said, g'day, mate. Let's talk about tikanga, eh? Now, yes, you are right. I know that women can't stand on the pai and all of that, but you know what? Times are changing and tikanga can be rewritten and all of that stuff as well. Or it can be amended, to suit the people here today that are living. Not for the past or anything like that, but for the living. I'm for the living. Now, to answer the simple question, should our women speak on the marae? Yes. And I'll tell you why. Because my aunties and my mum and all of them, my nan, their word was law. And anything they said, we had to listen regardless. So you know what? If I didn't listen to the woman in my whānau, oh boy, I would have got a kick up the ass or my ears pulled or something. Excuse my language, everybody. But let's be real. I've personally, and I'm going to speak from my heart now, I actually do believe that women, should have a voice. I've fought for women in Australia. I've campaigned for women's rights. I've campaigned against domestic violence and all of that. And I can tell you that our women are powerful people. They are
They are everything. They're our world. Without our women, without our women, we wouldn't be able to regenerate. And I'll tell you what, Taranaki is cold, so we need a mate. And let me ask you. Oh no, I won't even go there. I'm a thing for my time. But at the end of the day, I'll tell you the honest truth from my heart. Just looking at Jacinda Ardern, there's so many women in power around the world. And, even as men, I'm not here to hold them back. I want to empower our women to stand strong, stand fast, stand firm. And you know what? Without you, Wahine, I wouldn't be here because I needed my mother to give birth to me. So you know what? To carry on, you keep doing what you're doing. Just before I go, I just want to say, I love you all. I love Taranaki. I'm very proud to be Taranaki and Ngāti Maru and Ngāti Mutunga and everything else. Yep. How should I say it? Aroha mai, aroha atu. I love you all. Tēnā koutou, tēnā koutou. Nō reira, tēnā koutou katoa. Ka mautuwehi, brother. Ngāti Marugong. Ngāti Marugong e hoa, o ki mai nei ki te kaupapa. Nē taima, o tira i a tātou. E hoa, ka rea anō koe tai ki roto i a Ngāti Reo ki o Pariro pā, hei? Hei, kei reira ngā aunties he pakapaka nei i a tātou, au I te pō. Marama hoki koe e tue ne. Marama ana koe. Koe nei taku pewa nei ki taku taha nei. I a tātou e miri miri. Miri miri te kai kōrero o kumutunga nei. Kei te moia oia, kei te mama I te manawa. Kei we at the first date, ara mai nei. I a tātou. Kāre take mā tātou nei waine. E tika ana, ko koutou te timatanga, me te okamutunga, o te oranga. Nā reira, me whakatapu nei I a tātou anō ngā tama. Ngā karaua. Me ngā Marugong, sei! E tai, hoki mai nei, ti te nui o te tonga. Kua whakarongo nei ki ngā mea opariaka. Hei, I ngā kōrero a tōu te witi. A moake nei ngā kukau a maukura ki a rātau. O tira, ko tūtangi wāno ki tēnā. Ngā wakataurua o ki tēnā. Ko au. Ngā uri o, ngā tama. Ngā karaua. Haramai ki taku taha. Kia miri miri, I roto I te aroha tēnei ngā kōrero. Me whakatika o koutou nei negotiators there. Woo! Nō reira, ti e I mauri ora. Ara mai. Kia rarau anō te raukura, kia wāwai anō I a tātou nei kōrero I tēnei wā. Te tuaine, koutou, Ngāti Maru, anō nei, mātau, e mihake nei, he kimu no tēnei ei. Hei, nui te aroha, nō reira. Tēnā koutou. Hara mai ki ruana. Give me back my microphone. I'm about to wrap you up real quick, Ruanui. Hey, not only did you steal my land, but you also stole my saying. Maru mo'o ao nui. Yeah, and I'll tell you why. Because you came on the bus from Inglewood to Tarata through the forest. Yeah, Ruanui. Maru mo'o ao nui. For those of you that are wondering, man, what's their flesh? Is it mo'o? What language is that? Is it even Māori? What is that? That is a bend
The one you went around when you drove into my forest. Ruanui, I'm about to wrap you up real fast. The reason why is because firstly I'm a wahine. And Mere Iwa taught me well. The kaupapa is woman should be allowed to speak on the marae. I agree. The thing is, the kaupapa didn't say when, ne? And I'll tell you what, I conducted the pōwiri. Me, wahine. I told everyone where they will be sitting. I controlled that pie. Me. The first sound that you all heard was me. Karanga, ne? No piki maira, no kake maira, ki rata yamata wa maru haranui. Hey, then just to top it off, I gave you my son. Yeah! Yes, Ruanui, I gave you my son. Didn't I, my darling? And he didn't want to do it. But he knows when Mummy goes, you will do it. Yeah? And I will not tell you twice. He goes, okay, Mummy. He took his red bands off in my forest and he went and got his shiny shoes. My son scrubbed those toilets. He got the pigs, 8 pigs, the chickens, te katoa. Hang on, cuz. I'm controlling the negotiators right here. You wait. You wait. I will do your job for you. Okay? Because I'm not ready to sign yet. Okay? Mo'oaunui means forest dwellers. Which forest do you own? My forest! E tūtamawaine! I te wā o te kore! And I stand in my marae because we still are in te kore. No money, no land, no man on my pie, so I put my son there. Kia ora mai tātou! And he's the perfect reason why wahine can't speak on the pai because they would never stop. 3 days! 3 days I have heard the reo of Tamsin. 3 days! I heard it when we first came on to Ngāti Maru. And then I heard it yesterday. It was, oh, yeah. Then when I was there on Airwara. And then I heard it again. Was I had to stop my son. My son didn't want to do that to here. 3 days. But seriously, you know, Te Whiti said, we are a heavy rock not to be moved. And, you know, there's a serious part to that. What he's saying to us is there a difference between tikanga and kawa? Am I at Taranaki Tūmai or am I at Ngāti Porou or somewhere else? Because when I heard that kōrero over here, I had to sit there and say to myself, rewrite that script. Change those notices. We're not in Taranaki anymore. That's not how we behave. And I just want to say to my gentle aunties, I'm so sorry you had to hear all that. You know, we've had to take a lot. Yesterday we got told to cut off our balls. And then today this is enough. Enough is enough, Uncle Sandy. Where are you? You know, really, you look at my eloquent, delicate aunties. And everyone knows if they have something to say, they don't need to be on the pai to say it. Seriously. And I'm just going to point out a few. Everyone goes, oh man, you fellas over Runui, you got it together. Oh yeah, we got it really easy. You know, and I want to stand around and look at this room. How many wahine in this room? And how many? How many tani? Now, do you know why we only have a few tani? Because the woman behind them are telling them what to do, how to live, and where to be. I'm all for feminism. I am all for burning your bra. If it's non-toxic. But the reality is, mana wahine don't need feminism. Mana wahine are much bigger than feminism. We have sat there and we have fought for our right to speak when we want to, and to speak through the tāne when we want to. And that is what
Taranaki, unique kawa is about. Tohu and Te Whiti knew it. They told us, Wahinema, don't move. When you hear things, even for the sake of a fickle debate, that you want to sit there and sell your souls, sell your kawa, listen to somebody trying to shut you down, you hold, not one more. Don't change, not one more. Hold on to your rights. Tēnā ranga, tēnā tanga. Ka tahi rā ka mutu tēnei me ko te kataka. Oe anō kua ki te mai te tūturu o tō mātautu. I riro i nei wāhine te atamira. Ka noho a muri mai nei ko e nei tāne, e nei tamariki, e nei taiohi, e nei rangatahi tonu. Nō reira, kāre he kupu atu i a rātau e tūake ki te kōrero, ko ki te mai te mana wahine. Ko ki te mai te mana o te waha. Ko ki te mai te rere o te kupu. Wai hoake nā tāne ki murira, ke tūake anō rā nā wahine. Anei kua ki te mai, ko ki te atu. Ana ora tā mātautu, pakai mai koutou katoa. Papa Les. Taku waro hanu i ki a koe, Papa. E tikare mātou te whakai. Kazi, nei kore koe wakai ki ngā tikanga o ki a tiki a hita reiria. I love you. I love you. And yes, I do have your whenua. No mai o ki mai. Ki mo'o. Nā wai te kōrero nei. Nā te tāne. Nā te tāne. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou katoa. Hemana tō te tāne. Whakanui e te ti e te tā i ngā iwi e rua o te moho ao tonu. Ko Ngāti Ruanui, ko Ngāti Maru Wharanui. Paki paki mai. Ka noho tai e pāhau, i runga i te tika, i te pono o ngā kōrero i puta. Ngāti Ruanui, iki ikitia, Ngāti Maru Waranui, ka pai. Karekau, karekau. Ka pai. No reira e te iwi, e te wakariteri te mai a tātou māka. Engari e karamihi ana ki a koutou katoa e ngā iwi katoa o Taranaki. Wai o uta, o tai, o runga, o raro. Te tai mai ki runga i a mātou o Ngāti Maru Waranui. Ki te wakau, ki te wakatina, ki te wakatoka tonu i tēnei kaupapa waka i reira a tātou. A ko te Taranaki tū mai tērā. I roto i te kawatapua ngā mātua, ngā tūpuna. Tū matike mai rā ko te kaupapa. Engari, kua pau ngā mihi i konei, a kārere tonu ki te kaupapa waka otinga mo te rauna whakaotinga o te tautohe, ma taku pāpā tonu a Howden e kōrero i te kaupapa. Hei wānanga, mā te inengaro, mā te watu manhawa, i mua i tā koutou, i mua i te tainga mai o ngā ropu e rua, ngā iwi e rua. Nō reira, ka hoatu te wā ki aia, mānei kōrero te kaupapa, ka mutu i tēnā, ko te tikanga ia, ka mutu ko te tatau i ngā piro, ko reira, ka karangahia ko wai, ka uru tomo atu ki te wāhanga whakaotinga. Aneira. Kia ora te aroha. Koe no aha koa kāre anō kia mōhio ko wai kua uru atu ki roto i te rauna whakamutunga, anei te kaupapa e haere ake nei. Ko maunga Taranaki, he maunga. Me kauarawa e tuku kia whai mana rite ki te ira tangata i raro i te ture o te kāwana. Me penei me kōrero anō ai. Ko maunga Taranaki, he maunga.
Me kauarawa e tuku kia whai mana rite ki te ira tangata i roto i te ture a te kāwana. Taranaki maunga is just that, a maunga. We must never bestow upon it a mana comparable to a real person in accordance with Pākehā law. Ka pai, no reira koe ako te kaupapa waka otinga, mo te rauna waka otinga o tēnei o ngā wāanga o te tauto, e to e 2,200 ma iwa. Ka karangahia taku pāpā no, māna e kōrero, ko wai mā, ka uru atu ki te wāanga waka otinga o tēnei wāhi. Ka pai? Koe te mo? Tōna rite, e mihi tonu ana. Tēnei a kia koutou, kei ngā kai āpai i tēnei o ngā kaupapa a tātou. Aroha mai. TSP Community Trust koutou, i putea tautoko mai tēnei kaupapa a tātou. Taranaki tū mai, koutou e āpai tonu ana i ngā kātua uatanga o tēnei o ngā kaupapa tūma tike mai. Ka rere kia TET, karo. Ki te whare o te AA kia Tigo, Kaumutu kia Taranaki Māori Trust Board, ke karamihi ana. Mai o Parinini hiki wai tōtara, nei ko ngā aumihi kia koutou, ki te puni kōkiri, kaumutu ki tā tātou teihana Māori, te whētuki manawa, a te korimako o Taranaki, kei taku rangatira he ti, koutou mā, tēnā koutou. O tira koutou kei ngā uanga, o te maunga, o tira koutou, e pare mai ana ki runga i tēnei o ngā tai, te mātakitaki mai, te whakarongo mai, ki ēnei kātua huatanga, e puta mai ana i tēnei kaupapa tātou, tēnei e pare ana ko ngā mihi kia koutou. Nō reira ka hoatu te wā ki taku pāpa, māne kōrero, kōwai, ka tū, ki te wāhanga, wakaotinga mo tēnei kaupapa. Kāti kia ora anō tātou, ko te tima i toa, i te whiringa whaiti tuatahi, ko ngā rauru. Ana ko te tima i toa i te whiringa whaiti tuarua, ko ngā timaru. Ka pai no reira ngā timaru wharanui, hara mai. Koutou ko taku iwi anō, ngā rauru hara mai. Ka koke tātou i te kaupapa, whakaotinga o tēnei o ngā awahi. Kia tere mai, kia tere mai. What? And you don't want me to speak at the marae? Who's on the marae with me now? Kōrero. Hey! Too easy, too easy. Ara mai. Oh, sorry, Uncle Marty, take your time. Ngā rauru. I'm not tired or anything. Ngā timaru wharanui kei pia koutou, ki te kore koutou e tae mai i te... Nā. Ki te kore koutou e tae mai a... Karekau. Where's Mafu and Uncle Ati? Mafu ike. Papa. Ka pai, kia ora, uncle. He did this to us in Manoa. Mafu. So it's give my cousin Arana of Ngāti Ruanui and we lost. Tēnei tangata. Sorry, my auntie. It's just for the fun factor. Uncle Sandy knows my heart is Ruanui. Ka pai, this is the final round. Mafu. Just waiting for Mafu. Well, that's all, because he didn't think we were going to win in a million years. Please forgive us. We didn't think we were going to win that in a million years. Eh? Who's seen Mafu? Tell him to hurry it up. He won't believe this, but we're battling Harouru. Ka pai kua tai mai Mafu. So, ka kapa, upoko me te remu.
Upoko kia ngā tī maru, te remu, ngā rauru. Ka pai. Kapa mai. Kia koe. Anei anō te kaupapa, ko maunga taranaki he maunga. Me kauarawa e tuku kia whai manarite ki te ira tangata i roto i te ture a te kāwana. Maunga, taranaki maunga is just that, a maunga. We must never bestow upon it a mana comparable to a real person in accordance with Pākehā law. Me te nui o te kaupapa. Ka pai. Rima he kona, wha, toru, rua. Ka pai. Whakahe? E whakahe ana tēnei taha ngā rauru, ka timata mai kia koutou e whakai ana. Ka pai, kia noho mai. Ka hoatu, nā ka pai, ka hoatu te toru miniti. Hei wānanga i te kaupapa. Kei te pirangi anō te kaupapa? Anei anō te kaupapa. Just going to give them 3 minutes to have a little wānanga on the kaupapa. Ko taranaki maunga, he maunga. Me kauarawa e tuku kia whai manarite ki te ira tangata i roto i te ture a te kāwana. Taranaki maunga is just that, a maunga. We must never bestow upon it a mana comparable to a real person in accordance with Pākehā law. Taranaki maunga is just that, a maunga. We must never bestow upon it a mana comparable to a real person in accordance with Pākehā law. Like, rite ki te awa tupua me te urewera. Ko whakamana hia tērā wera whenua e te ture Pākehā. Ko te awa tupua me te urewera. Ko maunga taranaki he maunga, me kauarawa e tuku kia whai mana rite ki te ira tangata i roto i te ture a te kāwana. Anei anō, he tupuna take ake a taranaki. Kei aia tōna ake mana, tōna ake mauri. Apai, e whakai ana koutou ki e rā kōrero, e whakahe ana tēnei uri, enei uri i e rā kōrero. Apai? Ai, ki te paremata. Ki ngā ture a te kāwana. I'm on the bloody negotiation team. Oh my God. You're not even allowed to do this stuff. But because he Māori tātou, now they're having a wānanga about it. Kare kau, kare kau. Kua rite? Now they're rangirua. Can't win.
Kei te pirangi kia noho ki tēnei kaupapa, me panoni rānei. Pai? Kumana. Kumana I reira. Actually, we'll go one further and say Ngā Rauru. Not just the eponymous ancestor, but Rauru, the man. Wrote this kaupapa and maru will be respectful. Okay? Kumana te kaupapa, we will deal with it. Bye. As best we can, with no land. They want to stay. Ngā uri o te kītahi. Te kā ui rere. Just have a conversation to your selves. Aroha atu e te iwi, tētai te pēhea, I can't do anything about it. They're not going to listen to me. They're not ready, then they don't want to change the kaupapa. I think it's a draw. At least they get 50% chance to win. It's a double negative in grammatical terms for us English-speaking people. E te pai? Me panoni me aha. Anei te kōrero. Gonna give it a go, huh? Ka pai. Nō reira e te iwi. E te ti e te tā. Koutou e tatari mai ana. Ki oku iwi e rua. Upako ki te upako, kaki ki te kaki. Koutou e te iwi o ngā rauru kītahi. Ka pakanga ki te iwi o ngā timaru wharanui. Ko te kaupapa e whai ake nei. Kua pai? Kare kai rānei. Kua pai? Ka pai. Ka timata mai ki a ngā rauru kītahi e te iwi. Paki paki mai. This simple person who has a complex issue. So we do support the Maunga having personality. The second part of the question is where the raru is. It's a double negative. So we'll take the positive and put it like this. We all refer to the Maunga as Taueke Maunga. We've been doing that mai rano. So why are we changing now? Just because the Kāwanatanga don't make sense to me, being a simple man. Tuatahi. Tuarua, if we were to say just keep it as a environmental figure, like a whatever else, a tree, don't make sense. We look at Te Awa Wanganui e Pēratonu. That is a physical person. We look at other examples around Aotearoa, the same. I can't say anything else about it, that it should be just kept physical figure. Otherwise, you fellas will kick me off the negotiation team for the Maunga. And that's why it's taking at least 4 years to do this mai. Because nobody can agree on what we're trying to do here. But we're clear on this side, this simple side here, that our maunga does have a mauri, it does have a mana, it does have a wairua, it has all of those things, the same as you and I. So that is me as a simple person, is that our maunga should be
still has the same features as we do as a person. Nō reira, tēnā koutou tātou. Tēnā hoki koe e te rangatira. Tēnā hoki nā rauru iwi, nā rauru kītahi. Nō reira he mana tō te kupu. E mana hoki tō te tātou nei iwi a nā rauru. Ko tahi tana kōrero, ko tahi tana mahi. Ka rongo ai te iwi, ka mahi. I tēnei rā whakarongo mai ki tā mātou e kōrero mai ana. E whakai ana mātou kia kore rawa e āhei te kāwana māna te mana. E whakamana ai he tupuna mauna tō tātou mauna. Ki hai e nei e tautoko kia riro ai te kāwana te mana whakahaere. No mua anō rā te rā kōrero he tupuna mauna, e tauheke mauna, e are i te me katahi anō ka harake mai aua kōrero. E are i te ao huri aua kōrero. Ko mātou nei, i te whakarongo. I te whakarongo ki nā kupu, i waihoe ake nei i nā mātui nā tūpuna ki a tūtonu tātou, ki raro i tērā te maunga tī tōhea. Nāna nei i paihiri tea tātou katoa. E are i te me he tangata, ingare e pau heringa waka. I heri ai nā waka e toru e kahana tātou te kōrero nei, ko toko manu ko kura haupo ko Aotea. Nāna nei te tumu, e wakahairi tea. I heri ai tātou, ki te wāhi, e kahana tātou te ki mai palaninihi, ki wai tōtara ki tai pake ko tātou tēnei. No reire, e ara i te mea, nā te kāwana e rā kōrero, nā koutou. Nā o koutou tūpuna te rā koutou, nā mātou anei e whai. E ara i te mea, te takahia i nā mana i nā tikanga o rātou rā, ko tā mātou e tū hei tautoko, hei tauira, e whakatohu atu hoki ki e nei, e whai māramatanga. Ka tai anō ka mōhio ki tēnei me ko ta mana o te kupu. I ki mai ko nā rauru kitahi. Anei rā, nā tāringa i ari atu ki te rā nā whakatauki, ko tahi te kōrero, ka tahi ka mahi e nei nā. Ka waiho ake i nā kōrero mai e nei, e nanaana ki te whakawai e rā o nā mahi. E rā nā kupu i tuku iho mai ki a tātou i te nei rā. No reira, i whakahe mātou ki a korea i te mana o te kāwanatanga, i riru i a tātou mana o te kōrero, tō tātou nei reo. E haere ake nei, no reira ka waiho ake mā rātou anō, e nana ana ki te kōrero mai ki a mātou. Tēnā rā tātou. Ai e hika mā katahi ko te kaupapa o onu tēnei. O e no, e kōrero pēnei mai a au. E re te awa tupua, mai te kā ui maunga ki tonga ariro. Ine ngā kau tama upoko tupo o pōtiki. Ko au te awa, ko te awa ko au. Tēnei au e tūake nei, e oroia aere ana i ngā rū, o taku koro eke, awa nganui. O e no koera te ononga ki tō tātou nei wakaetanga ki tēnei kaupapa. Tū mai rā ko tō tātou nei maunga koro eke a taranaki. Ina na i rā i ki te atu mātou i tōna toratika tanga ki te rangi, i tōna āhuatanga i tōna kaa. Ina e nei e una aere ana ki muri ngā kā puapua i te rangi. Pērā no ki te tangata, e tai rā e ia tie nei kia ki te atu i te kanoi, e tai atu rā, ka are noa ia ki te atu te kanoi. Ki te atu aere ana au i ngā ipupara, hei koi aere i ngā para o te wā nei, o te wenua nei. Pērā oki ki te kāinga o te tangata, ko tēnei te kāinga o tō tātou nei koro eke, ka tika me wakapai aere mātou i tōna wāriki. Kei rangono mātou i tōna reo. Te reo o te au a whio, te reo o te au marangai, te reo e rangona tia a wairua e tātou, i ngā wā e mō i o tia e tātou, e kōrero ana ia ki a mātou. O e no e te wānau, tēnei e tūake, me taku ononga
ki ngā rauru mai i taku aroha ki taku waine pūmau, koera te take tūtū mai ana a au. Koera no te ononga o mātou, o te wā kāinga ki a koutou o Taranaki nei. He aroa mutu ngā kore e rāranga aere i a mātou i runga i te ononga o ngā ka ui maunga o ngā maunga o e rā uatanga o ne e. Koe no ko waka tangata tia e mātou i tō tātou nei awa, hei waka rangatira i tō tātou nei awa. Ko tō mātou nei kaupapa, ko tō mātou nei wakaetanga, me waka rangatira anō, me te mō e anō oki, kei reira ke ko ngā kōrero e pāna ki aia, engari mā ngā ture o te kāwana, ka waka tangata a ture, ko waka tangata ke a wairua, engari, i te tai atutanga ki te waka tangata a ture, ka tai kai riro ki ngā āhuatanga, hei manaki i tō tātou nei maunga a tangata. Kia iki nei te mauri o te maunga, pērā anō kia tātou te tangata, kia iki, kia manaki i te tai au, hei waka pakari i aia, hei oranga mō mātou nei tamariki mokopuna, mō ngā reange e aere ake nei, i ngā tau e eke mai ki mui a mātou. Hoi no te ware, tēnei te kōrero ki a koutou, me wakarangatira tātou i tō tātou maunga hei tangata, mo ake tonu, tū atu i te pō, tū atu i te ao, tēnei au e tau ana ki raro, kia ora tātou. Uncle Māori, simple man. Just like how you call yourself a very simple man, Uncle, I call myself a very smart man. And the reason why I say that is because I don't need to go down to Wellington or wait for our government to tell us or to regulate our maunga and all of that stuff. So, with our maunga, Uncle Māori, I actually believe that us, as kaitiaki, tangata whenua of Taranaki, it is our responsibility to care for our maunga, to look after our maunga and love our maunga. And at the end of the day, we don't need the Pākehā to tell us how to love, nurture, and take care of our land. You know, all of us have been doing that for a very, very long time. Māori have been here. And you know what, let me tell you something, because my understanding of the question was something to do with the maunga. Should we let the Pākehā, what was it? Make law? Yeah, so should we make a law as an ancestor? I'm sure you all know what I'm trying to say. I don't actually speak the reo, so, you know, for me to be here, I'm just speaking from my heart. Okay? Now, with our maunga, I honestly believe that we don't need university studies and all of those things to happen up there. I mean, if we go to Parliament and we ask them to make our maunga an ancestor-in-law, is that right? An ancestor-in-law. If we do that, who knows what they're going to come and do? Are they going to be digging up our maunga? Are they going to be testing the ice and all of that stuff? Are they going to contaminate the water that's flowing down there? Because all of that comes into our taps and whatnot. Like, there's so much that the Department of Conservation do that we don't know about. So at the end of the day, there needs to be more consultation. There needs to be more iwi input. We need to be involved in anything that the Pākehā do with our rohes, our land and all of that stuff. And so, you know, I can be very, very passionate and all of that stuff. I'm tired. I've lost my voice, whānau. I'm trying so hard. I didn't even expect to make it to this final, okay? I'll be honest with you all. And that's just telling you the truth. But my heart was in it, and when my whānau came looking for someone to stand up on the stage and support and to stand for Ngāti Maru, I put my hand up and I was right there. Because I love Taranaki, I love my maunga, and I love everything that Taranaki Tūmai stands for, and that's why I'm here. But at the end of the day, to answer the simple question, for simple man over here, I don't believe that we need the Pākehā to tell us what we should do with our land and how we should look after it or care for it. But at the end of the day, that being said, we have a responsibility. It's not just we don't just own that. It's up to all of us to look after, our whenua, our moana, all of that. And you know what? I'm going to end this right here and say this. You can all help
before you walk out of here, clean up our land, pick up some rubbish and take it out with you. Kia ora. Me whai mana te maunga o Taranaki i roto i te ture a te kāwana. Ehara i te mea e meana, kāre e mana tō tātou maunga, mena kawakai ki tērā. Engari, ko te raru ia, ko te tuki o te ao ki ao anō. Ara ko tō tātou ao, ko te ao o Jacinda Ardern. Ngā au e tuki ana. Nō reira, ai kei a tātou, tēnei mea te kaitiakitanga, e nei nā aipapa. Engari, hara i te mea, mena ka tau i ngā ture, ko Taranaki ka tū ei tangata, e kore e tāia e tātou, te tiaki i te taiao, e kore e tāia e tātou, te manaaki i tēnei takiwā, ka tāia tonutia, kaua e wakama ia tērā e momo excuse me ki te whiwatui o para. Engari i tēnei au Pākehā, me whai mana tangata, te i mea, e tuku mauri atu te tangata ki aia. Mena i whai pakaro tātou, ki tō tātou taiao. Kāre te tangata, o ngā tangata i te taone, taku au e kōrero nei au. Kāre te tangata e tino waiwakaro ki te tiaki i te taiao. Mena i pēra, te kaao te tiaki, kāre e take mō tēnei kaupapa rawe o parakore, kua tai mai ki Taranaki tū mai. Nō reira, e marama ai, te unga Pākehā, e marama ai wētii, e no ana i te unga kuare, ki te mauri o tō tātou maunga, me whai mana i roto i tō rātou au, i roto i tō rātou reo, arā ko te kawe i te mana o te tangata. Ehara i te mea, mā te ture e mea mai kia tātou, kia kaua tātou e aro atu kia Taranaki, me e mea rere ki atu i te tangata. Mā tātou anō tātou e kawe, e mea na au, e kene pia kara mai a Jacinda mā ki tō tātou mararai. Kei aia ōna tikanga i tōna au, kei a tātou, o tātou tikanga i tā tātou au. Ka tai mai aia ki konei, ka kawe i aia anō e ai ki wā tātou tikanga. Ka oki atu ki tōna au, ka kawe i aia anō e ai ki ana tikanga. Nō reira e mea na au, e whai mana tō tātou maunga i tērā au, me wakarite e ai ki te ture a te kāwana, e whai mana i tō tātou au, me kawe tonu tātou i a tātou anō. E pēnei ana. Kia ora. Thank you, Alana. Thank you, Ngā Rauru. Thank you for coming. I don't mean that literally. Geez, you're rude. Hewe anora, Uncle Māori, tēnā koe. Thank you for reminding me that you're one of the maunga negotiators and that you've taken 4 years to negotiate our maunga. I don't know what you're doing, but I agree with my Ngāti Ruanui relations. Ngāti Maru. Well, no, I'll be on my Ruanui side when I say this, Uncle. I have no faith in you. I have no faith in you maunga negotiators, actually, because as far as I'm concerned, we don't need to go. I agree with my darling cousin. We don't need to go to Parliament to make it law for us to recognise Koro Taranaki as our tau eke maunga. We don't need to go, hey aha tērā. That's so that the Pākehā, or not just Pākehā, but all people of the world can acknowledge our ancestor as an ancestor. But we, for years, centuries, for always, forever, eternity, have been acknowledging Koro Taranaki as Koro Taranaki. It's in our waiata tauito, in all of our waiata and in our hearts forevermore. The issue that I have with going to Parliament to discuss anything is that I won't go to Parliament to talk through people, to have a kōrero with my relations. Yeah? That's why I don't care about going to Parliament to put a stamp on a piece of paper that acknowledges that Koro Taranaki is indeed an ancestor. Momo wā, momo petrol, momo energy. We don't need to go anywhere. Yeah? People of the world that are watching on this live stream right now, Koro Taranaki is our ancestor. Okay? You don't need to go to Parliament. I'll save you the time and energy. Ngā Rauru, I don't know why you're mucking around down there, Uncle Māori and your negotiators, trying to talk about our mountain. See, the thing is, Ngāti Maru haven't settled yet. You know why?
You all know, and we don't follow LAW in our iwi and in our roe. We are with Meriwa and Rewima. L-O-R-E. Ne? Te ture wairua, te ture tangata. Te ture ngākau. Many will be saying that so funny that I can still grab onto these little gems Nan gave me and fed me to bring it into this tautoe debate. We honestly didn't think we were making it this far, but oh well, it is what it is. Ngā Raudu, bring it on. When you're trained by Ngā Raudu, you can say that. Ngāti Maika, give me permission, kia ora. I'll just say this, Ngāti Maru haven't settled yet, do you know why? You all know LORE tells you the truth, right, in your hearts. You know how big my boundaries are. You know, hey, Uncle Fu, Ngā Rua Hene agree, goes, yeah. Ooh, Ngā Raudu, Auntie Ruth is going, yeah. Yeah, and Rewi in that Raukura. Dr. Will Edwards, learned man is going, yes. So therefore you all agree, you know our boundaries, yet all of you had the audacity to cross the lines when you went to Parliament and stole my land. Hey, why did you do that? Why don't you like us? Why? Because my Auntie Eileen's basketball team keeps beating you? That's not a good enough reason not to like Ngāti Maru. We love you all. Hey. And you know, I'll just give you an example of how we can sort it out real quick. My cousin Jamie, he's Maru, he's Mitunga, he's Taranaka, he's all the tribes. He's the Maunga, a mokopuna of the mountain. And my cousin said, well, you know, our negotiators, they said, Jamie, you know that's Maru land, eh? He goes, yeah, cuz. And they go, well, get right back, get back. And he goes, okay, cuz. And he moved the line. Ruanui, why are you struggling with that? Why can't you just do the right thing? Do it for Mereiwa. Do it for Kuirewi. That's why Maru haven't signed yet. Because none of you are doing the right thing. We're not gonna sign. Wait, cuz. I don't care if you're a negotiator. I don't listen to LAW negotiators. I don't listen to Parliament. I don't care. I am a mokopuna of Koro Taranaki. And I don't need a law to be regulated to tell me about my ancestor. This is not waka. Stop it. Kati. Stop banging on the ground, cuz. Okay? I'm helping you and others. Okay, to open your hearts and to teach our beautiful children. Peli. Hello, my darling. Peli of Ngā Raudu, Ngāti Maru and Ngāti Ruanui and Ngāti Mitunga, might I add. My darling, you know, your taueke maunga Koro Taranaki is your ancestor. On mummy's and daddy's side. Yeah, boss, did you like that? Yeah. Okay, so if you want to wear red one day, maroon you can. And if you want to wear blue, you can. And green as well. Okay? Did you like that, Tipide, my boss? Yeah, because she is his granddaughter. Pay rise, Kikone. Yeah! How about that, Uncle Marty? Hey, I'm sorry, Ngā Raudu, I just gave up on that. Hey, like the land claim, I don't care. Because we all know, hey, just in closing, because you'll never forget this. Ngāti Maru, hey, all of our iwi, we all know our boundary lines, eh? You know what? I don't care. I really don't. Because we were all landless at some point. One thing that we have, eh, is that kōrero tuku iho. Share it. Pupungia te kākao. Ka kore e wati. Bind it tight so it never breaks. Ngā Raudu, I don't need to beat you in the debate. I was taught by Ngā Raudu. I was fed by Ngā Raudu and Ngāti Maika. Papa Raudu, Papa Ruka. If you are watching this, my maru heart thanks you both. For your mother, for you both, your dad as well. Ruka te taueke. For all the teachings that remind us why our ancestor, Koro Taranaki, is our ancestor. Parliament don't need to tell me that.
Koro Ruka told us that. Koro Huirangi tells us that. All of our mātanga reo ne tell us that. You like that? They're winning? Ka pai. E te wānau me hoatu kia te pahunga. Let Ngā Raudu wrap me right up. Come on, Uncle Marty, bring it on. It makes great radio listening, but it's got nothing to do with the kaupapa. I'll wrap you up all right. And talking about the Ngā Raudu teaching you, I looked at the registrations, your DNA is Ngā Raudu. However, let's get back to the discussion at hand. Simply, if you're smart, if you fellas are smart, ara mai ki tēnei taha. Ana, mātou, you see, Tamsin, you spent 6 minutes of your 3-minute time frame telling us that the maunga is a tupuna. Pērana kia mata ne kōrero I tēnei taha. So, you know, it's a no contest. Family, kai waka wā, it's a no contest. It's a no contest because you're on our side. Yeah. Now, one thing I do is play in the band, and I can see Holden over there going tap, tap, tap. So, bro, we need a drummer. But this has been awesome. Yes, we agree with you. It's a tupuna. It was before Kāwanatanga came here. It still is. We all agree on that. So, hara mai ki tēnei taha. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou. Ka tahi anō ka hēra wā atu te mahi. Koe anō e hoki atu mātou I te kaupapa I timata mai ai tēnei tau utu me ki ake aha. No reira, me hoki atu tātou I tērā rautau, I reira hoki koe Māori. I te mea kua hina ana huru. No reira, e hoki ana tātou ki tērā huinga me ki e hui kaka tarahai tērā I manoa pau. I reira hoki Māori, I whakai Māori ki tēnei whakatau ki kōrero mā tātou, ko te tangata tō mua, ko te whenua tō muri. Ko tō mātou maunga te tangata, ko tātou nei nā uri nō muri rā. No reira, tēnā koe mātua. I reira hoki koe, tēnā rā tātou. Yes. Ka pai e ngata e rua, tēnā kawaha mai. Ka pai e rā kōrero, kaore ai mo te mihi ki au anō, kaore I te tika. No reira e mihi ana ki tēnei. Tuatahi ake he ua rawa ki te timata. I te kaupapa kōrero. Mutu ana te kaupapa. Te taia te mutu. I ngā kōrero. You know, it took us about 15 minutes to start. And then they couldn't shush. Engari e mihi ana ki te whakaaro. E ore ana te whakaaro nui ki roto I enei kaupapa. Nō reira, kei ngā iwi e rua, ka pai. Ai tēnei wā, e karamihi ana ki a tātou kai whakawā. He tono anō hoki tēnei ki a koutou. Ki ara mai ki runga I te ātāmira. Tēnei pukuro. Ki te oha I te kaupapa tuatahi ake, kaumutu ki te whiwhi I te tehi taonga, te tehi kōhā, anō te whatumana o maru wharanui. Nō reira, tēnei te karangatu ki a koutou, kei a kurangatira, papa, Will Edwards, kei taku whaene e Auntie Ruta, kaumutu ki a koe te papa,
e Papafu Nuku. Tēnā, hara mai. E nei tangata, e noho ana ki te pai. E whakai ke tonu i te kaupapa. E mihi ana. Ka mutu e nei tangata he noho hei mā tā puna. Mo tātou o taranaki ake. E kore pau ngā mihi kia koutou kei aku rangatira. Auntie, ana i te rau o aroha ki a koe hoki. Nō reira e te iwi, e te ti e te tā. Ka turuturu ofiti ka wakamaua kia tīna. Au me ui e. E rarau nei ko te kaupapa. Thank you, my darling. My darling Te Aroha. Born of Ngārauru and Maru. Rua nui, rua hine, mutunga, te ati awa. E te wānau e mihi ana kia koutou katoa. E Ngārauru e kore rawa e pau ngā mihi kia koutou. Te timo o Ngārauru, tēnā rawa atu koutou, tēnā tātou. Me tō tātou kaupapa o Taranaki tūmai. Mō i o pai au kua ngenge katoa tātou, ne? Kua pōkia e te ngenge, a me e rao ngā uatanga katoa. Hua anō, ka karanga atua hau, ki o kitaina i te mea nā rāua te wāhi, te wāhanga me ki te ato wete wete, i ngā māka me e rāhua tanga, ne mo tō tātou wāanga tuku taonga. Me te mea nei kei a maru he taonga mā tēnā o ngā iwi o tō tātou tau e ke maunga. So, very shortly, my sisters are just collating the official scores, because the official scores need to be collated so that we can proceed with our prize giving. That's what's coming up next. Kei te pai, i te mea. So all of the events now are officially fulfilled for Taranaki Tūmai 2019. E mihi ana kia koutou katoa. It has been amazing having you all come into Ngāti Maru and to participate in the festival in some way, shape or form. I hope you have enjoyed yourselves. And I hope that there is something about the festival that happened throughout the last 3 days that you will be able to take with you into the future and share with our tamariki. Thank you for bringing the children. So important that they come so they can watch, observe, look, listen, see how they can run things when it's their turn to do that. Anō reira e miki ana kia koutou katoa. We will have our prize giving soon. Ngāti Maru also have a gift for each of our iwi, for each of our 8 iwi. Today, when we proceed with the prize giving, all of the taonga that we have, now I mentioned earlier, I better pucker up, because if I pucker up, it might cheer you up and you might feel a little bit more lively. I'll try my best. Kua pōke te ngenge ngari kei te pai. There was another table full of taonga. They haven't been returned to the festival. So, tuku ake te wakaro ki roto i tētei o kutaina, ne? Ki te hoko i ete i taonga hou, ki te toha atu ki tēnā o koutou, ne? Katoa i ngā wāhanga o Taranaki Tūmai. Ko te paenga o tērā tikanga, ka tae e koutou, te kaue atu i te taonga, me te pupuru i tērā taonga. Ki roto i o koutou tari, ne? Tari a iwi, ki o koutou marae rānei, kei a koutou te tikanga. So, my baby sisters had this thought, well, since the taonga sometimes don't get returned, kei te pai, it is what it is, right? We might have some too, so kāre au mo te waka ua koa i ngā mā era iwi kāre anō kia waka oki ngā ia wa taonga rā. They thought, well, it would probably be cool if we got keepsake trophies, ne? So they designed some. And so when if you are going to be a recipient today, I don't know how the prize giving is going to fall out today. I have no idea who's going to win what, etc. They've been very wa'angu about it. They take their jobs very seriously. And I don't know who's won everything. I also don't know who's going to be taking Taranaki Tūmai today. So they've made keepsake trophies for you to take back to your iwi offices. You don't have to bring them back. Ka pai? For each of the events that Ngāti Maru offered. So for all the sports, etc. Kei te pai? Cool. So you can keep them forever and more. Take them to your iwi offices, to your marae rānei. Okay? Is that cool? Yep. So that's what's going to happen. My aunties have brought you all a taonga for all of our iwi. I also have a very special presentation for Inglewood High School.
Now, I just want to make mention of this because Inglewood High School, Mark in particular, and Kim, Mark and Kim, they have been helping us here amazingly. As a matter of fact, whenever we say, oh, can we come to your kura, it's always yes. And I mean on Sunday, you know, it could be Saturday, Sunday, out of hours. It's always yes. We need this, yes, yes, yes. They actually offered us the entire school complex, but we just wanted to condense it, you know, just minimise the part of the kura we use. So, you know, we're very grateful to Inglewood High School and the staff here for their manaakitanga, for all our iwi. You know, that's what it was all about. So, yeah, me tuku au he whakaro ki a rātou. So, anone e te wānau, e aroha nui ana kia koutou. We are obviously, my sisters are still collating because we haven't quite finished the collation of events. We need to have them signed off and all these sorts of things. Because, at the end of the day, we could just go ahead and carry on, right? But if you won and we give it to someone else, I bet you'll be angry. So if you just wouldn't mind holding on just a little bit longer while they sort that, because they've obviously just got the results for the debate. So they need to print that, do that, te mea. So Sam's going to play you some lovely ambience. Talk amongst yourselves about how tired you are. Hopefully it re-energises you. You know, if you want to heal and feel a bit better, start with yourself. I feel so good right now. When my brother and I were little kids. Okay, te pai? That's it. I'm not going to say any more than that. Have a little chat and I'll be back soon. I need to go find my baby sisters. Is that alright, my boss? Ka hari ake e ngā Pākehā tāna taua ka whakaitingi a ngā Māori ireru. Koera te hinganga o ngā Māori, te matenga o ngā Māori, tau whakanga kāre anō kia o honu noa o rātau pare me rātu mea ka whakaitingi nei rātau. E hoi eke hoi ia nei Cameron, koera te hunga nā rātau patu ngā Māori ireru. No muri ko ngā infantry ka mate ngā Māori ka mutu ai ngā whakanga i tei tēnei taki wāne.
he mea tautoko na te manga. Ai pāho. Mai te puea Roro hamai oringa Ki te api ki ngā iwi Tu mai te puea Roro hamai oringa Ki te api ki ngā iwi E te iwi e te hunga whakarongo nau mai hoki mai ki tō reo irirangi Māori. He waiata hau kei taku ringa ko te waiata hau nei,
ko ka lega na Rob Ruha. Nā mātou te maringa nui te whakapāho tuatahi tēnei waiata ki a koutou. Nā reira, are taringa mai, anea Rob e hoki atu ana ki te haukainga, ki te pūtake o te ao, ki te tai rāwhiti. Whakarongo mai e te iwi anea ka lega i runga i tō reo irirangi Māori. Sing along with me, sing. Oh, Galega sing. Galega.
just going to town, eh? I don't even care if you don't like rākau. You know, I know that mitts like mitts as well. Softball mitts like softball mitts. MIT, not what you're thinking. You know, and rākau like rākau. Oh, kino. Nah, sorry. Sorry, sorry, my brothers. Oh, they're like, oh, shush, hurry up. Hey, my bro, hurry up with that prize to me. But I was only saying what I like, you know, I really do appreciate a really good rākau. Stronger the better. Hey. Sorry, my darling. Oh, I just got that missing a look there. And he's out there by his baby sister Bobby Lee, and she's like, oh, brother. And I can read her lips. She's like, oh, my brother. Oh, so she's still doing it. And someone's just loving it, cracking up, laughing. And Bobby's like, don't worry about her, my brother. I have to put up with her every day at work. Hey, you know, she can't talk. She likes missing a rākau too. Yeah! Sorry, Maddie Bob. Hey! Yeah, how did you like that, my darling Bobby Lee? As a matter of fact, she likes mutunga and maru rākau. And a bit of ruanui in there for good flavour. Hey! Jeez, you fellas must be hearty on there, honey. I haven't even had one yet. Wow. Well, I got to shock myself with that kōrero. Jeez, I'm so conservative. Hey, Cuzzy, I'm a very conservative person. It's just all coming out. It's all this love. Talking about descendants and rākau and all. I'm like, wow. Oh, making me hot. It just is. As a matter of fact. Yeah. What was that, Auntie Belle? Whenever I see Auntie Belle, tēnā koe, Auntie Belle. She always says to me, hello, Tamsin, how's your love life? So I know what you think about all the time, Auntie Belle. Hey, I know you like those mutunga rākau, te Ātiawa rākau, or the rākau of the forest. Auntie Belle, mo o aunui. Hey. Someone said to me out there, I was only trying to go to talk to my sisters, but everyone wants to have wānanga. Took me so long just to get to the office and back. And someone said, hey, you didn't finish telling your story about the mo'o aunui. You got stuck on the curve, the piko, driving around your bus or something. I said, oh, right, mo'o aunui are the forest dwellers. Hey, ruanui mo'o aunui, maru mo'o aunui, and anyone else who wants to take claim on my forest. Hey, that's it. So ruanui have their forest, koira ko ruanui mo'o aunui. You know, maru, hao tuna, maru, hao pihara. These ain't my words, by the way. They're in our waiata tauito. Yeah, so don't get mad at me. I'm not saying these things to offend. I never would. That's just not me. It's just in the waiata tauito. So tukui oi nei kōrero, maru mo'o aunui, maru forest dwellers. And I just pretty much just stated the obvious. You drove into Aotearoa through the forest. Hey, it wasn't a mea wakaiti. I would never do that. Uncle Sandy knows that. I'm very respectful to my family of Vilnui. But I felt like I got wrapped up by them anyway, especially while that team was pretty hearty. Then Ngā Rauru came and blew me right away. Oh well. And it's all great fun, eh? Hopefully we've learned something. Te menakuia kua ako nei a tātou mukapuna. He mea hou, he tikanga hou. I rau ngā huatanga. Kāre roa e tuana ka timata ke te wā tuku taonga. Kia maira kia tauri atu ai
O mātua karo ki a koe, ki te kaihango ngā mea katoa. A whina kia maira kia tauri atu ai. O mātua karo ki a koe, ki te kaihango ngā mea katoa. Mai tātou. My sisters have been up there, haven't had a sleep since yesterday morning. Friday night, because they actually got stayed awake to do the hangi. That's why we're sort of getting ourselves organised. They have not had a sleep yet, so I hope you will forgive us. Okay, so they're getting us sorted. Don't worry, it is what it is. Maia te mai. Nō reira, he karanga tēnei kia koutou to all of our Maru Wharanui coordinators. So if you were the boss of each of those sports and events, I really need you over here, please. Ara mai rā koutou ki te atamira. Can we do it as quickly as we possibly can? Ka te ngenge hoki mātou. Mātou I wakarite I ngā āhuatanga katoa o te kaupapa nei. Oh, Sylvia has asked me to ask you if you could please come over here to wait to the side of the stage, and as we announce each of the kaupapa, e pai tonu ana tērā, it's just appropriate that our Maru coordinators will present the taonga to those of the recipients who will be receiving them today. Kei te pai? So if you're a Maru coordinator, hara mai kua ki tēnei taha. You've done a fantastic job organising all of your sports and events. Ka reo te mihi kia au anō, but I am acknowledging your efforts and your love that you poured into Manaki o kaupapa. Ka pai. So, yes, my uncle. Anō nei, somebody has lost their glasses. Oh, they were in the gym. Oh, they were in the tree. Oh, hell. Sorry, that was a slip of the tongue. Yeah, still on the Rako vibes. These are, I don't know, but the kakari ki te tai. Not someone from Mitunga, cuz? Colour coordinating with your tīate, maybe? Whose are these glasses? There's somebody that came to Tumai. They were found in the gymnasium. Oh, go to play. Oh, I'll put them over here. I don't think I should put it in there with the mitt. Might smash, ne? Oh, e aro anui ana ki aku teina. Cousin Sylvia wants me to make another call for our Maru Iwi coordinators. Those of you who are in charge of various sporting events. But if you don't want to come over here, kei te pai, can you just let us know that you don't want to do what we want you to do, what we don't want you to do, we need you to do. Now, I'm not telling you what to do. I'm asking you if you could kindly come over here, please, so that you can give the love to those of our wānau who are going to be receiving taonga. Ko te mea nui ki au, kei konei a Auntie Eileen. Auntie Eileen is here anyway, so kei te pai, mana te rai waka ki. Te mea, my Auntie Eileen Hall was the overall sports coordinator for Ngāti Maru. Nō reira mana ngā taonga e tuku. If we can't find the coordinators for each sport, just putting it out there because I don't want them to say, cuz you didn't ask us. Yes, I am. I'm asking you. If you want to come over and you're in a sport, hara mai. Hara mai ki te atamira ki te watarangi nei. Thank you, Sam.
get away. I gotta slip away sometimes. Oh yeah, I got to slip away to my special place. I woke up, yeah, on a cloudy day. I'm feeling blasé, blasé from last night's party. In the back of my mind, I gotta work today. Couldn't find my shoes to la-di-da-di. Excuse me, sir, me car broke down. Me missus left me with the baby now, and I can't make that day today. It might have to be another day. I said I'm sorry. I said I'm sorry. Ooh yeah, I gotta get away sometimes. Whoa yeah, I got to get away. I gotta slip away sometimes. Oh yeah, I got to slip away to my special place. I woke up, yeah, on a cloudy day. I'm feeling blasé, blasé from last night's party. In the back of my mind, I've got to work today. I couldn't find my shoes to la-di-da-di. Tato, tēnā rā tato. Big mammoth job that my sisters have had to coordinate this part of the kaupapa. There's so many people that we have to go through just to be able to get this, the official results. Ka pai, as well as making everyone happy. We tried our best. It has been hard. Heoi anō rā e te wānau. What will make life easy is if our iwi coordinators or whoever is going to be, if we call you out, right? Say if I say an iwi that has won something, just to maintain the flow and the weight of it, also it just keeps rolling. If the person that was in charge of it from your sports, because I'm not sure how your iwi coordinators have decided to do this, but if they're not here, say the winner of the golf or the touch or the whatever it may be, if they're not here, if the iwi coordinator could please come forward to receive on behalf of your iwi, is that right? Kei te pai? Okay, hang on a moment. So you see me and I'm standing here, but my real bosses, Nicole and Kayla. And without them, we wouldn't have been able to achieve what's been happening here. Times he thought he couldn't bear it no more. Until he saw his dream, he saw everything, reminding him of his growing more. For my tato, kia ora anō. The other thing is that we have other taonga that are not on our run sheet. That's why my sisters are adapting and then katuku, ki koutou, kei te pai. So we're very stretched, you know. Anyway, heoi anō, kei te pai, hei aha e rā kōrero, o tēnei wā. I nai nei e tātou mā. Ka tāhuri au I nai nei ki te wāhanga tuku taonga, kei te pai. So we're about to commence our prize giving proper. Kei te pai? Yeah. Tēnei wāhanga o Taranaki tū mai. Heoi anō I mō mai tēnā, ka karanga atu ahau. Ki tēte oku waine, kei te pai. We're about to commence our prize giving proper for all of our wānau kua uri tomo mai, kei te mātaki tēnei papautanga mataora, e ora tonu tēnei, boss? Yep. Tēnā koutou, we're about to start the prize giving proper. So what I'll do, without further ado, I'll karanga atu ki tōku waine, ki Auntie Kiritahanga Maxwell. Hara mai, Aunt, hara mai rā ki takutaha. Now my Auntie Kiritahanga has been looking after our kaumātua and our Māori wardens as well.
And my auntie is going to present all of our 8 iwi with a special taonga that auntie and her tuakana, her sisters have made especially for all of the 8 tribes of our tau eke maunga. Okay. Ka pai, no reira, ka timata. Ai. Ka karanga hau, i te tuatahi, kia ngā rauru ki tahi, hara mai rā. So we have a special taonga for each of our iwi. Ngā rauru ki tahi. Huria te tangata, weave the people. Ngā rauru for participation at Taranaki Tū Mai 2019. Hara mai rā, Uncle Marty. Thank you. Tēnā koe, Uncle. Ka karanga atua hau, kia te ati awa. Te ati awa, whiria te tangata, weaving the people. For participation at Taranaki Tū Mai. Oh, kei te haramai a Anaru, kei konei Anaru. Ai, ko tuku kazi a Anaru tēnei. Ko te ati awa, ai, ko ia tēnei waka kano i nei te ati awa engari. Did I just say tūhoi dialect, engari? That's okay. Son is tūhoi. Engari, no maru no Ngāti Ruanui anō hoki, ngā ruahine. Thank you, Anaru. Ngā ruahine, hara mai. Hara mai, maria mai o koutou ruahine sparkles. Thank you for coming and bringing your beautiful ruahine sparkles. Ellie, my cousin, beautiful. Oh, love it. Kia ora mai. Wiria te tangata. Ngā ruahine. Beautiful. Ka karanga atua hau. Ai, ki oku whanau, ki a koe rā toku kazi, ki a Raymond, hara mai rā Ngāti Mutunga. Ngāti Mutunga for participation in Taranaki Tū Mai 2019. Wiria te tangata, we the people. Te. Thank you, cousin. I think me too. Alright. Ka pai auntie. Ka karanga atua hau, kia Taranaki Tūturu. Hara mai rā. Kei konei Angie? Yeah. So Raymond was for Mutunga, coordinator Angie. Hara mai rā Taranaki Tūturu. Angie, you have been stunning as the iwi coordinator. Thank you so much, Angie. Beautiful. Yay. Ka karanga atua hau, kia koe rā Rachel Ray, Ngāti Ruanui, hara mai. Thank you, Rachel Ray. Very pedantic, very thoughtful, very organised. Thank you, Rach. It's been beautiful, this journey with you. And you taught me a lot too, Rach. Thank you. Kei te pai. Ka karanga atua ki a koe Marcus. Ray, hoki mai. Hala mai. Te mea, ko Ngāti Tama tērā i ora ki roto i tō tātou kaupapa. Hala mai, cousin Raymond. Mō Ngāti Tama, ka tuku hoki tēnei taonga ki a Ngāti Tama. Ngāti Tama who made our hangi. Ngāti Tama with amazing rākau. Thank you so much. But honestly, our Ngāti Tama whānau have been in all the teams there throughout Taranaki Tū Mai, and our aunties especially wanted us to acknowledge the presence of Ngāti Tama ki konei. Me tō tātou tupuna o te raki nei, arā ko tamariki ka tika e mihi ana. Now my auntie Kiritahanga has some wonderful, beautiful taonga to present to our venues. To those of the venues who supported Taranaki Tū Mai and allowed us to have the kaupapa here. Firstly, if there is a representative here on behalf of Inglewood Primary School, no mai, hara mai, anei he koha, he taonga tāhua mā koutou, for hosting our softball and for allowing us to be
Kei kone, Ada. Thank you, Ada. Karawe. And we will ensure, thank you, Ada, that our Inglewood High School, our Inglewood Primary School will receive their special taonga, Uria te tangata, weave the people. May I now please call a representative from the Inglewood Bowling Club to receive your special taonga for Taranaki Tūmai 2019. Kei konei, Uncle. Hara my Uncle Bruce. Yeah, Uncle. Hara my Uncle Bruce. And this is especially for the Inglewood Bowling Club. And our Uncle Bruce is accepting the taonga on behalf of Inglewood Bowling Club. Thank you, Uncle, for having us. And Uncle is also the Maru coordinator for the bowls as well. E karanga tēnei ki te Inglewood Golf Club. If there is a representative from the Inglewood Golf Club, hara mai e taonga nā maru ki koutou. Kei te pai. Kei konei, Uncle. Inglewood Golf Club. Kei te pai, ka haere tonu ne. Oh no, here he is. Oh, Uncle. Hara mai, Uncle Glenn. He probably had to go and quickly fix the situation around there. Thank you, my uncle. Thank you, Uncle Glenn, for the Inglewood Golf Club. We also would like to acknowledge the Inglewood Club that hosted the darts. If there is a representative from the Inglewood Club. Oh, thank you, Cousin. Cousin Roger, who was also... Cousin Roger and Tracy were in charge of the Maru Darts and got the Inglewood Club, but they came home from Australia, so we've been coordinating it with them from Australia. And finally here, ka tuku, ka waiwahi mātou te tuku i ngā mei kia koutou o Inglewood High School. Ki te kura tuarua o Inglewood High for letting us be here. And, anei a whaia Debbie ai, hara mai. Me matua korua tahi. Ai, hara mai kōrua. You've been the man, Mark, all the way through 2 years of working with you, liaising with you, coming in and never know. We need to put 3,000 hangi at your school. Okay. Yes? Wow, that'll be amazing. Absolutely, Ngāti Maru. We need to put a big marquee on your school lawn. Yes? That's cool too. We need the ware nui for the wardens. Oh, absolutely. We need to park all the cars on your lawns and probably dig it up and all of that. That's okay too. We're happy to have you. Our Maru hearts, thank you, Matua Mark. Thank you. Nō reira ka aro atu i nei ki ngā Taranaki Tūmai placings. Kei te pai? Thank you for allowing us to do that. He tikanga nōra te ra te tuku i ngā mi to the ones that have allowed us to do this, because you're thanking Maru, which is nice, but there were others that were involved that we need to also thank for letting us do this. Kei te pai? Ka aro atu i nei ki te wāhanga tuatahi. Because it started first, we're going to start with A'oporo. Golf. Did you know that? A'oporo. And I'm going to call all of the winners, third, second, and first. And my Uncle Glenn will present you with the taonga. So we do have the golf taonga, the Tūmai one that's returned, so you can have that too. And we also have a keepsake taonga that you can take on behalf of Ngāti Maru. And it's also got golf in Māori and English, A'oporo. In third place, Ngāti Matunga. In second place, thank you, E Te Wānau. How about we start this again? Okay, so thank you. Yes, you definitely got third. Way you go, way you go. And stay there. But what I'll do is I'll call the third, second, first, then we'll clap. Cool? Stay there, cousin. And also second, Ngāti Matunga.
Rau e rei. So, third Ngāti Mutunga, second Ngāti Mutunga, and in first place, and the winners of the Taranaki Tūmai Golf Tournament 2019, Ngāti Ruanui. Haramai! Che. Che, Rach? Oosh. Haramai rā Ngāti Ruanui. It's okay, Uncle Marty. Maru feels ya. We're not written on this list either. Well done, Ngāti Ruanui. Che. Too much, Rach. Beautiful. Ina nei, ka aro atu ki te wāhanga o te poi tūko'u. Basketball. Ka te pai? Basketball? No reira ka karanga atu au ki toki whai ni keke ki a Auntie Eileen, who is not only in charge of basketball but also the overall sports coordinator for Ngāti Maru. So she had to look after her sport, her code, which is basketball, logistics at the school, which is Inglewood High School, and also all of the Maru coordinators as well. So without further ado, in third place for Poi Tūko'u basketball, third place, Ngāti Ruanui. Sorry, that's right, I'm reading all three, then we clap. Second place, Te Atiawa, and first place, Ngāti Maru. And if you could, thank you, Whashay. Yeah, thank you. And if you could kindly come to the stage, thank you. So that's second place for Te Atiawa, and first place for Ngāti Maru. And until you just hold the taonga. Unless Bailey's going to come up. Oh, hear me? Yes, I don't mind, hear me. Hello, my Tom. Te ata hear me? Ka pai, Tom. Yeah. Good boy. Good boy. Ka pai rā. I nai nei, ko te wāanga o te tautau. Ne, tautau. Ko te tautau, ko te marching. Ei, shei, te maru reo, ei. This is maru reo. Tautau. Third place for the tautau. Taranaki Tūturu. Sorry, hang on, so hold your applause, please. Sorry. In second place, Ngāti Ruanui. And first place for the Tautau, Ngāti Mutunga. In order, Taranaki Tūturu, third, Ngāti Ruanui second, Ngāti Mutunga first. Che, hey. Hey, Auntie Rob, eh? Still got it, eh, my auntie? Che. The Tautau, oosh. You know, nei ko te wāhanga ne te pōro. And there are a few ne te pōro wāhanga, so we'll start with the women's netball ne te pōro a waine. In third place, Ngāti Maru. In second place, Ngāti Mutunga. And the winners of the women's netball 2019, Te Atiawa. Che. Ka pai. Are you bringing Te Atiawa, both of you? Two? Both of you? Yes, Captain. You're coming to get Maru? You know, two of you can be Te Atiawa. You know, you're just one, so you... Yeah, I was like, hey, what? Oh. Sorry, we just had an awkward moment, but that's okay. Cool. So that was the women's netball section. Yep, Te Atiawa. You know what? We've got two taonga, one each, ne, katapai. That'll cut out all the awkwardness of the team captain coming
and baby. Kei te pai? Yep, they're both yours. Yeah, cool. Cool. We're sorted. Winning. You won. That was for the women's netball. Kei te pai. Congratulations, Te Atiawa. Now, the mixed netball. Uinga ira nete poro. Oosh. Sorry, this is the first time I'm seeing it, which is quite neat. Third place. This is mixed netball. Third place, Te Atiawa. Second place, Te Atiawa. And first place, Ngāti Mutunga. Hey! Che! Hey! Che, kas. Waitoi. Oh, is this? Oh, no. Okay. Are you coming up for the mixed netball? On fire? Oh, I had a my fire. Thank you. Ka rawe. Kia ora. Kia ora. You're welcome. Thank you. Yep, you can take both of them. Cool. Cool. Thank you, fire. Yeah, ho mai te pakapaki. I nai nei, ka aro atu ki te wāanga 15 and unders, reanga I raro I o I te tekau mārima, ne te pōro. In third place equal, we have two. Third equal in the 15 and unders, netball, Ngāti Maru and Ngāti Ruanui. Hang on, sorry, second place, Ngāti Ruanui, and in first place, for 15 and unders, netball tournament 2019, first place, Ngāti Mutunga. Che. Hey. Hey. Ka pai pap. Ka pai tiripi. Mutunga e maru. She knows. And Te Atiawa too. Good girl, pup. Kauri atu I nei ki te wāanga Poiuka. Now this is very special because for the first time ever, Ngāti Maru offered softball as one of the codes. And Cousin Ada has been hearty about having softball in the kaupapa. So for the first time, Ngāti Maru has put it in. We've had softball, thank you, Cousin Ada, and also her baby Taylor as well. Nō reira, in third place equal for softball for Poiuka. Third place equal, Ngā Rauru and Taranaki Tūturu. In second place, Ngāti Maru. And in first place for the win for Poiuka. First time ever in Tūmai, 2019, Ngāti Mutunga. Mutunga. Hey, hey. Hey, Mutunga. Ara mai. Che, eh? Che. You wouldn't be an ex-pro player, would you? From the, what's that team called? Te kapa Aotearoa? Eish. Awesome, my bro. Yeah, okay, go for it. Oh, kia ora whānau. I just want to say, because it's in, the first time softball has ever been included, I just want to say thank you to Ada, who put it all together, organised everything. Softball is a big part of Taranaki life, and it's awesome to see it back. Last of all, I just want to say to all our team that are watching on the live YouTube, they've asked me to get up here and say something. None of them could come today because all of them are in bed, sore and tired. To all the team, thank you for coming from all over. We have people come from Pāmi, Wellington, Waitara, Uranui. Now, thank you very much, whānau. It was absolutely awesome. Thank you to Ngāti Maru. We played them yesterday in the final. They had a hotshot young team. 2 years' time, whānau. Mean! Mutunga mean! Yeah.
Awesome. Awesome to see you all back in the sport that you all loved, that we all loved and grew up with. We were and if you lived in Waitara, there were two teams. On the east side, we were the Waitara team, had the whole town name. But if you lived on the other side of the bridge, you were in Waipapa. Hey. Well, I was in Waitara with the team. Ka pai. Anyway, moving on to the next Wāanga United, and so was Swā Marae Ed. Okay, ka aro atu ina nei ki te wāanga o ngā Pāake. Thank you, Kiriana. My lovely cousin Kiriana ended up inheriting the responsibility of looking after the Kaumātua Olympics, and she did it graciously, and she did a fabulous job anyway. He te wānau, te manaki nei I o tātou Pāake, ne? Ngā Kaumātua. So thank you, cuz. And this was actually, Shay, taumā eke mō ngā kaumātua, te kōrero nei, because they like competitive sports, so they had to make it competitive. Okay, third equal. Please hold your applause. It is quite exciting, this one, because there's heaps of them. Third equal, Ngā Ruahine e Ngāti Ruanui. Second equal, Ngāti Maru and Ngāti Mutunga. And in first place, the winners of the Kaumātua Olympics 2019 winners. First place, Te Atiawa. Yay! Che, ai? Ka rawe. Hey, che, hara mai. So third equal, Ngā Ruahine e Ngāti Ruanui. Second equal, Ngāti Maru e Mutunga. And first place, the winners of the Kaumātua Olympics this year, Te Atiawa. Ai, ho mai te paki. Mo ngā Kaumātua. Te, ai, Uncle Michael. Ei. Yeah, you all got one chair. Neat fun. Tēnā koutou. Yellow now. Ka aro atu ina nei ki te wāanga Omaroa. Te Omaroa cross country, ne? Ka pai. And for those of you that braved the rain, because you were in Maru, you were getting sunburnt, and you came here to Inglewood and got smashed by the torrential rain, and you carried on, and what was great fun. Cross country, Omaroa placings are as follows. Third place, Ngāti Mutunga. Second place, Ngāti Maru. And in first place, and the winners of the Omaroa Cross Country 2019, Taranaki Tūturu. Ka Mutupea. Ko Oscar tērā I toa ki tēnei wāanga. Congratulations, Oscar, if you're watching. You are the fastest runner in Taranaki. Awesome. That's really cool. Ka aro atu ina nei ki te wāanga e kia nei. Ko te sack race. Ko te sack race, ne? I ngana mātou ki te waianga te kupu, ingoa rānei mo tēnei sack race. Tērā pē ko te rei I pēke. Ne han. Te rei I ake rānei. Aua. Hewa anō. Ānei, ko te waiake nei. Ko ngā wakataunga wakamutunga. There are sack race results. Ka pai. Hold your applause, please, e tuano. In third place, Ngāti Ruanui. In second place, Ngāti Ruanui. And in first place, Ngāti Ruanui. Yeah. That's actually super cute. Third, second, and first. Ngāti Ruanui.
Kei runga noa atu koutou. Rawe. Che. And a special koa as well from the Kazis from Ngāti Maru. Che. Che. Cousin Sylvia also has more little koha for your tamariki. Congratulations, Ngāti Ruanui. Third, second, and first took it out completely. That's pretty cool. Kei te mai au I tuku karangarua I a Shasha, koia ka he tōu pai ka mohi au ko te wāanga pā utu pōro. We're going to the touch now. So our touch coordinator, Shasha. Okay, I will announce the winners and then we will clap together. Kei te pai. So in third place for the touch tournament, third place Ngārua Hine, second place Ngāti Maru, and the winners of Pāwitu Pōro Touch 2019. The winners, first place, Ngāti Mutunga. Hey, cousin. So third place, Ngārua Hine, second place, Ngāti Maru, and first place, Ngāti Mutunga. For the Touch 2019. Ka pai, cousin Ellie. Ka rawe. I nai nei, ka karanga tuahau a kia kuli. Oh, kia Dwayne. Oh, kia ora, kazi. Hara mai, Dwayne. Ai, ki te wāanga taki witu tāne witu pōro. Che, eh? Rugby men sevens. Hey. Reo Māori. I will announce the winners, third, second, and first for the Rugby Men Sevens, ka pai? And then we can clap together. In third place, Ngāti Maru. In second place, Taranaki Tūturu. And in first place, and the winners of the Rugby Men Sevens 2019, Te Atiawa. Che ai, hara mai, hoki mai ki tō maunga kazi. I rere atu aia, a ki te tukutaonga, pō tukutaonga ki Tāmaki Makaurau I nā pō. Caps actually had to attend the New Zealand Sports Awards, Māori Sports Awards last night as well. So he played, and he had to quickly shoot off, catch a plane, go to the sports event, and then come straight back this morning. Yeah. Fraudes kas ka pai. Rawe. So that was for the Rugby Men Sevens. You know, ai, kakaranga tu au ki tuki kazi ki a kuli. Now, my cousin has poured in a lot of effort into this kaupapa for Tū Mai. Coming home from Auckland to all the hui, never missed the hui. And she's just put a lot of heart and soul into it. So, he rawe tēnei. And she also was running the Rugby Women's Sevens. Te au wā ine utu pōro. In third place, Ngārua Ine. In second place, Ngāti Mutunga. And the winners of the Rugby Women's Sevens Tournament 2019, Ngāti Maru. Ka rawe. So that's for our whānau who are watching our live broadcast. That was for the Rugby Women's Sevens Tournament. Te au wā ine utu pōro. Third place, Ngārua Ine. Second place, Ngāti Mutunga. And the winners for 2019, Ngāti Maru. I nai nei, ka karanga tuahau ki a Taki, ne? Andy Fryer Taki e te wānau. Ho mai te paki mo tēnei tangata. Tangata ringa raupā. Tangata ringa re e wai anora. This fella here, man, wow. He reminds me of Mark of Inglewood High, but, you know, wow. Nothing was impossible with this fella. He's amazing. He did so much to make this possible. E te wānau, e mihi ana ki a koe Taki. League Nines, Taki Wariki. Third equal, Ngārua Ine
and Te Atiawa. Second place for the League Nines, Ngāti Maru. And the winners of League Nines, Taki Wariki, for 2019. First place, Ngāti Matunga. Shannon! Ho! I mean, Ngāti Matunga and Ngāti Maru, because of Shannon. Oosh, cuzzies. Che. Well done. Che, Uncle TLTA. You know, and Uncle lost his watch because he was in there. And that's what it's about. Cross-generational. You know, our papa and the boys and then the mokopuna all in the same team. Che. Rawe. So that was for League Nines, for those of you who are watching. Again, that was third equal, Ngā Ruahine and Te Atiawa. Second place, Ngāti Maru. And the winners of League Nines 2019, Ngāti Matunga. You know, ne ka aro atu ki te wiutara ne, darts. Third place, Te Atiawa. Second place, Taranaki Tūturu. And before I say the winner, sorry, may I please acknowledge my cousin Roger, who returned home from Australia and is the coordinator for the darts. My cuz, thank you. And Tracy as well. You two have been marvellous. So, Wiutara, again, third place, Te Atiawa. Second place, Taranaki Tūturu. And the winners of the darts 2019, Te Atiawa. Come, Mitsupea. Third and first, eh? You fellas must hang out a lot at the, you know, the darts places. Wherever you play darts. Te Atiawa Taranaki Tūturu. What'd you say? And then, so that was third, Te Atiawa. Second place, Taranaki Tūturu. And then first place for Te Atiawa. And that was for Wiutara. That was for the Wiutara, which makes sense considering we live in Whaitara. Ne? So, kapai, no wonder you like the dart so much. Kapai, throw the dart. Te Waitara nui a ware mātangi. I nāne ka karanga tua hau, kia mirihana, mo te wāhanga o Kiorai. Kiorai. So, anei ngā wakataunga wakamutunga for Kiorai. Third place, Ngā Ruahine. Second place, Ngāti Maru. And the winners of Kiorai 2019, Ngāti Ruanui. Woohoo! Oh, hara mai tū hei moa. Hara mai. Oh, hara mai, baby. Ko koe hoki tēnā, Bonnie. E uru tomu ki tērā hākina kina neba. Che, ko enei ko ngā mokopuna o ngā kura kaupapa Māori o tō tātou taueke maunga. Ko Ngā Ruahine, te kura o Ngā Ruahine, te kura o Ngāti Ruanui, a tūhei mua tērā, ko Bonnie hoki no te pii ngā kākano mai rangi ātea. Hey, che, ka kite au I enei, ka kite au, ko ngā kura kaupapa Māori, kuru tō mua atu ki tēnei wāanga o Kiora I Kātika. Ka mitu pēr. So that was third Ngā Ruahine, second Ngāti Maru, and first place, che tu hei moa, Ngāti Ruanui. Aua I rangi mo o Aonui is the name of their Taioi show that they run at Te Korimako o Taranaki. And Tuhei is one of the kaipāpāho. Ka pai, no reira e te wano, ka aru atu I nai nei, ki ngā maitā o wao. Che, hei maitā o wao, e kia nei, ko te bowling. Not just any old bowling, but outdoor bowls. Ne o wa'o. And if you were thinking, no, isn't it ki wa'o? No, it's not ki wa'o, it's o wa'o. We know because we checked it with Paparodu. Mai tā, o wa'o. If you'd like to challenge that o and think it's a ki, will you take that up with my Paparodu Broughton, Garbo? In third place, and again, I acknowledge my uncle Bruce Patu. Tēnā koe my uncle, and he ran the bowls. Ka pai. Third place, Ngā Ruahine. Second place, Taranaki Tūturu.
And the winners of the Bowls Mai Tā o Wa'o 2019, Ngāti Maru. Ka mitupia. And this is for the Mai Tā o Wa'o, the Bowls. So ngā ruahine, third, second Taranaki Tūturu, and first place Ngāti Maru. Thank you. Thank you, Uncle. Ka mitupia. I nai nei, ka karanga tua hau kia te aroha, kia Holden rānei, mo te wāango te tau toe toe. Good day, darling. Holden, ka pai, hana mai rā. Mo te wāango te tau toe toe. Okay, this is odd, because but here we are, no kei te pai, for our live stream, we're going into the debate. Ka pai, the debate placings. And for those of you who heard me say this is odd, I'm only saying that it's because I was one of the debaters, and I can actually see the but it is what it is, right? Hey. Hey, I haven't told you much yet. Hang on, you don't know. Don't predict what it might be. You might not know. Here we are now, eh? In third place, equal. Te Atiawa and Ngāti Ruanui. Because the judges loved both of your debates and your arguments, and they thought you were both deserved. So equal placings for third, equal for Te Atiawa and Ngāti Ruanui. Hara mai, a representative, ka pai papa whare, hara mai, for the tau toe toe, anei, kura, certificate nei. Sorry, your third equal. Yep, Te Atiawa e Ngāti Ruanui. E mihi ana kia koutou. And ka pai, hai. Me wakanuia e tātou kātika. Very epic debaters. E mihi ana. And for the tau toe toe, the debate 2019, the overall winners, because the judges and all of the wairua they were feeling, and I might make mention that I know what you're all thinking, I went over time, right? Well, so did Marty Davis of Ngā Rauru. And I know for a fact he did, because I was looking at the timer and I went, oh, he's out too. Che. So anyway, back to the kaupapa at hand. The judges loved the kōrero. And so therefore, tau toe toe 2019, first place equal. Ngā Rauru Kitai and Ngāti Maru. Too much, Uncle Māori. Te awesome, Uncle Māori. Just unbeatable, man. I Ngā Rauru ones, eh? Just totally unbeatable. Can't even win it outright. Had to share it with you. I thought I had it. Nah. You say that. No, she told me to say you just swapped your trophy. Golf for smart minds. Yeah, true that, eh, Uncle Māori? So yeah, he won the golf trophy last year. Now he's taking home FR. Oh, wow, too much. You see that, Uncle Ruka? Uncle Rauru? Eh, kua toa anō rā Ngā Rauru. But we're going first equal. That's okay. Nah, that's actually a huge honour. Te. He wea no, I tēnei wā, ko te wāanga kapaka. Ai, ko te wāanga kapaka. Ka ki te wai taku karangarua i a moana, koea katoa mai ki au, ko te wāanga o kapaka, ko te wai ake nei. So Cousin Moana has been responsible for the kapaka, and I will call the placings in order, third, second, first, and we will applaud together. Kei te pai. So
No, I won't. Because my boss told me so. Cute as my baby sisters, man, they got my back. Lucky for my sisters having my back. What I'm going to do is I'm going to go into the kapaaka points. Kei te pai, so each wāanga he tifikete. Tō mātou ka tukuna atura ki koutou ngā iwi mo ia wāhanga mo te kapaaka. But only the... Okay. Oh, sorry. No, my sister would like me just to make mention of who won each wāanga, kei te pai. No need to come up. You're going to prolong the process. Okay, so let's go straight there right now. In kapaaka, the wāanga is kākau, pueru, depending on which part of the maunga you live in. In other words, so the uniforms, kei te pai, in first place. You don't need to come up. I'll just waka uawe ngā ingoa o ngā iwi, kei te pai. Kua toa i enei wāhanga. For the uniforms in kākau first place, ngā rauru kitai. For the waiata ātira, the coral item, first place, ngā rua hinerangi. In first place, for the wakaeke, Ngāti Ruanui. In first place for the waiata tauito, kaore te pōnei. First place equal. Ngāti Ruanui and Ngā Rauru. For the waiata āringa, first place, Ngāti Ruanui. For the waiata āringa. For the poi, first place equal. For the poi, Ngāti Ruanui and Ngā Ruahine. For the haka, first place, Ngāti Ruanui. And in first place for the wakawatea, the exit item, first place, Ngāti Ruanui and Ngā Rauru. You know, Nick? You know, Nick, overall, ne? Winners overall for the Kapaaka 2019 Taranaki Tūmai. And third place overall for Kapaaka Taranaki Tūturu. Second place for Kapaaka 2019 Ngā Rua Hinerangi. And the winners of the Kapaaka Taranaki Tūmai ki Ngāti Maru 2019 Festival. First place, Ngāti Ruanui. Ara mai rā e te pānau, ara mai. May we please call a representative also from Ngā Rauru. Tāra mai ki te atamira nei, i te mea kei ana kau a koutou tifikete. Mamoane watu kia koutou o Ngā Rauru. If we could please... Aue, brother. Yeah. Kārawe, uncle. Kutino koutou. So that was our Kapaaka. Third place, Taranaki Tūturu. Second place, Ngā Ruahine. And first place, Ngāti Ruanui. Tai wā ke te wānau I te mea. Ai tēnei wā, ka karanga atu au. Ka... Having a chat with my baby sister on the mic. Oops. Oh no. So what we will do is overall now. Kei te pai. Ko ngā tua waka ihu waka mō Taranaki Tūmai. Pai tonu ana tērā. So, anei ngā waka taunga whakamutunga mo tēnei o ngā hui. And we're going to go third place, second place, and first place. Kei te pai tērā? Okay. And third place for Taranaki Tūmai
2019 with overall total scores, right? Third place, Ngāti Ruanui. That is total overall competitive events. So that is all the... Ka mitu pia Ngāti Ruanui. E haku mua ngō Ngāti Ruanui e kore mimiti te puna arohane. Kei inai nei, ki moi wai e te wana ko te wahanga tuarua. In second place for Taranaki Tūmai, overall placings. Second place, Ngāti Maru. Te Nemo, why not, eh? I mean, you took the Kaya ship this morning. Che, yeah, why not? He was our Kaya this morning, he gave me a fright. Che, Kazi, why not? Karawe Nemo. So that's second place, Ngāti Maru. And I might make mention, and this is cute, okay? My sisters told me there was 1 point between first and second for overall placings, which is kind of cute. Because tēnei wā, I would love to, I'm quite honoured to announce the winners of the Taranaki Tūmai overall winners for 2019. From the place that always shines, where the sun always shines. The winners of Taranaki Tūmai 2019, Ngāti Mutunga! Yeah! Ngāti Mutunga Haramoi! Yeah! Ngāti Mutunga kei runga! Yay! Ka rawe. Oh, is Matua Te Amoro getting a photo? Okay. Oosh. Oh, he is. Must be for the Mutunga wall. Okay, I'll wait. I will wait for Mutunga, absolutely I will. How about that, my darling? You just won too, my. Oh, he'll be a very happy man tonight. Ah, che. Hey. Oh, wow, eh? Loving the hangi, loving everywhere. And then Mutunga come here from Urenui. Urenui where the sun always shines, eh? And they came in, they won too, my. Che. Seems appropriate, really, that Mutunga would come to Maru and win, because we came to Mutunga and won too. Che. And then I went home with the Mutunga and we all won. Here we are. No, it's not about me. It's about Mutunga. Yeah. It's about Mutunga. E kore rawa e pau ngā mihi ki a koutou katoa. Che, kei runga no mai o runga no atu koutou Ngāti Mutunga. What a great effort. Let's give them another huge round of applause. Wow. And I might make mention that they had 330 registrations less than us. Che. And 300 registrations less than Ruanui and Ruahine as well. What an effort. That's pretty remarkable. Che, cuz. Well done. It's not about how many you got in your tribe, it's about how good they are. Hey, my cuz. Che. You're pretty good, all right? Quite good in a lot of things, I've heard. He ano, kua muti te wāhanga ki au, ne? E mihi ana ki a koutou katoa e te wānau. Ina nei, ka timatākera, ko te wāhanga, hei waka kapi aki i tēnei kaupapa. Ne? No reira, ka tuku te wā ki a koutou,
A kei ngā iwi, i te mea ka wakaritea e tātou mo te wāhanga o te Poroaki, ne? Poroaki? Boss, Poroaki, Poroaki rānei. Mo tēnei kaupapa ora. Poro. Ka? Ai, ko te wāhanga hiki te Māori, ai. Oh, tika. Ka raue. Nō reira, e te wānau, te mea rā, although I might have been saying in the debate that it's okay for Wayne to speak, etc., ka kore rawa au e kōrero I te wā wakakapi ne. And yep, Cousin Haimona knows, all right, I will never compromise tikanga, not ever. Or kawa, for that matter. Te ture wairua, te ture tangata. That's what medieval would say, and they need to be aligned. Wakakotahi I ngā wā katoa. So my time has ended now here on the stage. Engari, e mihi ana kia kota katoa. Thank you for coming. Please don't leave though, I te mea. Kāre e roa ka timata. Ai, hara mai, Uncle Sandy. We need some seats. We need some turu. Cousin Ray, we need some seats. We need some seats, please. Mo tō tātou rangatira. Mo tēnei wāhanga. Thank you, Cousin Sarah Lee. Thank you, my cousin. Kapai? No, that'll do on our side. That'll do on our side. Yep. Because Matua Whare will come on our side with Holden. E te iwi e te wānau. Ho tātou kaue mate kei konei tonu, ne? For our wānau, before you leave, hara mai ki te tiki ngā whakāhua. Or maybe you might like to leave them with me, kei te pai, kei a koutou te sikanga. But Te Aroha would like me to let you know that if you could come and receive our kaue mate, our whakāhua, our photos, for those of you who brought them, kei te pai. I see my aunties there, kei te pai. Hui anō e mihi ana kia koutou e te wānau, we're not quite finished. Whenei anō rā ko te taha o kawa. Hey, take your time. I realise some things need to happen and reset. So maybe we go into an intermission? No. Carl? Owa. Go te pai. I'll just quickly grab my keys. Don't forget I have a pair of glasses here as well. There are a pair of glasses here as well. And lost property ki konei. Cool. So we're just resetting for the Poroaki at the moment. When the hiki te wāhanga hiki te Māori starts, can we please be quiet? Ne? We need to keep and uphold our kawa, what we have left. Kei te pai? Kia ora mai tātou.
Tēnā tātou. Tēnā tātou e noho tonu mai mo te roanga. Rere tonu ngā mihi. Engari ngā ngā wakarite. We're just going to start off the Poroporoaki. There'll be one speaker from outside, from this side. Holden will respond as the haukainga. And then Uncle Sandy will receive the Māori on behalf of Ngāti Ruanui, and they will karakia out. Go to pai. Tihei Mauriora. Me pene i te wakaro ake. Ka wakamihi nei. Inga runga inga wakarite. Ko timatake a taranaki tūmai mo tēnei rua tau. Ki runga i taupoko te wenua i te rā mere. Ka rewe hea, tainoa ki te wānei. Ko whai wāhi ngā iwi o te kāinga, ngā waka o tō tātou taueke, tō tātou taueke, kia tuku te tangi te mihi kia koutou, Ngāti Maru. E runga i ngā manaakitanga, ku taina nei ki runga i te kaupapa mai tōna timatanga tainoa ki te mutunga. Pehe nei te wakamihi nei, ka rongo ki te kākara, o ngā manaki, tainoa ki tēnei rangi ko te hākari, ko horahia nei. Ko te reka o te kai, ko te reka o te kōrero. Ko ngā mahi, katoa ko hāpaitia nei e koutou, i roto i nei toru rangi. Ka kite atu te pua waitanga o Taranaki tūmai i roto i o koutou ringaringa. Nā kua timatake te wakarite mo te rua tau. Engari tēnei mātou e tangi nei e mihi nei. Ko pau te wera wera, ko ngā ringa raupā, ko ngā ringa aroha. E mihi nei, e tangi nei, ko tūtuki nei mo tēnei rua tau. Aku o naunga, Ngāti Maru ki uta, tēnei mātou ko ngā iwi o Taranaki maunga mihi nei ki a koutou. Ko te tarati o Taranaki tūmai e mihi nei ki a koutou. Ko tūtuki. Kua ea, a te rua tau ka kite anō tātou ki a tātou ki runga i te papa a tā mira, i ngā papa wakatāitai. Tōna mutunga ko te waka wanaunga tanga, tēnei mea katoake, o ira tēnā koutou. Tēnā koutou e teiwi, kua ke mai nei, e mihi nei, e tangi nei. Koutou kua noho mai nā mo te roanga. Kua ki ngā rangi, kua ki te wairua, kua ki te aroha, kua tūtuki a tātou, me hoki pakari mai tātou a te rua tau, kai te tūmai, no reira tēnā koutou, ara mai aku reo waiata, tēnā tātou katoa. Ngāti mutunga e mihi ana ko koutou kairunga mo tēnei rua tau. Ngāti Ruanui e mihi ana ko heki te wairua ki runga i tō koutou tū ki runga i te atamira tarangi nei. E tēnā koutou ki ora tātou katoa. Akati ki ora tātou. Tēnei te tūake
Ki te mihi atu ki a koutou e oku rangatira o Taranaki whānui. Me pēnei noa te kōrero, no mātou te whiwhi, no mātou no Ngāti Maru te whiwhi, kia riro mā mātou koutou, hei tiaki, hei manaaki, i roto i ngā rangi e toru kua taha atu nei. Tēnei te mihi kauake kia koutou. No mātou te whiwhi, no mātou me pēnei te kōrero, no mātou te honori. No mātou te honori. Nā reira, kare aku kōrero i tuatu i tēnā, kai te tika tō kōrero, ka tautoko ake i ena kōrero i tukana e koe e te rangatira, e pāna ko te rua tau e haere ake nei. A tōna wā, ka tūtaki anō tātou ki a tātou. Ana, i runga i tēnā, ka tukuna te Māori ki a koutou. Mutu ana tēnei, ka kite tēnei te mihi ki a koutou e oku rangatira o Ngāti Ruanui. Kei a koutou i nāia nei. Nā reira, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Unuhia turu tapu nui ki a wātea te tinana wairua i ngaro ki te ara takatu. E rongo wakairi ake ki runga ki a wātea. Aira, Ngāti Maru kua wātea, dire hau, pai mā dire. Te korimako o Taranaki.